pero es algo bueno, que nunca se acaba del todo, ¿no? Porque siempre todo lo que sea desarrollar estrategias, aproximaciones y tal que nos permitan ahorrar agua en el riego, sobre todo en la zona mediterránea, pues es fundamental. Relacionado con el riego deficitario, muy relacionado está todo lo que es el riego de precisión, en el que también llevamos trabajando mucho tiempo y que, bueno, pues supondrá buena parte de lo que el seminario se va a tratar hoy y mañana. Estamos también trabajando mucho en el uso de aguas no convencionales en la agricultura, especialmente en el agua regenerada. Tenemos ya muchos años de experiencia y, bueno, pues abordamos sobre todo los efectos agronómicos que esas aguas tienen, cómo hay que tratarlas, cómo hay que manejarlas, los posibles efectos agronómicos, los posibles efectos sobre la salud si el tratamiento no es el adecuado, etcétera. En general, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de prácticas sostenibles, por eso cambiamos el nombre, porque ya pasamos del agua pues, a fertilizantes, a manejo del cultivo. Es decir, todo al final está más o menos relacionado con el agua, pero también es verdad que hay muchas aproximaciones distintas, sobre todo cuando hablamos de un riego localizado, un fertirriego y demás, que están pues muy unidos. Y luego este último objetivo pues es un poco el que yo creo que es la base de todo nuestro, o el origen de todo nuestro grupo, nuestro departamento, que luego se ha ido enfocando, pues yo creo que mucho más a aspectos agronómicos, pero siempre nos ha preocupado sobre todo el comportamiento ecofisiológico de las plantas en general y de los cultivos, ¿no? Pues las relaciones hídricas, la respuesta a estreses, el comportamiento de conductancia estomática, la fotosíntesis potencial, etcétera. Bueno, actualmente somos, como os he dicho, ocho investigadores y otros tantos, tenemos también personal predoctoral que está aquí presente, postdoctoral, y bueno, tenemos también últimamente una cantidad importante de personal técnico que se han estabilizado recientemente como personal técnico, pero que en realidad casi todo este personal técnico son doctores con muchísima experiencia en la investigación y bueno, pues que yo creo que apoyan muchísimo no solamente la parte técnica, sino también la parte de investigación que se hace en nuestro grupo. Bueno, aquí no voy a entrar mucho, tenemos proyectos de todo tipo, estos son los proyectos regionales. Estos están reflejados desde el año 2020 a 2024, algunos acabados, algunos vigentes. Como veis, pues hemos llegado a manejar en torno a 1.160.000 euros en proyectos regionales y, bueno, pues relacionado con todo tipo de temas, siempre relaciones hídricas, agua regenerada, fertilización, etcétera. Proyectos nacionales también tenemos bastantes, tanto del plan estatal como de retos público-privado, como de plan complementario, Fundación Biodiversidad, grupos operativos. Al final, pues tenemos aproximadamente en los últimos 4 años, el grupo ha sido capaz de gestionar aproximadamente unos 5.400.000 euros, de obtener 5.400.000 euros de financiación. Y también tenemos proyectos internacionales, bastantes. Tenemos, como veis, pues, proyectos Prima, LIFE, Horizonte Misión Suelo, de Horizonte Europa, algunas colaboraciones también internacionales que financia el propio Consejo. Y al final, como veis, pues en los últimos 4 años hemos conseguido aproximadamente unos 3 millones de euros de proyectos internacionales. Los temas, pues bueno, no voy a entrar mucho, pero todos relacionados con el uso del agua, pero bueno, aquí por ejemplo pues hacemos un balance de flujo nitrógeno-fósforo, es decir, nos metemos ya con fertilización. En otros casos pues es más relacionado con cómo el agua afecta a la desertificación en determinadas zonas, algo de economía circular, en fin, de todo un poco, pero siempre teniendo el agua como base central de nuestros estudios.
Bueno, y también tenemos proyectos de contratos con empresas, pues que son directamente empresas que invierten en nosotros para que les hagamos unas determinadas investigaciones y desarrollos. Y bueno, pues también en torno a 1.000.000 de euros hemos manejado en los últimos años. Esta es un poco la proporción de fondos que tiene el departamento. 50% aproximadamente viene de fondos nacionales, pero está también diversificado. Aproximadamente un 28% viene a nivel internacional, sobre todo europeo, un 8 de contratos y un 12 de la región. Hemos publicado aproximadamente unos 150 artículos, 150 artículos de SCI desde el año 2020 a 2024, casi todos en el Q1, y estas son las principales revistas en las que hemos publicado: Agronomía, Agricultura, Water Management, Ciencia Horticultura. Y estos pues son las palabras clave que siempre aparecen de alguna forma: agua, riego, suelo, planta, agricultura, etc. Bueno, aquí sí que no voy a entrar mucho. Estas son algunas de las publicaciones más relevantes que hemos obtenido. Y en cuanto a infraestructura, pues bueno, vais a tener oportunidad no de verla toda, pero yo creo que algunas sí, por lo menos la de mañana. Esta es la de Santomera, en la finca experimental de Santomera. Y allí pues tenemos varias producciones de nectarino, de lima, de granado. Tenemos también un invernadero en donde se están haciendo ensayos, sobre todo en plantas ornamentales. Tenemos también buena parte de la investigación se hace en el propio CEBAS, aquí en la casa, en cámaras de crecimiento controlado. Y también tenemos una plataforma que está en Roldán, que yo creo que lo interesante de esta plataforma es que hemos puesto el invernadero dentro de una propia depuradora, dentro de una planta depuradora, lo cual nos permite utilizar el agua directamente de la depuradora, con más o menos tratamiento, obviamente, en el invernadero y ver los efectos que ese agua tiene sobre las plantas. Esto también nos ha dado juego a testar muchos sistemas de tratamiento y demás. Claro, cuando se trabaja con aguas de este estilo es importante tener ese agua cerca, porque de otra forma tienes que estar pues llevando el agua de un sitio para otro. Y yo creo que esta es una plataforma que siempre me gusta destacarla porque me parece que es bastante importante y la verdad es que le sacamos mucho partido. Y bueno, pues lo que hacemos, pues eso ya lo iréis viendo a lo largo del día prácticamente, pero pues todo lo relacionado con la gestión del agua, del fertilizante y bueno, pues trabajamos mucho en riego de precisión, termoradiómetros, dendómetros, sondas de suelo, por supuesto el licor, cámaras de crecimiento, en fin, un poco intentamos también, tenemos desarrollar algunos sistemas de ayuda a la decisión que nos permitan mejorar el manejo de riego y el manejo de los fertilizantes. Y bueno, pues en eso estamos. Así que bueno, yo creo que como introducción ya está bien. Y bueno, yo simplemente quería, pues eso, agradecer mucho a Alejandro, que además creo que te deberías de poner un poquito más adelante, en vez de allí tan atrás, para organizar un poco esto. Y por haber tenido la buena idea y la capacidad de organizar esta reunión, que yo creo que más que un seminario propiamente dicho, espero que se convierta pues eso, en una especie de trabajo, de reunión de trabajo, en donde puedan surgir ideas, colaboraciones, unidades asociadas, quién sabe, muchas cosas se pueden poner aquí encima de la mesa. Y bueno, pues espero que tengáis 2 días que lo paséis muy a gusto aquí en Murcia. Nada más.
Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la primera sesión de la mañana, que está más relacionado con toda la temática de Remote Sensing. Y nuestro primer ponente es Joaquín Sousa, que viene de la Universidad de Trás-os-Montes y de Alto Duero, de Portugal. Y presentará su trabajo titulado Operational Insights and Application of UAV-Based Hyperspectral Imaging in Vegetation Studies. Lo que sí quiero pedir es a todos los speakers es que se ajusten bastante al tiempo que tenemos disponible, que serán unos 10-12 minutos de presentación, para dejar unos 3 minutos para las preguntas, ¿vale? A excepción de los keynote que tienen, keynote speaker que tienen más tiempo, tienen 45 minutos, si no me recuerdo mal, y unos 15 minutos de preguntas. Entonces, Joaquín, cuando quieras. Gracias. Que no me gusta mucho. Buenos días a todos. Pienso que iré cambiar para inglés porque habrá aquí personas que no entienden portuñol y entonces lo mejor será hablar en inglés para que todos puedan seguir. So, thank you very much for the invitation, Alejandro. It was a really pleasure for me to be here. I'm not alone. I'm with a colleague of mine. So Luis will make a presentation. I suppose it will be the last presentation in the morning session. So regarding my presentation, I was invited to share with you how we can handle this, well, I will say complex, not complex, it's different. To fly a drone with a hyperspectral sensor is a little bit different from, let's say, typical drones, okay? But in a couple of minutes, I will be back to this topic. To start, I would like to show you, to present where we are located, Vila Real in the north of the country. So Portugal, I suppose you all can identify Portugal in the left side of the Iberian Peninsula. And the distance is more or less 1,000 kilometers from Murcia. Okay, sometimes it can take more time flying than taking the car, because yesterday we flew from Porto. So Porto is, where is the pointer? So Porto is here, Vila Real is there, 100 kilometers separated. So we flew until Madrid, and then we took the train to Murcia, but it took like 12 hours to reach here, more than using the car. Using the car, it can take maybe 9-10 hours to do this distance. So Vila Real is in the north. We can see it better there. It's more or less 1 hour from Porto, 1 hour from Spain in both directions. We have Zamora. Well, we have Zamora somewhere here, 1 hour from Vila Real. We have Varim, less than 1 hour in the northern part. So you can see a lot of logos in the bottom part: Prism, UTAD, INESTEC, and CITAB. This is, or they are all, let's say, institutions that we are working in. In the first case, Prism is our lab where we are dedicating most of our work to precision agriculture, forestry, using all kinds of sensors, proximity sensors, drones, satellite, etc. Then UTAD, of course, my university, the University of Trás-os-Montes e Alto Douro, which means, if we translate directly, it means the university behind the hills, because between Porto and Vila Real we have like a mountain, and behind that mountain we have the region, Trás-os-Montes area. And also INESTEC. INESTEC is a research group, is located in Porto, as you can see, and is maybe the biggest research group in the country. And we are dedicated to all kinds of research. I mean, transportations, ocean, space,
agriculture, all kind of research. We are around 1,000 researchers working there. But we are coming from different university and research institutes, okay? We are all aggregated in this research center. And then we have CTAB. So CTAB is another research center. I'm collaborating with them. Is located in my university and is focused in environmental and, let's say, plants, vegetation, all this kind of application. And now only 2 minutes to present my university. So in the UTADs, we have more or less 10,000 students. So this is a small university, even for a country like Portugal, a small university. We are divided in 5 schools. So in my case, I'm coming from the School of Engineering and Technology, no, Science and Technology, Department of Engineering. And UTAD born to support or to be dedicated to agriculture, animals, forestry, all these kinds of research. That's why in my department, in my school, we are, I can say, the technological arm of the university to help our colleagues to develop new applications for their research. So we are more or less 600 professors and researchers working there, supported by more or less 500 people from staff, etc., etc. And more or less 10% of our students are international students. Okay, this is the campus. Actually, our campus, which is really nice, this time is, I mean, the colors are really nice because we can see yellow, red everywhere because autumn, of course. Actually, this is, okay, a campus, but this is at the same time a botanic garden. This is the second biggest botanic garden in Europe after London, where we can find more than 1,000 different trees. They're species, not trees, but species. We have much more than 1,000. And the total area is around 300 hectares in this campus. Very nice to be there. Okay, the Douro region. We are in the heart of the Douro region, the region where we produce the Porto wine. I suppose you all know Porto wine. Maybe you already tasted, I hope. The landscape is like this. Hills full of vineyards, very nice and steppy vineyards. And this is the city, Vila Real, the old part of the city. But sometimes, not very often, but sometimes we can see it like this. So, because we are in the mountain, and sometimes we can see snow. I am sure that you don't have snow here in Murcia, but around you can see it, of course. Again, a new perspective of our campus. So, and now we can move. But before moving, I would like to know the audience. In order to fit my speech, you know, I really would like to know. Of course, the first question is a nonsense because I am sure that you are all from academia, right? You are all professors, researchers, is that correct? Yeah. Someone from industry? One, great, great. So then what kind of data imagery are you using? RGB and multispectral? Who is using day-to-day based, okay, RGB or multispectral imagery? No one. Ah. So what are you doing? Okay. Thermal imagery? The same, again. And upper spectral? Again, okay. So in this specific case, I will focus on upper spectral, on the use of upper spectral imagery, but specifically get it from a drone, okay? And I think my experience for the last 7-8 years using this kind of technology to get this upper spectral data, I'm using exactly the same equipment that you have here in Murcia. So I suppose that's why I was invited. So thank you very much, Alejandro. Okay, I guess I can move. So the contents of this presentation. First of all, and since
apparently you are not using imagery, only 3 or 4. I will present some wave bands terminology because we need it to understand the upper spectral concept. Then I will move to show you some differences between the use of upper spectral and multispectral, because most of you, maybe you are not using, but you know what I'm talking about when I refer to multispectral imagery. And then, okay, what is the vegetation reflectance? You all know, I am sure, but we are exploiting exactly the fact that vegetation is reflect something, okay, to interpret that data, that information. And then, of course, show you some applications, not all kind of applications we are developing, but some of them, and which is the most important part of this talk, show you how we can use the equipment, in this case, the nano hyperspectral from Heathwall, to collect data, but what we should be sure that we assure before flying, preparing the flying, and after flying. Because this is not, let's say, ordinary drone, that we just take the drone, we launch the drone, and 5 minutes later, we can collect the drone and go home. It's not exactly the same, and I will make sure that you can understand why. Okay, I suppose this is very, very familiar to all of you, of course. I will not spend much time explaining this, but only tell you that for vegetation, we are mostly focused in this part of the electromagnetic spectrum, between 400 nanometers and 1,000 nanometers. So this is typical. And why? Because in this part, the vegetation has, let's say, a well-known behavior that give us a lot of information. We can also use this part, and some of you are using thermal information, somewhere between 8,000 and 14,000 nanometers, that can also give you some information, mostly related to the use of water, of course. So, of course, we can use many and different platforms to get data from ground-based, which are very, very precise. But, I mean, the productivity is very, very slow until the spaceborne platforms, I mean, satellites, which is very convenient. The coverage is huge, but resolution sometimes is not enough for specific works. So that's why UAV are very, very important, let's say, to fill that, or this gap between ground-based and airborne or satellite. Because until, let's say, 20 years ago, it was quite easy to use ground-based equipment to get data, very precise, but only a few points, or using satellites, very convenient, but resolution somehow is complicated to help you to have, let's say, useful information or data. So drones are very, very convenient. And you can use different kinds of drones and sensors. Of course, the most important is always the sensor we are using. The drone is just a mean to carry the sensor to get the information we need. In terms of altitude, I will say that most of applications require altitude between 50 meters and 120 meters. I suppose you all know that 120 meters is the maximum allowed by law. In some cases, we can fly higher, but we need authorizations, or we need to fly in a specific area. If we have a mountain, okay, we can fly around or very close to the mountain, higher than 120 meters, assuring that we are not flying above the mountain, or build many specific cases that we can fly over 120 meters. Okay, so the main differences between multispectral and hyperspectral, as you can see, is the number and also the width of bands.
Usually, typically, multispectral sensors, we can have like between 4, 7 bands, covering, of course, RGB plus red edge plus infrared. Using upper spectral, we can have hundreds or thousands of bands, which is totally different. And I will explain you why, because of this. Imagine the blue line you can see is, okay, the connection between the points that represent the reflectance getting by the multispectral sensor. Okay, we need to connect using a straight line all these points. So a lot of information between points can be missed, which is the case. The red and the green line, as you can see, is, let's say, a spectral signature of, in this case, is vegetation. So we have very, very, very close points that are connected, and we can get like, let's say, a fingerprint. So each material, in the case of vegetation, depending on the status of the vegetation, the health of the vegetation, this, let's say, the spectral signature can be different. And analyzing this behavior, we are able to identify specific symptoms or nutrients or identify materials. It depends on the purpose of what we are doing. Okay, as you can see, here we have always the same plant. The only difference we can see here is the status of that plant. It's drier, is very, very green, the water content is okay, is not okay, etc. So we can see in the green line, we can see, let's say, the healthy behavior of that plant. If we compare that behavior with other lines, with other spectral signatures, we can identify a lot of differences, and those differences can be associated, related to specific cases, water, stress, some disease, etc., etc. This is, let's say, the base of hyperspectral data, which is apparently, I mean, theoretically, is very easy to understand. In terms of working with, is quite complex. And why? Of course, because the amount of data we are generating is huge. And don't forget, using a multispectral sensor, we have 4, 7 different bands, which means that each pixel can get 7 values, 5 values. It depends on the number of bands. Using hyperspectral with 270 bands, which is the case of this sensor, each pixel you have 270 values. So this is quite difficult to analyze because we have a huge amount of information. And for other parts, we have a lot of very, very similar information. I mean, in that specific band, the information that we have in the previous and in the next band usually are very, very similar. The problem is, what are the bands, or which are the bands that we should keep? Instead of using all of them for the interpretation, that in most of cases is not possible, what are the, let's say, the most significant bands that we should use? This is, of course, the goal of working with hyperspectral. Usually for vegetation, as I said before, we are focused in this area, which is very convenient. Why? Because we can use very small sensors, cheaper sensors, and we can restrict our analysis between 400 and 1,000, which is exactly the area or the region of the spectrum, electromagnetic spectrum, where, let's say, we have this huge variation between the red edge and infrared part of the spectrum. Okay, this is similar. I go directly here. So the main applications using multispectral sensors, I suppose you all are aware, so we have some examples. Another thing that I would like to say is that all the examples I will show in these presentations
are our own examples, okay? We have our own data. This is not from internet. I mean, the data are our data and real applications. All you can see even in these figures. So, okay, usually you can use multispectral imagery for vegetation health and vigor, of course. This is maybe the main applications. For crop biomass and yield estimation, I am sure that you are all somehow dedicated to these parts. And surface classification, and of course, environmental analysis. In terms of the most popular, let's say, sensors for multispectral, we have this very, very, very affordable Sequoia from a Parrot. Sequoia is this sensor. It's a really small sensor, very cheap, around, well, less than 4,000 years, still cheap. And this MicaSense sensor, that is more expensive, but okay, it's not exactly the same. We did a lot of experiments using both of them. In both cases, it's possible to get nice results, and it depends always on the precision, on the accuracy you are interested in, on the application, etc. This is a table that compares both. I don't have much time to dedicate to this, but this is just to remind you that there is a lot of sensors that we can use, and we should always balance the price of the equipment with the results and applications we are interested in, always. Okay, this is the different, let's say, methodologies to get the images. In terms of hyperspectral, look, the applications, we can say they are basically the same, or almost the same. But here, we can distinguish tree species, creating maps for tree species identification. So we can identify features, individual features in the surface. Of course, again, we can use this kind of equipment for environmental monitoring, and in agriculture, many, many other things that we can do. Here I have some illustrations. I will be back here in some minutes to explain you. Again, so here is the nano hyperspectral sensor, the one I'm using in my university, and the one you have here in Murcia. And tomorrow, I guess, Alejandro, you will show us, let's say, a demonstration. You will demonstrate this. So this is hyperspectral. The sensor I will focus in this presentation. Why I have another one? Because they are, and because we have two different approaches to get this hyperspectral data, and these sensors represent both, let's say, approaches. And because we have in Italy a group, our colleagues, that have this sensor, and we have the other one, so we compared both, and we published the results. That's why I suppose that Alejandro saw that publication, and he realized that, okay, someone is already using this equipment, so I will ask them to come and to show us what they are doing. So thank you again. They are basically the same, but look, one of them is a push broom sensor, and the other is a global shot or snapshot sensor. The difference is huge. So push broom is using basically the same method than a satellite. So push broom, it means that we need some velocity. So the equipment is mounted in a platform that is moving. And we have like a line of sensors, in this case a small sensor, a CMOS sensor. So this is this metal oxide sensor, not the CCD. Is more efficient, but basically the same principle. So the same principle than a satellite. We have a line of sensors, in this case 640 sensors, and we are capturing a line each time. So we are moving one line, another line, etc. And we can create a frame. A frame is, let's say, a group of lines, a group of consecutive lines that we can say
okay, I want to create an image every time that we have 2,000 lines. Not more, well, we can use more or less. But in this case, we should define how many lines that we want to create, let's say, an image. Okay? Not many, not more than 2,000, because it will be huge in terms of it will be very heavy to manipulate, and not less. Well, we can put less, but somehow we should identify a region in the terrain. The other one is quite easy to understand, because this is the global shot, is very similar to RGB sensor. We have a sensor that gets the image, a square or a rectangular images, in one shot. Okay, problem. One shot is not exactly the case, because if we have, and in this specific sensor, we can configure this sensor to get up to 1,000 bands. If we have 1,000 bands, we have 1,000 shots, one per band. Of course, they are very, very quick, some fraction of seconds, but still, since the drone is moving, there's a shift between all these shots. And this is a mess for processing. In terms of using in the terrain, is very, very easy, because it's quite similar to RGB or multispectral drone. In terms of processing, it's quite tricky, and we can run on some issues in both cases, to be honest. So again, the difference between both. In this case, snapshot, scan, as I was mentioning, okay, we have a set of mirrors inside that separates the electromagnetic wave in the different bands, and we can get at the same time. So this is one image. This is one image in one band, another. If we have 1,000, we should have a cube, hyperspectral cube, with 1,000 pixels. In this case, we only have a line. This is a line scan or a push broom sensor. What do we have? We have a slit where the light comes in, and again, we separate the light in the different wavelengths to get this hyperspectral line that will be then composed. I guess this is not the last, let me check. Okay. I move here first, and then I will be back later. Okay, so this is the concept. We have a line, we create a line, or if you want, a frame like this. In this case, 640 pixels is the width, by 1, because we only have a line, by 270, the number of bands that we have in this specific sensor. And we are doing this many, many times until we will create this hyperspectral cube. So this is the final result that we have in both cases. Using a push broom or a snapshot sensor, this is what we will have. So problem, I will be back here again. What we are getting directly from the sensor in this raw data is digital numbers. So digital numbers, it could be everything or nothing. I mean, it depends of many, many, many things, but this is not a physical property. So we cannot interpret it directly. What we need to convert this digital number. So what is the mean of digital number? If I fly in this area today, I will get some images with digital numbers. Digital numbers means something between, imagine, 0 and 255, for instance. It depends on the number of bits that you have, etc. If you fly the same area with the same equipment tomorrow, the numbers could be totally different. Why? Because this is related to the illumination, to the quality of light, to the time of the day you are flying, etc., etc., etc. So we can do nothing with this. That's why we need first to convert to radiance. Radiance as a physical significant, yes. I mean, as a physical mean, we know what is the mean. And the mean is basically what is the amount of light that a surface
reflects, absorbs, or it crosses that surface per unity of area, for square meter, for instance. But again, this is dependent on the light quality. So again, if we are flying today or tomorrow, if we are flying in the morning or in the afternoon or at noon time, we could have difference in this radiance. That's why the property that is not depending on the light, but only on the material is radiance, reflectance, sorry, is reflectance. And for that, what we need to calibrate our, let's say, measurements. How can we calibrate? We need to collect what we call this dark current, and we need to call this white. Dark current is the black reference. Basically, using this hyperspectral, we need to run the sensor with the cap on, okay? You just cover the lens, and we put the sensor running, and you will get this dark reference. Then we need the, let's say, the white reference. And for the white reference, we need a panel with, I suppose you have that panel, right? We have 3 levels of gray, very low, the reflectance that we have in these panels. Basically, is like 10% reflectance, 56%, and 90% of reflectance. So we can calibrate the sensor. And doing this, well, it's not complicated to do, but it is. We need time to do it. We can get this reflectance. And reflectance, as I said before, depends only on the material we are working on. It is not depending on the time we are flying, on the condition of flight, etc. So this is the only way we can compare. We can compare the measurements. In both cases, we do something similar. So Alejandro, let me know when 10 minutes before I should stop, okay? Otherwise, I will speak a lot. 15 minutes. We have another 15 minutes. Really? I'm speaking for 30 minutes already? Yeah. Wow. So sorry, guys. I need to move quite, well, we have a lot of challenges. A lot of them we can recognize from what I said before, so I will move immediately to the other part. Because sometimes, if I ask someone, which sensor do you prefer? A multispectral or hyperspectral? And I don't know. Can you explain me better what is the main differences? And I always say, okay, with the multispectral, you have 4, 5, 7 bands. With hyperspectral, you can have up to thousands of bands. Okay, I want this hyperspectral. Wrong. Again, it's always wrong. In most of the applications, multispectral is the best choice. Okay? Because it's enough. Because it's very easy to manipulate the data, to manipulate the drone, to do everything. So only use hyperspectral data if you really need for your specific application. Otherwise, avoid it. Because it's very, very tricky. It's very complex to manipulate. Okay. So this is a short video that I will show you. This is the hyperspectral drone, the same that you have here in Valencia. So we are in the field. Apparently, it's quite easy. Well, it's not complex, but it requires some time to prepare everything. And we have a huge fleet of drones. This is the hyperspectral sensor with this Matrix 600, but we have many, many other drones. This fixed wing. It can carry as well these hyperspectral sensors. But we are also developing robots. In our lab, we have people from very, very different, with very, very different backgrounds. From robotics, electronics, surveying, computer science, and so on. Agriculture, because we need them for data interpretation, to develop sensors. We are developing a lot of sensors
directly in our lab, a low-cost sensors that we are already we are exporting those sensors here to Spain, to Morocco, to France, to Italy, etc., to our colleagues. Okay, we don't have time. And this is Edwall Nano Hyperspec sensor. Okay, I really need to go faster. I suppose you all understand how it works. Look, this is quite complicated. Why? It starts with these 5 antennas. We can see 5 antennas, 5 GPS antennas. So why we need 5 GPS antennas? Because we need to know exactly at every second the attitude of the sensor, okay, where it's pointing to, because we have this very complex, you know, this pitch, this yaw, and this roll movements. And this is quite tricky because since the platform is very low altitude, this affects a lot the results. So we need to compensate for these movements. Okay, we don't have time. Here you can see the effects of yaw, roll, pitch, and also the difference in altitude. Because okay, you can configure, you can set up your drone to fly keeping the same altitude relative to the surface, but there's always a difference between both, and that will originate a lot of deformations in the data. So again, I don't have time just to explain you that we have many options of lens to put in this sensor. I don't know yours, Alejandro. I suppose that you have this 12 millimeters. No? Okay. Why 12 millimeters? Because there's like a balance, like a compromise. If we have 8 millimeters, we will cover much more area, surface, but resolution will be lower, of course. If we have this 17 or 23 lens, of course, nice resolution, but the coverage is limited. So the 12 millimeters is like a balance between all these kind of lens. That's why, but you can have more than one lens and you can fly depending on the application. And this is the coverage depending on the altitude. This is for 75 meters height, and this is the data that we can use. So using Edwall Nano Hyperspectral sensor, we have to do a lot of things before flying. First, big differences. The UAV mission is one thing, the sensor mission is another thing. So usually, flying a drone, we only pay attention to the area we want to cover, okay? And we draw like a rectangle or area that we are interested in, this AOI, this area of interest, and we don't care with nothing more apart from the altitude. Okay, put the altitude you want to fly and go. This is not the same with hyperspectral. Hyperspectral, we should do more or less the same for the drone mission, and then we need to program the sensor, okay? And program the sensor, I will explain you how we can do it. Okay, this is the drone mission, this is the sensor mission. How it works? Okay, we have this, usually we have this universal ground control system, which is a software that we can use to prepare the mission, okay, drone's mission again. And we need to make sure that we have the sensor installed or created. If we don't have, go to the sensors, create a new sensor, put the parameters that the manufacturer provides you, and you will have this created. Then you need to create a profile. What is a profile? Is let's say a pair, drone plus sensor. In this case, if we have a 12 millimeter lens or 23 millimeter lens, we need two profiles. One, the drone plus 12 millimeters, and another one, the drone plus the 23 millimeter. And we need to provide this information when we are preparing the mission. Then we have a lot of things that we should care. Okay, basically, those are the coordinates of each point that defines the area we want to fly. If you know exactly the coordinates, but at least in my case, I never know the exact coordinates. I just open the map and I can draw, let's say, a border
that represents the area I want to fly. So it should be the same everywhere. And then the resolution. What is the resolution that you are interested in? In this case, 3.7 centimeters. So this is immediately reflecting in the altitude of the drone. If you put 5 centimeters, you will have 1 altitude. If you put 10, you will be the double. You will double the altitude. Okay? And I guess that's all. In this case, we don't need any camera action, because the sensor will always point in the nadir direction, and it flies, and we will program the sensor in a totally different way. So this is the same mission prepared with different altitudes, 50, 75, and 100 meters. As you can see, the main difference is the number of lines that drone is flying. Okay? So, as you can see, another very, very important thing is that we have these lines. We always should start flying outside our interesting area. I will let you know why. And we should make sure that the drone will fly outside that area on the return. Okay, that's why I put this path. Otherwise, you can fly manually if you want, making sure that you are flying around the area. And you will understand why here. So this is what we need to do in the field. So get the drone, put the batteries, start the drone, start the sensor, connect using an Ethernet cable the sensor to the computer, and then open this software, this upper spectral tree software. And then we need to follow all these steps. Live video, nano GPS, capture, well, that's all. To prepare the sensor, we need these 3 first steps. What we need to do? Make sure that we adapt the sensor to the light conditions. If we are flying in the winter, it's totally different than if we are flying in the summer, in the peak of the summer, in terms of light. Why? We should make sure that we have enough light, okay, enter in the sensor to get nice results. But we also should make sure that we don't have more light than enough, otherwise we will saturate the image and we have no data, no results. So the operation, I guess we can see it tomorrow. My initial goal was to show you how to do it in my computer. That's why I asked you to do it, but apparently I don't have time. So I have to move and try to finish this presentation. Then we need to compute the speed of the drone for this specific condition of light, because they can also change. Okay, if we have a lot of light, we can fly with more speed. If the condition of light is like today, we should fly it very, very, very slow. Why? Because we need enough light crossing or enter in the sensor. But we have in this software, we have this button, which is this field of view calculator that allows you to compute the speed, but it's quite tricky to do it. We need to come here to understand exactly what this is, to put the right parameters, etc. I don't use this, never. I use this. So it's quite easy. You just put what we have here in green, the length, the altitude you are interested in, the overlap, and then the frame period, that is the number that you can get here, and then you will get immediately the speed that you should fly here. In this case, 3 meters per second for these light conditions. We cannot fly more than 8 meters per second. We cannot not fly less than, let's say, 1 millimeter per second, which is very, very slow, but I will say we should fly between 2
and 6 or 7 meters per second, not more. And again, one thing is the drone mission, another thing is the sensor. So we need to tell the sensor what is the area we are interested in. So we need to draw 2 areas, one to the sensor, another one to the, one to the drone, another one to the sensor. And that area should be inside the area of the drone. Why? Because the sensor will stop to run anytime it goes out that area. And it will switch on again when it goes inside that area. Why is this important? Don't forget it. We are acquiring line by line. If we are outside the area, the drone can be, I don't know, do things like this, and we will have no data. It will be very blurred. It will be nothing that we can use. So this is why we need these 2, let's say, missions. We can program things like this. 2 or more areas, because we can draw a mission here, a different one there, and then, etc. Don't forget that we have up to 20 minutes of mission. The battery allows us to fly around 20 minutes. In good conditions, maybe 25 minutes, but you can never forget that to do things like this, or you can, of course, land the drone, change the batteries, and launch it again. And the mission will proceed. Another thing, to prepare that mission, where they suggest us to use something like this, okay? We go there, and we will pick some points to define the area we are interested in. This is nonsense. I don't like this again. Why I don't like this? Because we need to know, we don't have the drone mission here, so we cannot see the area I'm interested in. Or you know exactly the points, which never happened, at least in my case, or this is really, really tricky and complicated to do. So I never use this. I use another thing that I was supposed to show you in my computer. Forget it, okay. So to prepare the drone, go there, prepare all these I explained you before, and then collect this dark reference. What is the dark reference? Just make sure, look, 2,000 lines to create an image, a frame. Then this 0 means that we can capture as many cubes as we want. The exposure time, frame time, etc. And we should not enable this GPS triggering, because GPS triggering is for the drone or for the sensor when it's mounting in the drone, flying, and immediately detects when it's crossing the border of the area of interest. It switch on, switch in, off and on, depending if it's inside or outside. To collect it manually in the field, you should disable this option, put go, and you will collect, let's say in 5 seconds, you will collect a data cube of this dark reference. Then never forget to change the name, and to, again, enable this GPS triggering. Otherwise, you will not get data. Put that GPS trigger, enable that GPS triggering, put go, remove the cable, and launch the drone. That's it. Okay, and then we can download, how much time? 10 minutes. 10? I don't know what we are doing, but I spend like 30 minutes. I think it's more important for us listening to you, and then we can use the coffee break for Okay. Okay, great. Okay, 10 minutes, it's okay. So I'm saving time, you see? Okay. Again, I already explained you, let's say, the steps that we should do when we are processing. And you can see the differences between raw data, radiance, and reflectance. Look, here, this is the panel I was mentioned. Be sure that this panel is inside the area you are flying, because we need this panel in the images, because we need to collect some points in this panel to calibrate the sensor for those specific conditions of flight. Very important.
okay? Okay, in this case, you can see, maybe the colors we cannot see, maybe we can. So the black is number 4, so is the whiter part of the panel. The green is number 3, the red is number 2, and the 1 is the blue one. And this one, look, this is vegetation, maybe grass. And the rest is the panel, the reflectance panel. As you can see, with the raw data, we cannot recognize the behavior of this. But if we convert to radiance, okay, at least vegetation, we can see a peak around the green part, and we can see here, around the red edge, something happening. But if we convert to reflectance, don't forget reflectance, we don't have unities for that. This is always something that is related to the material we are using. In this case, for the grays, the blue part, you can see a small peak here in the green, and you can see the red edge, what happened in the red edge, and in the near infrared part. So this is vegetation. And in the other part, you can see the 56% of this reflector panel here. Very, very stable, around 50. Don't forget, you always will get this. In the border, in the upper border, you always will have noise like this. So forget this part of the spectral. You can remove all these bands and focus in the others because they're much more stable. Another thing, after create this, let's say, reflectance, after converting from the raw to radiance to reflectance, we need to create this orthophoto, which is quite complex. Here you can see all the frames we create in this very, very small flight. This is a test flight. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. The blue represents one direction, the red represents the opposite direction. And even here is quite complex because the parameters we need to adjust are completely different if we are flying in this direction or in the opposite direction. So we need to do many, many things to get good data. In this case, you can see all the data in one line stitched together. But to do this, again, we have this software, but this is not a software that you just push some buttons and you have the final result. No, 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 no. We have a lot of parameters that are zeros here that you should modify. And those parameters are related to the shift that we have in the altitude, in the pitch, in the roll, and in the yaw parameters. So, and what values are these? No idea. I have no idea. Because, don't forget, the drone, or the sensor, was collecting these parameters. Because we have this IMU, very precise IMU, that we have these stamps, so it's correcting this to get the good trajectory. But even so, we need to do some hand corrections, manipulating these parameters. How to do it? It depends. Look, in this case, we are comparing our orthophoto with, let's say, a regular orthophoto that you can have with a huge resolution or not. And we are comparing. We can see the lines are not adjusting perfectly. So something is happening. And the first thing to do is to adjust the offset altitude, or the altitude offset. So we can see if we move this number, this value, the lines are being apart, more separated. In this case, are separated in the other direction. So minus is in one direction, plus is in the other direction. And the good value is 2 meters in this case. We have a good value. So this is what you should know to do it. If this is the flight direction, put in this direction, look, we have 2 directions, one side and the opposite direction. The positive values is one thing in one direction, should be the opposite in the other direction. So usually we do this by direction. First we adjust the mosaic in one direction, and then we adjust in a different direction. And then they should be the same parameters to the same direction. If we have 10 lines in one direction, you should focus aligning one of these lines
and the parameters will be the same for all the rest of the lines, and the same in the opposite sides. Okay, you can see this is what we have directly from the drone. So, Alejandro, you were commenting yesterday that we never get good result. Of course, what we have, raw data, is like this, deformed, with a lot of errors, etc. If we adjust the altitude, okay, things become much better. And then we adjust pitch and roll, etc. And if you compare even the borders, the line, etc., everything fits very well. So we did some examples because the relief, the terrain, plays, let's say, a crucial, or is crucial in this thing. If we are, here we have 3 areas: a vineyard in the Douro, a vineyard in the, close to the Porto, and here is an area in the sea, in the ocean. So it's very flat. The altitude is almost 0. We want to show or to see the difference having altitude in the terrain, having some relief, or nothing. And this is totally different. Okay, this is the profile. Look, the slope, the average slope is 20%. It's quite hilly because it's in the Douro. In this case, we have 6%, and in this case, we have, almost 0. It's close to the ocean, to the sea. And what we have here, this is the deformation, the deformations that we have. You can see, if we have a perfect rectangle, it means, almost no deformation from the raw data. Here, using no dam, it's complicated. Look, compare this rectangle with this one that should be exactly the same size. And they are completely deformed. It depends on the altitude, on the relief of the terrain. And if we use, a not very resolution dam, is almost the same or even worse. And if we use a very, very good resolution dam to adjust these results, they are almost the correct shape. So we should, the DM, the resolution of the DM makes all the difference here. And of course, here, look, if we are flying with a 0 altitude, even flying with no DM is almost the same with a high resolution DM. And this is all the iterations we did, adjusting this altitude, the row, pitch, and yaw, until having the nice drone. As you can see, well, we can identify the lines very well. But when we stitch everything together, and those are the lines that we acquired, you see, it's quite tricky to put everything together. So for that, I highlight some areas to compare, and we almost not identify any, let's say, deformation. In some cases, we can see, mostly in the borders. As you can see, they are not aligning very well. But this is the price we should pay. Same in another area. So green represents that, it fits very well. Here we have some problems here. You can see in the width of this row, it should be thinner, and we can see some problems. In the ocean, we have no problems. It's much easier to connect everything, to stitch everything together. No problems anywhere. You cannot recognize that we are talking about a border of 2 different lines. You cannot recognize. 3, I will do it fast. I could speak 3 hours or 4 hours more, but Then we can discuss later. Just to show you that we have solutions that can avoid these deformations. We have a very expensive solution and a cheap solution that we create ourselves. This is the expensive solution. So if we had a LiDAR to the nano hyperspectral, so they are mounted together, as you can see, in both cases, LiDAR and the nano, we are acquiring simultaneously, because time is very important, simultaneously, let's say, a very huge resolution DEM with hyperspectral data. So we can correct everything, but that costs more 80,000.
to have a LiDAR like this. So, but look, this is the raw data. We can see this is like a path, and you can see the path like this. But if we correct, you can have this. Don't worry about this in the border. We are interested in the middle of this. Everything is corrected. If we stitch all together, you can see overlapping this, a nice match with the original. And we can create some mosaics like this. It works and fits very, very well. The second one is, okay, it's very cheap, but much more laborious. Why? Because what we do is we fly a drone, let's say a Phantom or a Mavic, whatever, RGB camera, to create this very high resolution orthophoto. We put some GCPs on the terrain in order to have some marks, some points that we can recognize in both upper spectral and RGB. And then we developed, and we make some tests in different altitudes. Look, when we overlap both, upper spectral with RGB is very, very deformed. We can see the deformations everywhere. So we developed an algorithm like this that works automatically, and you can correct everything. This is the before and this is the after. I guess we see it better here. This is the before correction, after correction. We can detect some parts where the fit is not 100%, but this is almost for free. We just developed the algorithm and we can align everything. We still have some problems. We cannot use a software like this, algorithm like this, in this case. Why? Because we don't have points that we can recognize. If we are a very homogeneous, over water, over, let's say, grass, a very homogeneous area, it's quite tricky to identify some points. So, okay, that algorithm works very well if we have, let's say, a mixed area with urbanized areas, with fields, with roads, etc. Otherwise, it will be very, very complicated. So just to finish, I don't have time, but okay, I will share this presentation with Alejandro, and Alejandro, you can do it whatever you want with it. It's very important because here I'm summarizing everything that you should pay attention before flying and after flying. And then some applications, of course. My colleague Luis will finish this morning session introducing you some applications of multispectral imagery. And then, okay, I don't have time. This is what we are doing to overlap this upper spectral with, let's say, features in the terrain, identify features in the terrain, etc. And then, look, we are using this to classify varieties of vineyards, flying hyperspectral drone, and we can identify. In the Douro region, this is very, very important because we have some varieties that are allowed for the producers to use, others that are forbidden. So this is a way that we can use to automatically recognize if they are respecting the law or not. And look, this is a result of our approach. This is the state-of-the-art algorithms and let's say the accuracy they can perform, and this is ours. We clearly outperform, so we have much better results than other approaches. The same, this is in Jaén, so here in Spain, to classify different varieties of olive trees, again, using hyperspectral sensors, because we have a strong collaboration with the University of Jaén for many, many years, so we are developing many, many things together. They also have this nano sensor, okay? And we are able to identify, to recognize the same variety of trees. The same using to recognize some virus, some disease automatically, because the spectral signature is completely different. This is a non-contaminated leaf. This is a contaminated plant or leaf. So we can use this. And we had a project, a national project, because of this RAWSENSE doré. Okay, it was a problem like 4 years ago in Portugal. And the government hired us to develop an algorithm that was able to automatically identify the disease in the vineyards, because it was quite tricky. Before that, let's say 2 or 3 or 4 men, women,
need to go to the field, and they spend the entire day, and maybe they cannot detect any plant contaminated, because it depends on the development of the disease, etc. So we performed field samples. We performed lab analysis to be sure that we are identifying the correct plants, etc. And this is the final map that we can provide. The same, I don't have time, the same to, let's say, to convert hyperspectral information to a 3D point cloud. How we can put this information, to enrich this information in the point cloud with hyperspectral imagery. To do the same, I have to finish. I know. Okay, we can discuss. We have this platform that we are trying to integrate all kind of data with producers, collaborators, etc. They can use to get some nice results. So I'm sorry, man. No, it's fine. Thank you very much, Joaquin, for your presentation. I think it has been very important and very interesting for giving us an idea of how hyperspectral data work and the complexity of it. And we will have the opportunity to ask questions during the coffee break. So let's move to the second speaker, that in this case is Angela Puig from the University of Pisa, that will present the work entitled Smart Water Management with Remote Sensing Platform, a synergy of feed-forward and feedback control. Thank you. No. Good morning to everybody, and thanks to my colleagues Alejandro and Juan Miguel for inviting me to this seminar. In this presentation, I will talk about remote sensing platforms and tools to study water stress in agriculture from different spatial scale perspectives. First of all, the topic that I will discuss are explored within the laboratory algorithm of the University of Pisa. The laboratory algorithm embeds the three core university missions, which starts from teaching different courses in the university, always regarding water management, knowledge creation through doing research, and then transferring this research to the farmers, cooperatives, or the regions that ask for them. First of all, we need to understand the system that we are studying. This is a very complex system in terms of physical characteristics, but also multifunctional, with many stakeholders involved. Therefore, to study this system in an integrated way, we need to use the water use efficiency nested approach. This approach understands the system as formed by different subsystems, starting from the irrigation scheme. Within it, we have the irrigation district still arriving to the field. And within the field, we have the most granular subsystem, which is the soil, plant, and atmosphere continuum. It is at this point that if we apply precise water management techniques, that the efficiency will scale up until the territorial level, therefore saving water at the higher level. Our objective is to achieve the maximum productivity with minimal water inputs by enabling technologies. That for us, this technology in this seminar are remote sensing tools. These technologies will bridge the gap between the available resources and the optimized output that we want, which is obtaining the same quantity but also improving the quality of the final product. To achieve this objective, we use two main approaches in Agrismo Lab. The first one is the feed-forward, which is based on agrohydrological modeling, while the second one is the feedback approach, based on wireless sensor networks.
The first approach, feed-forward, are mathematical tools that simulate the water exchange processes within the soil, plant, and atmosphere continuum. And this approach could be based on an energy balance or a mass balance. The first one uses directly remote sensing input data to simulate the water demands at the field scale, while the mass balance needs to be coupled to GIS tools to simulate the water consumption at the different spatial scales that we are interested. The second one, the feedback approach, is based on a sensor network installed in representative area of the fields. These sensors give signals to the electrovalve in order to open and close the irrigation system at the right time. The area in which most expertise has been acquired in feedback is soil-based moisture sensors. These sensors are always paired with meteorological sensors, and the plant-based sensors are used to calibrate these networks. The nexus between these two approaches is the water stress function that needs to be well calibrated. Now, I will start illustrating these two approaches with some practical examples that we are carrying in our laboratory. The first one is the feedback approach implemented within the project Acadue from the Tuscany region. And the objective in this project is to transfer technologies to wine cooperatives, and also studying the water use efficiency at the irrigation district level. First of all, what we did to transfer this wireless sensor network was to study the topology of the network. And to do this, we use first the proximal sensor, EM38, that you can see in the image. And from these measurements, we have the output of these topology maps where we individuated the hydrozones representatives of our fields. To these proximal sensor measurements, we paired NDVI estimation with Sentinel satellite in order to see if the spatial pattern is the same. Once we did the topology, we installed our node of a sensor in each representative area of these hydrozones. The sensors were based on an FDR probe. We paired an atmometer, and then we used SAFlow and dendrometers to calibrate the irrigation thresholds. Moreover, to scale up or to study as well the irrigation district water use efficiency, we installed a flow meter in the irrigation district channel. However, at this point, we need to bear in mind the scales we are measuring with these sensors, which is usually point-based. So we need to scale up these point-based measurements to our functional areas. And to do this correctly, we need to find powerful scalar factors. To do the example of the SAFlow, for example, we install it in the point of the trunk, and then we obtain directly the instantaneous lymphatic flow. However, we need to upscale it to our functional area that could be hydrozone or field. And to do this, we believe that the most powerful scalar factor is the leaf area index estimation using Sentinel data. We did this, and on the side, of course, we need to calibrate always these measurements from the satellites with ground-based measurements, in our case with the LICOR sensor. Still in the feedback approach, but now we are adding up another element of complexity to our system, which was cover crops in vineyards, in organic vineyards from Chianti Tirrua. And in this research, we wanted to test a combined approach with remote sensing, high resolution thermal and multispectral images with GIS tools to see if we were able to discriminate the residual effect of the cover crops treatments. As you can see in this image, we use
vegetation indexes and also thermal-based images. These images were, of course, calibrated using ancillary measurements. And then we also studied the physical spatial variability of the soil. What we observed in this research using UAV images was that there was a strong spatial variability between the vegetation indexes and the crop water stress index. Both of them follow the same pattern, which means that we can use vegetation index as a support of the thermal-based index. And the stress that we are studying with the thermal index is not only instantaneous, but is permanent. This is due that the spatial pattern is the same as the vegetation indexes. We were able to discriminate the best and the most appropriate cover crop treatments as the spontaneous and pigeon bean treatments, studying the frequency of the distribution of the whole indexes. However, if we observe this relationship in which, we found a good correlation between the crop water stress index and the mid-stem water potential, within the relationship, we saw a high variability of the NDVI and a negative correlation. And this is, at this point, using this synthetic index as the crop water stress index, we need to bear in mind that the synthetic index suffers from the soil-sensible heat fluxes, as this is an heterogeneous crop. And this is something that we can bypass by using a feed-forward approach or the surface energy balance model, because we are bypassing the so-called clothesline effect. To illustrate this approach, I will give the example of another project, Poiana, also in the Tuscany region, and the objective of this project was to develop, or is to develop, a technology demonstrator of remote monitoring to monitor different agroenvironments. Within this project, I'm gonna talk about the critical task that we are developing right now with our colleagues from GeoSolutions. And in this critical task, we are calibrating and validating the PSEBAL model. We choose this surface energy balance model because it's written in Python, so it's open source, and it has been tested in different kind of crops and different climates. The first results that we have obtained, we can see it on the upper part. This is the primary input data that the model is giving us. And this primary input data was directly installed in the irrigation decision support system of Poiana. Therefore, after that, we calculated the second output functional for the irrigation. Therefore, the variable that will open and close the electrovalve and the right amount of water to give to the simulated units, because we started with the Landsat 8 images, these simulations. Right now, the end user can find this information in the dashboard of Poiana, and also we are implementing a multispectral data of the MicaSense platform to do simulation with PSEBAL. As we are talking about surface energy balance, the word says it, no? So it's a surface model. It doesn't take into account the fluxes going into the soil. And this is why we are also studying, together with Fei-Feng Pan from the Texas University, we are developing a new model, energy transfer model, written in MATLAB, coupled with the surface water balance model. And as we also have, and we are seeing in this seminar, many sources of remote sensing data, with my colleague Juan Miguel, we are also studying how or if we could integrate this multi-source reflectance data from different platforms.
the first or the preliminary results after comparing the surface reflectance data of Sentinel, Landsat, and UAV on different field and woody perennial crops is that in general the correlations were good. However, we encountered some lower correlations in the case that the atmospheric conditions were different, especially when we think that there were thin cloud effects. And in the heterogeneous crop, and as you can see in this image, the near band was a bit down of the 1-1 line, so some homogenization must be done. Some conclusions, and I finish. We have these different remote sensing platforms, and we can use it in feedback on the feed-forward approach. We need to bear in mind the obstacles or the difficulties, and then proposing new kind of research to still using these platforms, and then improve its use for water management in agriculture. And thank you. Thank you very much, Angela. We have time for one question. I don't know if there is anyone that wants to ask you anything to Angela, or if not, if we can move to the next speaker, and we will disturb you in the coffee break with our question. Thank you very much, Angela. So the next speaker is Pedro Pérez Cutillas from the University of Murcia, who will present us the work entitled Tracking Soil Erosion and Vegetation Dynamics in Regenerative Agriculture, RPA-based multispectral monitoring from the Mar Menor Basin, Sudeste Spain. Thank you. Me da igual. Vale, con este. La presentación. Buenos días. Bueno, muchos de vosotros ya nos conocemos. Voy a hablar un poco de un proyecto en el que estamos trabajando, y es un poco, se sale fuera un poco de la charla porque, bueno, no exactamente fuera, pero sí que está basada en esos estudios de agricultura regenerativa, y nos estamos centrando sobre todo en el tema de suelo, más que en la propia vegetación, que también trabajaremos con vegetación. Y voy a pasar a la siguiente diapositiva para... en este aquí, vale. Para explicar de manera muy breve, voy a intentar ser rápido para podernos ir a tomar el café en hora. Bueno, el proyecto es un proyecto de la Fundación Biodiversidad que lo está desarrollando la Fundación Sierra Minera, y aquí la idea es utilizar una serie de parcelas de cultivos intensivos que van a pasar a ser cultivos regenerativos. En este caso, lo que comentaba, por eso, para nosotros es más importante los procesos de erosión que se van a producir en el suelo, más allá que la propia productividad agrícola, que en el fondo el resto de charlas están orientadas a ese enfoque, ¿no? El uso de la teledetección para la gestión agronómica. Bueno, aquí hemos utilizado 10 parcelas, aproximadamente unas 22 hectáreas, y se han utilizado o se han propuesto una serie de objetivos, como una reducción del 80% de suelo, de pérdida de suelo en este cambio a esa agricultura regenerativa, el establecimiento de una cobertura vegetal que va a proteger ese suelo, y esto va a ser muy importante porque ahora cuando hablemos de la aplicación de los drones o de los sensores multiespectrales, va a determinar la importancia de detectar ese suelo o esa cobertura vegetal en el suelo. Y después también es importante la reducción del uso del agua. Se supone que el objetivo de esta transformación es reducir hasta un 90-95% el uso de agua para esa nueva producción agrícola. Bueno, el proyecto está en el campo de Cartagena. Ahí podéis ver esas 10 parcelas
que se han cedido al proyecto y en este caso, por centrarme en una de ellas, vamos a trabajar en esta parcela que está situada muy cerca de Cartagena. Y para iniciar los estudios, lo primero que se hizo fue una evolución temporal, un estudio de cómo estaba en el pasado estas parcelas. Tenemos la suerte de tener en la región de Murcia un vuelo de 1929, es el vuelo de Ruiz de Alda, no sé si lo conocéis, que nos permite partir prácticamente desde hace un siglo con esa información de terreno. Esto fue muy importante porque se determinaron muy bien cuál era la estructura de terrazas de esa antigua parcela, que como vais viendo en esas distintas fotogramas, hasta la última 2022 que se utilizó en ese momento, bueno, pues hemos visto la transición de este tipo de parcela tradicional a una parcela de cultivo intensivo. Ahora lo que queremos es volver otra vez a ese punto de partida, pero con unas condiciones actuales para no determinar esa baja productividad anterior. Bueno, después fue importante también ese análisis hidrológico para determinar dónde iban a estar las zonas de mayor intensidad de pérdida de suelo, y a partir de esto elaboramos una transformación de esa parcela. En un principio se estimó volver a las antiguas terrazas que teníamos en esos vuelos previos de 1929 y 1950, pero el coste de volver a aterrazar esas grandes extensiones fue demasiado para el proyecto, y entonces se optó por utilizar estas zanjas de infiltración que, atendiendo a los resultados primeros que tenemos, están funcionando bastante bien. Se realizaron esas zanjas siguiendo las líneas o las cotas de las curvas de nivel, y ahí tenéis la parcela como estaba en 2024 y en 2025, que ya ha recuperado gran parte de esa cobertura vegetal. Bueno, ¿cuál sería el objetivo de manera rápida? Porque creo que me estoy extendiendo demasiado. El objetivo principal es determinar o controlar la pérdida y las ganancias de suelo, dónde se van a perder y dónde se van a acumular en esa parcela, y después también el seguimiento de la vegetación. Esto también es muy importante. Por un lado, por la propia vegetación espontánea, que es la que se supone que va a aportar esa protección al suelo, pero también a la propia vegetación de producción agrícola. No tenemos que olvidar que es una parcela que los propietarios necesitan también tener un rendimiento agrícola de estas superficies. Bueno, pues con la fotogrametría multiespectral vamos a poder determinar esa determinación tridimensional del suelo. Aquí lo importante es obtener modelos digitales de elevaciones de alta resolución. Después también ese sensor multiespectral nos va a permitir determinar y segmentar la vegetación tanto espontánea como de producción. Y por último, el resultado final va a ser determinar esos cambios a través de las diferencias de modelos digitales de elevaciones, lo que se conoce como DOD. Aquí con esto podemos generar imágenes de alta resolución para determinar espacialmente dónde están los puntos conflictivos de erosión de la parcela, y después también podemos cuantificar, en este caso, toneladas hectáreas año o el volumen por año de pérdida de suelo en los casos donde hay erosión y la acumulación en otras zonas. Para ello aportamos un dron. En este caso hay que hacer hincapié en este sentido porque muchas veces Joaquín ha explicado muy bien todo el sistema de esa complejidad de este tipo de vuelos. En este caso, aquí lo que quiero aportar es la sencillez de este tipo de vuelos. Son drones muy pequeñitos, se montan en 10 segundos, vuelas y la información que capta es muy rápida. Vamos a tener una información para volar cada vez que haya una lluvia, para volar después de que haya un evento que pueda ser interesante a la hora de tomar información.
Lo complicado después está en el postproceso de datos, que eso ya es otra historia. Pero bueno, lo que sería la adquisición de datos es una adquisición de datos muy sencilla. Aquí veis en esta primera pantallita ese sombrerito que lleva el dron. Ese sombrerito nos ahorra en trabajo de campo horas de trabajo, porque antiguamente teníamos que salir con estaciones de campo a tomar puntos de control, muchos puntos de control, y esto ya utiliza sistemas RTK que mediante antenas GNSS que tenemos distribuidas por todo el país nos da información a tiempo real de la posición del vuelo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no tenemos que volver a recalcular toda la información y utilizando esos datos de campo. Es un sistema muy ágil y muy rápido para tomar esa información. Después, bueno, tenemos que tener una serie de solapes, que todo esto en la literatura científica está más que especificado. Y pasamos ahora a esa fase de postproceso. Tenemos que ir acá a analizar ya los datos. Aquí vamos a trabajar con el sistema denominado Structure for Motion, que es la solución económica que comentaba Joaquín respecto al LIDAR. El LIDAR es un sistema que nos va a generar modelos digitales de elevaciones, es decir, la topografía, el desarrollo de la topografía con mucho detalle, y esta sería una solución económica que es simplemente utilizando un dron con RGB, una cámara normal y corriente. De cualquier dron, el más barato que os podéis imaginar, podemos tener modelos digitales de elevaciones de bastante precisión. Claro, todo va a depender del detalle de la cámara que haya. Esa sería la obtención de esos datos del terreno, y aquí viene el punto más complicado, que sería la corregistración o la correlación de distintos vuelos. A pesar de que tenemos un sistema RTK, ese sistema RTK siempre nos va a dar una precisión de varios centímetros. Vamos a tener un margen de error de varios centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos trabajando con microtopografías, las pequeñas cárcavas que se van a hacer, si no están bien solapadas, después cuando hagamos esas diferencias de distintos modelos digitales de elevaciones, vamos a tener una serie de áreas de sedimentación y de erosión que no son reales, es simplemente porque no está bien establecido. Bueno, pues hay algunas técnicas que nos permiten, mediante programas, en este caso yo estoy utilizando Meta6, pero hay varios programas que trabajan este tipo de fotogrametría, introduciendo varios vuelos como si fuera un simple vuelo. Después podemos extraer esos puntos comunes de los distintos vuelos para determinar un modelo digital de elevaciones común a las diferentes imágenes. Y esto nos permite utilizar esa precisión en el cálculo del modelo digital de elevaciones. Pasamos ya a la vegetación. ¿Cómo vamos a determinar la vegetación? El propio sensor lleva un modelo multiespectral, vamos a poder trabajar con 4 bandas, en este caso con el verde, con el rojo cercano y el infrarrojo, y aquí a través de distintos índices espectrales de vegetación podemos determinar una cobertura de esa vegetación espontánea que a través de una serie de cálculos podemos determinar de manera bastante precisa dónde están. Ahí tenemos esas manchas amarillas, nos están diciendo lo que es vegetación y en el fondo lo que es suelo. A partir de ese propio modelo tridimensional también podemos utilizar las alturas de esa vegetación y utilizando pues, sistemas como OVIA o como otros procesos de análisis textural vamos a determinar qué es cultivo y qué es vegetación espontánea. De esa manera extraemos toda esa información y pasamos a las diferencias de modelos digitales de elevaciones. No tengo ninguno de este proyecto porque todavía estamos en el segundo vuelo y no se han procesado, pero bueno, algo parecido que ya sí probamos en un proyecto aquí en España y después el último más reciente aquí en Calabria, que hay algunos italianos en la sala, que me imagino que conocerán la zona de Aspromonte.
allí en una de las fiumaras, la Amandolea, que es la que está en esta zona, hicimos una serie de vuelos para determinar esos cambios y como podéis ver ahí en la figurita amarilla, en esos amarillos tenemos zonas donde no hay cambio en altitud, en la cota Z, y en cambio en los colores rojos van a determinar procesos de erosión y en azul van a determinar procesos de sedimentación. De esta manera, algo similar en la parcela podríamos tener donde se van a producir esos diferentes aportes o retirada de sedimentos. Y ya por último, resultados que esperamos, pues determinar esos hotspots, esas zonas importantes de transición de suelo en la parcela. Podemos calcular los porcentajes o los volúmenes que se van a movilizar y después es importante también tener una línea temporal de esa evolución de la vegetación, tanto de la espontánea, que es la que interesa mantener como cobertura del suelo, como protección del suelo, pero también importante es tener el nivel de productividad de esa plantación. Bueno, y por último, pues las implicaciones, cuantificar la evidencia de estos procesos, precisar esas intervenciones en los procesos donde se estén produciendo esa erosión más importante, y lo importante es la escalabilidad, es decir, poder aplicar de manera sencilla este tipo de aplicaciones a otro tipo de parcelas y otro tipo de producción agronómica. Muchas gracias, Pedro. Tenemos tiempo también para un par de preguntas. No sé si alguno de vosotros tiene... ¿No? Solamente es decir que, Pedro, yo creo que tu charla y estos temas que estáis trabajando son totalmente necesarios en unas jornadas como estas para hablar de temas de conservación de suelo y agua y las cosas que hacéis. Así que agradezco a los organizadores que te hayan invitado para que se hable de estas cosas aquí también, además de la producción y todo eso. Así que... Pero tengo una pregunta. ¿También utilizáis LIDAR para estimar erosión? ¿Tenéis esas tecnologías puestas a punto o no se puede utilizar LIDAR de alta precisión para temas de erosión? Sí, a ver, perdona. En el caso del LIDAR, sí, estamos ahora mismo trabajando en un proyecto con la Universidad de Extremadura y ellos sí que tienen un dron con LIDAR. Y de hecho están viniendo a dos áreas piloto que tenemos aquí, pero está más relacionado con tema hidrológico, con procesos de cambio en ramblas. Pero bueno, que se puede utilizar perfectamente aquí. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la diferencia, más que el problema? LIDAR necesitas un coste mucho más elevado. Aquí estamos hablando de utilizar un dron que perfectamente con un dron de 3.000–4.000 euros tienes ya para poder trabajar, y cuando hablamos de LIDAR pues podemos hablar desde 15, 20, 30.000 hacia arriba. Ese sería el primer problema o el primer escollo económico. El segundo, el tratamiento de los datos también es mucho más complejo. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar LIDAR y entre utilizar el Structure for Motion, que es la creación de modelos digitales de elevaciones simplemente con imágenes RGB? Que el sistema de imágenes RGB es totalmente visual, va a trabajar mediante determinar mismos puntos localizados desde ubicaciones diferentes, es algo parecido a lo de la imagen tridimensional. Y el LIDAR trabaja con pulsos de luz, es decir, por un lado trabajamos con sensores pasivos, que son sensores que están esperando reflectividad del suelo, y LIDAR es un sensor activo que emite pulsos de luz. Los pulsos de luz, cuando llegan al árbol, emiten miles de puntos, y cuando llegan al árbol, muchos de ellos tocan en el árbol, pero otros muchos pueden llegar al suelo. Y cuando vuelven, el sensor o mejor dicho, el procesamiento posterior te permite saber dónde está el suelo y dónde está la vegetación en la misma coordenada. Lo que nosotros utilizamos no es tan detallado porque lo que hace es ver la imagen dónde está el árbol, pero ya no sabes dónde hay suelo. Hay procesos de eliminar esas elevaciones para convertir un DEM, un modelo digital de elevaciones,
en un DTM, que es un modelo digital del terreno, pero ya genera ruido, empieza a generar, realmente es una interpolación entre el último punto conocido de suelo y el siguiente conocido de suelo. Y otro de los problemas que hay también son las sombras. Cuando hay un día de mucha iluminación y estás trabajando con una inclinación del sol, es decir, que no es áreas de verano o tiempos de verano, donde el sol está mucho más vertical, pues ahí vas a generar zonas de sombras que también genera una incertidumbre en el proceso. Pero que en el fondo, ante tu pregunta, me he extendido otros 10 minutos, ¿no? Ante tu pregunta, ¿qué es mejor? LIDAR, por supuesto. Vas a tener una cota real del dato. Bueno, igual podemos hablar en el café. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Perfecto, pues pasamos ya a la siguiente ponente. En este caso es Carlota Martí, de aquí de la casa del CEBAS, y que en este caso va a presentar su trabajo titulado Remote Sensing of Agroecological Water Management, RPAs, Monitoring of Water Stress in Care of Trees. Donde quieras. Vale. Si te quieres mover o... No, me voy a quedar aquí. Espérate. Tú lo tienes en PDF, ¿verdad? Sí. Para ponerlo en pantalla completa, ¿sabes? Creo que era F4, puede ser. F5. Abajo derecha. Aquí. Que aquí se ha perdido. Es que se ha perdido. Ahora. Aquí. Aquí. Vale, muy bien. Gracias. Buenos días a todos. Soy Carlota Martí, doctoranda de aquí del Departamento de Agua y Producción Vegetal del CEBAS. Y el título de mi presentación es Teledetección aplicada a la gestión agroecológica del agua, monitoreo del estrés hídrico en algarrobos mediante drones o RPAs por sus siglas en inglés. El guión que voy a seguir, primero voy a hablar del contexto en el que nos encontramos, seguido de los proyectos en los que se marca mi tesis y la metodología y los trabajos que estamos llevando a cabo actualmente. Como bien sabemos, la agricultura es el mayor consumidor de agua a nivel mundial y un uso eficiente de este recurso es clave, especialmente en áreas y regiones de clima árido, como es el caso de la región de Murcia, que se caracteriza por precipitaciones escasas y torrenciales. La agricultura mediterránea se enmarca dentro de este contexto con cultivos de secano tradicionales, como puede ser el algarrobo, en los que nos permite administrar riego solo en los periodos fenológicos más sensibles, con el objetivo de promover una agricultura conservadora. Los proyectos en los que se marca mi tesis son los siguientes. En primer lugar, el proyecto Prima Cíclica, que promueve una agricultura mediterránea basada en la agroecología y a raíz del cual y como continuación de este proyecto surge el proyecto TerraSafe con el objetivo de prevenir y revertir la desertificación en zonas áridas mediterráneas mediante enfoques locales, innovadores y científicos. Como he dicho, a raíz de ambos proyectos surge el comienzo de mi tesis, centrada en la evaluación de estrategias de riego en algarrobo empleando drones, y cuyo objetivo es la combinación de técnicas de teledetección y técnicas de aprendizaje automático para mejorar el monitoreo y la gestión del agua en algarrobo, combinando información multiespectral, térmica, índices espectrales y datos agronómicos. Entonces, en este punto podemos preguntarnos por qué elegimos el algarrobo como cultivo de estudio. Y es que tradicionalmente ha sido un cultivo que se ha empleado como alimento para el ganado, pero que actualmente presenta una gran variedad de ventajas. Se presenta como primer producto agrícola, con ingresos anuales muy altos,
También es un cultivo muy resistente tanto a los incendios como a la sequía, en comparación con otras especies como pino conífera. Presenta también otras ventajas y valores añadidos, como puede ser que es una fuente natural de antioxidantes y de compuestos fenólicos. También se emplea en la industria alimentaria como sustituto de chocolate, en la industria de la cosmética y farmacéutica, y también en labores ecológicas como de reforestación debido a su gran capacidad de fijación del CO2. Ahora también vamos a responder a la pregunta de por qué usamos, en este caso, teledetección más centrada en los drones. Y es que la integración de teledetección con las técnicas de aprendizaje automático nos permite evaluar la respuesta fisiológica de los cultivos y optimizar así las estrategias de riego. Los drones nos ofrecen varias ventajas respecto a otros métodos de obtención de información espectral, como pueden ser los satélites, ya que nos ofrece una mayor resolución espacial y temporal y mayor flexibilidad a la hora de llevar a cabo los vuelos en los momentos que más nos interesa. El área de estudios se localiza en Fuente Álamo, en una finca comercial de algarrobo de 8 hectáreas, con árboles de 10 años de edad de la variedad ramillete. Aquí en la parcela se divide en tres sectores, 2 de riego por goteo subterráneo, en los que un sector tiene un caudal de 1,6 litros hora, otro sector de 2,3 litros hora y otro sector en secano. Como he mencionado antes, el riego se produce en las épocas donde el crecimiento es más sensible o es más importante este aporte de agua. En cuanto a la información espectral, la obtenemos de dos medios. Primero, mediante un dron DJI Mavic 3, presenta un sensor multiespectral con 4 bandas, que son la banda verde, rojo, de borde rojo y NIR, y cuyas aplicaciones se orientan tanto al uso de estas bandas de manera individual como combinados en índices de vegetación, como puede ser NDVI, etc. Y por otro lado, también tenemos el dron DJI Matrix 30T, posee un sensor térmico y nos aporta información sobre la temperatura de la superficie. Las aplicaciones de este dron pueden ser detección de estrés hídrico y variaciones de temperatura en la planta. A la hora de hacer los vuelos se realizan ambos el mismo día, sobre las 10 de la mañana, evitamos proyección de sombras de los árboles, y también nos garantizamos que se realizan de manera simultánea a la obtención de los datos de campo, que hablaremos más adelante. Estos son las siguientes medidas que hacemos en campo. En primer lugar, con la cámara FLIR C5 medimos la temperatura de la vegetación. También la conductancia estomática la medimos con el Licorly 600. Mediante la cámara de presión Scolander medimos potencial hídrico de tallo. Y también disponemos de otra serie de datos como dendrómetros, sensores de humedad de suelo, y también disponemos de una estación meteorológica donde obtenemos datos de precipitación, temperatura, radiación, humedad, etc. Por tanto, ahora mismo la fase en la que nos encontramos es en la fase de adquisición y procesamiento de los datos, tanto de campo como los vuelos. En el procesamiento no voy a entrar tanto porque podría extenderme mucho, pero bueno, ahora en el café, si alguien quiere o tiene curiosidad, puedo comentar de qué manera procesamos todos estos datos. Y ya que estamos en esta etapa de obtención de datos, todavía no hay unos resultados finales, pero sí que previamente hemos hecho una revisión bibliográfica sistemática siguiendo el método PRISMA. Esta revisión se centra en el uso de teledetección, en la agricultura de precisión y en el manejo de riego, y nos sirve como base para
para formar o para llevar a cabo la metodología que vamos a llevar en la tesis. Por tanto, de esta revisión bibliográfica hemos obtenido una batería de índices espectrales que cuando finalice la etapa de adquisición de datos se calcularán y se evaluarán, también junto con correcciones de las variables agronómicas, y se validarán. El resultado de estos índices, junto con los datos de los sensores de campo, de climatología y la información térmica y multiespectral, diseñaremos modelos de aprendizaje automático como con Random Forest o XGBoost y así poder predecir el estrés hídrico en este cultivo. Por tanto, para finalizar y como síntesis, esta investigación integra tanto teledetección como datos de campo y análisis de datos para mejorar la gestión de riego en algarrobo. Y aunque el trabajo sigue en desarrollo y en curso, sienta las bases para desarrollar herramientas que promuevan así un uso del agua más eficiente y sostenible en sistemas agrícolas áridos. Y bueno, cualquier pregunta o duda, ahí dejo mi correo y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Carlota. Gracias por también ajustarte al tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta o algún aspecto que queráis que Carlota profundice un poco más. Entonces voy a lanzarte yo una pregunta que tengo. Has hablado también que vais a utilizar datos de información térmica. Sí. ¿Vale? Y decías que le ibais a usar sobre todo para ver variaciones de temperatura de la canopy. Sí. Entonces ahí te quería preguntar si también habíais pensado de no solo analizar cómo varía la temperatura de la canopy, sino utilizar algún índice, como se ha mostrado en diapositivas anteriores, tipo Crop Water Stress Index, Sí, que a lo mejor puede ser un poco menos, puede estar menos influenciado por las condiciones ambientales. Sí, este índice también está dentro de la batería de índices que vamos a calcular tras la adquisición y el procesamiento de los datos, o sea que sí que se va a tener en cuenta. Vale. Y se calculará más adelante. Sí. Perfecto. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? ¿No? Perfecto, pues muchas gracias, Carlota. Vale. Pasamos al último ponente antes del coffee break. En este caso es Alberto de Pascual, del grupo Buitrago, que nos presentará su presentación titulada Plan, Fly, Analyze, the Life Cycle of a Drone Research Project. También un PDF. Sí, bueno, aquí mismo, sí. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores que me hayan invitado a este evento. Me llamo Alberto de Pascual, soy el responsable del Departamento de Agricultura Digital y Conectada de la empresa Grupo Buitrago. Antes de comenzar con la ponencia, con el núcleo de la ponencia, voy a dar unos detalles sobre el Grupo Buitrago, a qué nos dedicamos. Bueno, el Grupo Buitrago se dedica a ofrecer servicios integrales a los agricultores, es decir, todo lo que el agricultor requiera para su actividad diaria la puede encontrar en nuestras instalaciones. Tiene una experiencia de más de 38 años en el sector agrícola. Contamos actualmente con más de 130 trabajadores repartidos en 9 centros, que se reparten en el Levante español. Para hacer una idea de algunos de los servicios que ofrecemos a nuestros agricultores, podemos hablar de que somos concesionario oficial de New Holland, de venta y postventa de tractores agrícolas, a todo tipo de aperos para la actividad agrícola. Tenemos marcas tan importantes como Industrias David, Mañez y Lozano, etcétera. Hay muchas más. También nos dedicamos a la venta y asesoramiento en cuanto al tema de agroquímicos, todo lo que sea abonos y fitosanitarios. Somos distribuidores de importantes marcas como Syngenta, Yara, Adama, por ejemplo, por poner algunas de ahí.
Y bueno, sí que es verdad que en los últimos años nos hemos encontrado que los agricultores nos han ido demandando cada vez más tecnología y por eso en ese portfolio hemos ido incorporando importantes marcas también en este sentido, como puede ser Sentec, Galcon, Enterechi con las ondas EnviroPro, Odin Solution, que son de aquí de Murcia, bueno, y Progress, por poner algunos ejemplos. En referencia a esto, la demanda de datos y de tecnología por parte de los agricultores, en el 2016 se creó un departamento en concreto, que es el que he comentado, para poder atender todas estas peticiones. Llevamos más de aproximadamente 9 años trabajando con un departamento en exclusiva para eso y ya tenemos pues clientes en todos los ámbitos, desde cooperativas, comunidades de regantes, empresas, en fin, que tenemos ya bastantes clientes repartidos en nuestra zona de distribución. De forma muy rápida, la localización de estos centros que hemos hecho referencia, pues nos encontramos en el Levante español, ¿no? Y la sede central se encuentra en Mula con dos centros, en Blanca también tenemos delegación, Cieza, Pilar de la Horadada, San Isidro, La Alcudia, Utiel y Pusol. Esa sería nuestra zona de actuación. Siendo más concretos en el tema de las soluciones digitales, pues ya estamos trabajando en proyectos como en comunidades de regantes para todo el tema del telecontrol, apertura y cierre de válvulas, control de volúmenes de agua, instalación y puesta en marcha de sistemas de sensorización con sondas de humedad de suelo, especialmente nos hemos especializado en sondas multiparamétricas, multinivel. Pues bueno, también estaciones climáticas, todo el tema de teledetección con drones que ahora desarrollamos un poquito más, controladores de riego y también autoguiados para tractores, etcétera. O sea que tenemos ahí también un servicio integral en el ámbito digital. Entrando ya en el tema de los drones, bueno, he modificado, ¿no?, el título y he enfatizado más la palabra analizar y he tachado lo del tema de planificación y vuelo, porque nuestra propuesta en este sentido para los investigadores se trata de potenciar más la parte de análisis, poder dar las herramientas para que ellos puedan hacer ese análisis y, digamos, que deleguen en nosotros esa parte más operativa y muchas veces engorrosa, ¿vale? Y esto lo podemos ver en la siguiente presentación, en la que en la parte derecha vemos nuestra propuesta, que al final es dotar al investigador de una plataforma online en la que pueda hacer todo tipo de análisis en cuanto a la presentación de índices de vegetación, conteo de plantas, establecer zonas estadísticas de zona, mapas de prescripción variable, y que puedan además compartir con otros colegas todos estos trabajos y hacer una exportación para poder trabajarlo en otros sistemas, como veremos a continuación. Todo lo que está a la izquierda, digamos, es un flujo de trabajo típico en toda la parte previa al vuelo, en el que partimos de una determinación de unos requisitos del investigador. Normalmente nos suministran un archivo KML, una fecha en la que requiere hacer ese trabajo, etcétera, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer, y una parte muy importante, una verificación previa de los requisitos legales de la zona de vuelo. Esto es muy importante por seguridad de todos, ¿vale? Entonces, eso suele ser también una tarea bastante tediosa que nosotros, bueno, pues nos pueden delegar perfectamente. Después, a continuación, hacemos una planificación en oficina del plan de vuelo, la misión de vuelo, que es, digamos, parte de una base teórica, porque después hay que llevárselo a campo. Hacemos también, antes de realizar el vuelo, un chequeo previo de estado meteorológico, toda la plataforma de vuelo que llevamos, etcétera, etcétera. Realizamos la operación de vuelo en campo, ya con las condiciones reales, como veremos a continuación, y realizamos todo el posvuelo, que es el procesamiento de imágenes, la comprobación de la calidad de todas estas imágenes y el mantenimiento posterior que lleva de los equipos de vuelo. Bueno, en cuanto a lo que hemos hablado previamente de los requisitos legales,
y poniendo como ejemplo la zona del campo de Cartagena y el Mar Menor, podemos ver en pantalla que son pocas las zonas en las que no se requiera algún tipo de permiso o coordinación, ¿de acuerdo? De hecho, solamente, esto no sé si tiene para apuntar aquí, en la parte de esta aquí arriba. Perfecto, gracias. Vale, pues como podemos ver en pantalla, esta zona de aquí rodeada en verde y este pequeño corredor que vemos aquí, ¿vale? Son las únicas zonas en el Mar Menor y el campo de Cartagena en la que no se requiere ningún tipo de permiso especial, siempre y cuando volemos por debajo de los 120 metros. ¿De acuerdo? Todo lo demás, y esto ya lo contamos por propia experiencia, requiere algún tipo de autorización más o menos restrictiva. Digamos, las más restrictivas sería esta zona de aquí, donde por ejemplo tenemos el aeropuerto de la región de Murcia y aquí el aeropuerto militar de San Javier, por esta zona de acá. Esas son las más restrictivas. Hay que preparar para poder volar un documento que es una evaluación y atenuación de riesgos operacionales, un documento que hay que preparar. Hay que hacer una coordinación con Corbera, en este caso, por ejemplo, con San Javier, una coordinación, hay que mandar un plan de vuelo y hay que tener unas condiciones especiales, hay que contar con una radio aeronáutica para estar en contacto con la torre de control y escuchar cualquier mensaje que nos pueda llegar. Y además de eso se requiere una coordinación con un tiempo bastante amplio, que son unos 20 días mínimo, para poder hacer la operación en esas zonas, ¿de acuerdo? Después tenemos otras zonas que son, por ejemplo, esta de aquí hay una cuadrícula repartida por, no se aprecia muy bien porque hay muchas capas que se superponen entre ellas, que requieren también con el Ejército del Aire pedir unos permisos, porque son zonas que no están permitidos el vuelo, en la fotografía aérea sin un permiso previo. Son zonas que consideran sensibles, militares que consideran sensibles, y nosotros tenemos que pedir un permiso y decirle por qué queremos hacer fotografías en esa zona. Normalmente no hay problemas, pero hay que hacerlo. Y después, bueno, hay otras zonas también, como esta por acá, que hay por aquí, que es la zona LER 77, que también tiene restricciones. Igual, hay que hacer una coordinación, mandarle un plan de vuelo, y eso sí que tiene aproximadamente unos 10 días de antelación, hay que realizar todo este tema. La zona amarilla es la, digamos, si volamos por debajo de unos 45 metros, normalmente no tenemos que hacer una coordinación con ningún aeropuerto o con nadie, siempre y cuando volemos por debajo de 45 metros y no estamos en una zona roja, que podían coincidir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es importante considerarlo y se lleva bastante tiempo el poder cumplir con todos estos requisitos. En cuanto a la misión de vuelo, pues bueno, realizamos como cualquier otro dron. Nosotros volamos actualmente con ala fija. Tenemos que hacer, según los requisitos del cliente, tenemos que hacer una planificación en la oficina, ¿vale? Y después, a continuación, cuando nos llevamos a campo, ya nos tenemos que ir a las condiciones reales. Como he comentado, nosotros ahora mismo actualmente estamos trabajando con el dron IBX de SenseFly, que es una ala fija, con sus ventajas y sus inconvenientes. El despliegue es bastante, digamos, rápido, tiene una capacidad de vuelo muy grande, de hacer bastantes hectáreas. Y el inconveniente es que necesita, como ala fija, necesita un punto de despegue y un punto de aterrizaje pues bastante despejado, ¿no? Entonces, cuando hay árboles muy densos y no hay, pues algunas veces se nos complica ese tipo de operación. Actualmente también contamos con la cámara multiespectral MicaSense Red Edge MX, con las características técnicas las podéis ver ahí, de 5 bandas, ¿vale? Y para RGB utilizamos la cámara de SenseFly también SODA. ¿De acuerdo? Que estamos trabajando pues, habitualmente con 1 centímetro píxel en RGB y aproximadamente unos 3 centímetros píxel, 4 con multiespectral. 3, 4, sí. Bueno, cuando vamos a la zona de vuelo, pues como he comentado, una cosa es la oficina y otra cosa es cuando llegamos. En la oficina no se ven los tendidos eléctricos, no se ve claramente. Bueno, tenemos que evitar también sobrevolar como ala fija por las zonas donde hay autopistas, autovías, no podemos volar por encima de esas infraestructuras y bueno, pues al final tenemos que hacer un ajuste y tenemos que buscar una zona de despegue y una zona de aterrizaje bastante despejado, como podemos ver aquí a la derecha, ¿no? También el viento y las nubes nos puede, digamos, condicionar la operación de vuelo.
el viento siempre tenemos que lanzarlo en contra del viento y aterrizar también en contra del viento para que el vuelo sea óptimo en el caso de la fija, y las nubes. Bueno, pues al final pues pueden haber alguna nube que se nos puede meter y al final puede complicar un poquito en relación al procesado de imágenes, y en este sentido pues podemos activar también un sensor si hay sombras a la hora de realizar la operación, un sensor DLS que para intentar corregir esas nubes, esas sombras que nos pueden aparecer. Después, el tema del posvuelo, pues requiere todo el tema de el procesado de las imágenes, que se lleva bastante tiempo también, consumo de recursos. Hay que hacer también un control de calidad de que bueno, pues el solape ha sido todo correcto, que no haya agujeros, por decirlo de manera, en los ortomosaicos, y sobre todo también hacer un mantenimiento de los equipos. Todo esto bueno, lo menciono porque todo este flujo de trabajo pues se nos puede delegar a nosotros como empresa de servicios y centrarnos en la otra parte, que es la del análisis, que es lo que voy a comentar a continuación. Nuestra propuesta es una plataforma online que permite hacer la presentación de todas las imágenes multiespectrales y RGB en línea. O sea, nosotros en 24-48 horas tenemos procesadas estas imágenes y presentadas en plataforma para que el investigador pueda ya consumirlas directamente. Algunas de las características que tiene sería todo el tema de análisis de las imágenes multiespectrales, tanto de las bandas por separado como de los índices de vegetación, que hay muchos, NDRE, NDVI, GNDVI, Tecari, o sea, hay muchísimos índices de vegetación, incluso se puede hacer customizar, elegir las bandas que se necesitan y hacer los propios índices de vegetación que el investigador necesita. Y tiene herramientas también muy potentes, como por ejemplo el poder crear en la propia plataforma máscaras para aislar la vegetación y aislar el suelo y poder trabajar directamente con la vegetación, o al revés, o trabajar con el suelo. Podemos hacer máscaras para aislar la parte que nos interesa. Esto también es muy importante para los investigadores, que sería las zonas de estadística. Nosotros podemos de forma manual o automática generar unos polígonos sobre esa vegetación y calcular de forma directa y en plataforma todas las estadísticas que sean necesarias. Aquí, por ejemplo, veis en este cuadrito de acá, ¿vale?, que pinchando sobre ese cuadrito de ahí ya tenemos algunas de las estadísticas típicas que son necesarias. Otra de las herramientas que se ofrecen en esta plataforma sería el tema del conteo de plantas, ¿vale? Para eso debemos suministrar una zona de entrenamiento. Cuanto más objetos vayamos digamos, entrenando, más preciso será, y a partir de ahí, después de un procesamiento, tenemos los resultados del campo completo, en el que podemos ver, por ejemplo, pues, el conteo de plantas y también el tamaño de esas plantas de forma automática con un histograma de cada uno de los tamaños. Un minuto, muy bien. Vale, podemos generar también en esa plataforma mapas de prescripción variable para poder cargarlo en distintas maquinarias para hacer pulverización, por ejemplo, de forma variable. Y muy importante que además podemos exportar todos estos datos, tanto los geotiffs que se generan, todos los mapas de esta plataforma se pueden exportar, geotiffs de todos los mapas, todos los vectoriales, todas las estadísticas las podemos exportar para trabajarlo en software externo, ¿vale? En QGIS, en cualquier software de GIS, en cualquier herramienta de estadística para que los investigadores puedan trabajar. Es decir, que se puede trabajar con otras herramientas que no son solo la plataforma, y además que se puede, digamos, compartir con otros compañeros. Se pueden hacer anotaciones, mediciones, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. No sé si tenéis alguna pregunta antes de que nos vayamos al café, o si queréis ya podemos aprovechar a ir directamente. Bueno, Alejandro, no sé si estaremos media hora más o menos de café. Yo creo que para las 12:15 a lo mejor podemos estar de vuelta aquí y podemos aprovechar el tiempo del café para hablar más detenidamente. ¿Vale? Pues muchas gracias. Nos vemos en media hora de nuevo por aquí.
Vale, vale. Ok, ok. Un po' di tempo, perfetto. Ecco qua. Ok. Sì, suocchia. Sì, c'è anche il puntatore. Perfetto. Cioè, non posso usare il microfono? Però rimani qua. Ah, non mi posso spostare troppo. C'è il collegamento all'esterno, più semplice per... Va bene, qui davanti magari. Sì, Ok. io un attimo presento la Sì, sì, sì. Empezamos ya? Welcome everybody to the second session of this day that is focusing on proximal sensing application for water management in agriculture. The first speaker is Dr. Giuseppe Lopriore from University of Bari that will present the work entitled Proximal Sensing in Monitoring or Modeling Crop Water and Vegetative Status. As keynote speaker, we have 40 minutes. Thank you very much. Okay. You can use better this one because of the camera. Ah, okay. I will tell you. Good morning, everybody. Thanks for this invitation to the SEBAS. I'm very happy to be here. And as you see, I will talk about proximal sensing and especially what we can do with proximal sensing in monitoring and also in helping to modeling the crop water status and the vegetative status. First of all, I want to make a comparison between the proximal and the remote sensing. Some comparison because we know there is already quite huge scientific literature that talk about these two ways to monitor, to measure the state of the crop. And I want to say just something, of course, very obvious, but also some reflection about the difference doing to these two kinds of measurements. First of all, we can only measure variables related to electromagnetic waves from with remote sensing. While doing the work with proximal sensing, of course, we have a much wider range of variables, and some of them we know they are really well related to the physiological state and the physiological behavior of the crop, of the plant. So this is pro for the proximal sensing. And there is the necessity, of course, to go to the field. We know that a lot of people doesn't like anymore to work in the field. We struggle every time more with students
to make thesis in the field, in the open field, because they find this kind of work difficult, a little bit difficult for them. But we have to say also that we had travel times to go to the field to come back, so it's already time consuming, and you have also to add this time to for every time you want to take some measurements. It's challenging and is of course uncomfortable as condition of work, and also if you work with fixed sensors, for example, sensor for soil monitoring, water soil content, and you have to make the installation, you have to check sometimes per year their condition, so make the maintenance necessary. For this reason, of course, you need a lot of time. Of course, the comparison I can do with the remote sensing is not with the case you work with drones, because this morning Joaquin explained to us very well. You have a lot of troubles also with drones. You have to stay in the field. You have to also the same problem when you make field measurements with proximal sensing. So I'm comparing with satellite measurements where you can can work from your desk, and another difference between the two kind of measurements is that you can go to the field whenever you want, and you can do a lot of measurements also in the same day. You can make the pattern of measurements during the day, the daily pattern for many parameters, many variables. Of course, I consider also proximal sensing the use of fixed sensor in the field, and not only for the soil measurements, but also measurements of agroclimatic parameters. There are also some sensors that we can use fixed on the plants. We have worked, for example, with the Zimmermann probes that are to measure the leaf turgor. And this is, of course, pros for the proximal sensing. While in the case of satellite, of course, you have a frequency of acquisition of measurements that depend on the satellite platforms, and also from the cloud cover, and some atmospheric condition can limit the use of this image. And finally, another problem with some proximal sensing measurements are that some measurements are a sampling that is destructive. For example, of course, the stream water potential, you have to take off the leaf from the plant. Another thing I want to say is, now I'm talking only about proximal sensing, of course, just a little group of instruments we use in proximal sensing, is that the range of instruments we can use change a lot in some features they have. For example, the cost, for example, the weight. So let's say the portability of the instruments is very different. And also the technical difficulty in using some of these instruments. I'm telling this because I'm thinking also at the use at the farm level, not only for the research. So the cost is important for a farm, and also the use of a skilled technician is very difficult. In the case of the southern Italy, it's very difficult to find professionals that knows how to use these instruments in the private sector as a consultant. So in this case, we have to consider these variables. For example, we can start from a few thousand euros going
up to the Scholander chamber, some fluorimeter, you are considering the Leica 600 as a fluorimeter. You go to 12, 14, 15, and you go to 12, 20. And of course, if you talk about infrared gas analyzer, you have some decades of thousands of euros. And finally, the spectroradiometer, in this case, you can see the model is FieldSpec 4, is 100,000 euros or more. And you need also some accessories, so the price is very high. The portability. Of course, these instruments are really easy to, really portable, really light in weight. And when you go to these other instruments, of course, the weight starts to become a little bit a problem for the people that use these instruments in time. We know that bringing some kilos, it can be 6, 8 kilos. It depends on the model. Really, there are also one model from the, I remember the now in this moment, the Wurz, I think. There is an infrared gas analyzer that weight about 12.5 kilos. So I tried to bring this in a greenhouse, just a little bit, but was really heavy. So you cannot, you just have to move to the place where you will stay and make the measurements there, because they are not so portable as the company stated in their sites. And finally, the weight, of course, of the Scholander chamber. I have to consider also the bomb, pressure bomb, the nitrogen or a bomb that you bring with you. In the case of the technical, talking of the technical skill, of course, these instruments are very easy to use. This is chlorophyll content meter and the plant pen. You can measure different vegetational index with this range of instruments. There are different from the same company that measure different vegetational index. They are very easy to use. I'm not talking of the consideration you have to do on the results, but just to use it, take the data. Regarding the fluorimeter, it seems easy to use, but of course it's very tricky to the interpretation of the data. The pressure bomb seems to be easy also to use, but not so much, because we know there can be a lot of problems when you use the pressure bomb already mounted. It seems to be easy, but when you have to mount, there are a lot of risks that you can encounter. And sometimes there have been also the people that have some damage, physically damage, using this kind of instrumentation. And finally, of course, the IRGA and the FieldSpec, the spectroradiometer are quite difficult to use. So you need a quite high technical skill. Of course, but for us, could be easy to find the time to understand the function, the setting of this instrumentation. But in the case of the private sector, can be quite difficult. I will talk first of all of this review paper that we have done in Bari with Francesco, that is here in the room, and we have just summarized the recent progress, talking just a little bit of what we know from some decades already. Recent progress in determining the water status of the Great Pan, more focused on the plant than on the vineyard, on the agroecosystem. There are some aspects that we highlighted in this review, and are the relevance of the different quantity-quality relations depending on the yield and the enological products you want to produce. The wide range of different behavior, physiological behavior, with respect to the use of the water,
We know that we have from isohydric to anisohydric behavior, and also between variety and inside the variety between clones there are this kind of difference. There is a significant influence of the rootstock and of the different soils, particularly the profile of the soil can change a lot between the different vineyards. That can give a completely different behavior during the irrigation season, and there are of course also significant difference due to the training system, because you know in the grapevine, especially in the wine grape, we have really a lot of different pruning, training, trellising systems. So these are to be considered, and of course we know there are some visual symptoms that we can observe, but we have also some instrumental methods that we can use directly on the plant. Just a list of some of them: soil water potential with the pressure bomb, gas exchange with the IRGA, the florimetry, subflow, the principal two methods we have to measure subflow, and now we have also improvement of the number of the models of dendrometers for the trunk, and in the case of table grape also for the diameter of the fruit. And we have also some instrumental methods that could be used, some technology that can be used in the field for monitoring the soil water status, or I told before the agroclimatics parameters, to calculate the reference evapotranspiration. But there are also multispectral and hyperspectral imagery that we can use for proximal, and of course for remote sensing with the different platforms we know. And there is also the thermography, and also in this case we can work in proximal sensing, or we can work in remote sensing. There are also indirect methods. I forgot to delete from the previous slide these two methods. I already told we are working in this case not on the plant, on the tree, but we are working, of course, on the soil and on the atmosphere. In this case, we counted the number of papers in the literature, scientific literature, that worked on grapevine water status assessment, and we found that, as we can see, the main part of the paper, a very huge number of paper, is 40 work on the steam water potential, also a high number work on leaf water potential, but there are also on gas exchange a lot of works. And a little number, more limited number of papers is on leaf pigments and the temperature of the canopy, and of course also on the equivalent water thickness of the leaf. And now I will talk about very quickly about some works we have done in Bari, and we will see also not in Bari but with people from the University of Bari in monitoring and modeling with proximal sensing, of course, including in the case of modeling techniques of remote sensing. In this first case, we worked with some sensors that were produced by the Bosch company, and there was also a DSS that worked with the volume water content thresholds during the season. They changed it as in this little table, and in this case, I would like to say that we had also the Zimmermann probe for the leaf turgor, but unfortunately this kind of sensor
was a patent had a patent that was property of a little company that was acquired from the Bosch company when they decided to establish this agriculture department. And finally, they decided to dismantle completely this department. So the Zimmermann probe remained in the property of Bosch in some way, because they own this company. But actually, they are no more on the market. But we found that they were really interesting. In this case, you can find a lot of paper on the efficacy of the Zimmermann probes in measuring continuously the water status of different crops. So I will talk only about the monitoring of the soil. We use this soil probe of the meter group. As you can see, we have this pattern during the season of the soil water content. And we see that in the case of the farm irrigation, we have also a quite good use of the water, but with DSS we add an use of water during the year with savings that were about 10-15%. And you can see also in this case, probably easier, yes, that the difference in the yield in the two treatments were non-significant, and in this case the water productivity was higher for the DSS we have tested. And there were, of course, some difference. You can see in the midday steam water potential. Sometimes there were significance in the difference in the same day of these values, and you can see I don't want to go deeply in the difference between the data, but the message in this case is that we can save water without affecting the yields, and also the quality of the grape was not affected with the use of this DSS, with monitoring with this kind of probes. Another experience we had, sorry for my voice, but on Monday I lose my voice, and this is the best I can do today. And this is a second case study that I want to show you. In this case, we also monitored, but with the stem water potential, and we used the Sentinel-2 image combined with machine learning to model, try to estimate the value from remote. But of course, we need a very robust data set to obtain this kind of result. You can see here the different statistical softwares applied, elastic net, random forest, and there was also linear modeling. And you can see also that the biggest value of the square there were 0.72 for the vegetational index used in this modeling. And there was also using a random forest, there was also an interesting value for the simple bands that Sentinel-2 provided. And here you can see also the scattering of the plot of the data set. In this case, as you can see, the best vegetational index in the correlation were the IRACI, so the inverted red edge chlorophyll index. The best performance was with this vegetational index, and after this, the normalized moisture stress index 1 and normalized moisture stress index 2. This is just to show that many times we used to consider
the NVI with the most important, as the most important vegetational index. You can see also the reference also always in the review paper that I told you before. There are 43 works that use the NDVI to estimate the water status of grapevine, but you can see in our case, in this case study, that the performance of the NDVI is quite low respect many other vegetational index tested with random forest and the other software. The third case is this one on Merlot in Bakersfield, and there are Alessandro Vivaldi and Vincenzo Cianciola that were working on in this case on Merlot. In this case, we have Landsat 8 image that were used also with machine learning. Again, there is the steam water potential, and we used, as in the previous case, combined approach with ground measurements to calibrate these models. There were also measures of some parameters from the infrared gas analyzer, so measures on the gas exchanges. And you can see here, in this case, that the best performance were already with the steam water potential with a square head of 0.9, but also with the stomatal conductance and with the net assimilation, there were I squared R 0.74 and 0.78 respectively. The last case, I'm going probably too fast, but I want to be in time also for some questions. The last case is this one that we have worked for some years, but in the last 2 years we have added some measurements more. In this case, we don't have still a paper, so our unpublished data. So I will talk a little bit more of this case because for the previous, you can of course find the paper and try to know more of the previous cases. These are the idea at the base of this case. So start from the sustainability with precision agriculture, using them on the water management practices, and find solutions that could be also in this case translated to the farm practice, and arrive to predictive model that are useful to define water status and olive tree health. Also here other objectives, because in this study was also regarding the use of reclaimed water, so there was an interesting aspect about the nutrients content in this water that were considered. And the olive orchard was in Gallipoli, between Gallipoli and Alezio in the Salento, the southern part of Salento. And we have olive tree, an olive orchard. You know the problem this area had with Xylella fastidiosa, but we have in this case the cultivar leccino that is Xylella resistant. And is an old olive orchard with 7x7 spacing, 7x7 meter, of course. And in this case, this is the orchard, and you can see here the two treatments applied. These are the sample tree, and we have the conventional and the RAWSENSE. RAWSENSE was the name of the project. And the difference in the two treatments is that in the case of the RAWSENSE, we consider the amount of mineral elements that came from the reclaimed water, because close to the plant there are
different probes that give us from remote, can give us all the quantity of the different nutrients that are in the reclaimed water. So in the case of the RAWSENSE, every time we use fertigation, we can consider the amount that comes from the water and subtract this amount from the quantity we give by fertigation. And so in the other case, of course, we don't do that, and we use the normal fertilization plant. So the quantity that is in the water probably is over the needs of the calculated needs of the crop. These are more or less all the measurements we had done, but there are some else, but these are probably the most interesting in this moment. And we have used the pressure bomb. We have used also the CCI for the chlorophyll content. A couple of plant pen to measure the NDVI and the PRI, vegetational indexes, and also the field spec 4. Of course, there was a preliminary evaluation of the data set, and then a multivariate analysis with the software R to obtain a predictive model. These are here. There are some features about the characteristics, the instruments and their use. So you can see it's not, of course, it's not right here, but in this case, as I told you before, you have to detach the leaves from the plant, from the tree, and also in the case of plant pen, we used to take some leaves and make the measurements, and they can be used also leaving the leaf on the plant. But regarding this slide, I would like to add something that we are started to do just for this project. We have seen that not always the correlation with the remote sensing and proximal sensing is quite strong, especially for some instruments. And what we considered is that, especially from the satellite image, especially for the satellite image, the view from the satellite is, of course, from the top. So the measure of reflectance, and so the indices, the vegetational indexes we obtain, are taken from the top. They look at the reflectance from that kind of leaf, and we know that inside the tree there is a huge variability. We talk of phylogeography inside a tree, so there are a lot of difference. Also, in a simple vine, plant of grapevine, there are a lot of difference along the main shoots, for example. And of course, in a big tree, there are more huge difference. So, considering that we usually, when we worked before in this kind of modeling, we took leaves from, we can say, 1.5 and 2 meter, okay? And for the olive tree, less for the pomegranate tree, less, of course, less more for the grapevine. But we started to consider that probably we should use the same leaves that the satellite can see from above. So we started to take the apical leaves, the leaves from the apical part of the canopy, in the hope that this could bring to a more robust correlation with this data. For example, on olive tree, we used the telescopic rod pruner, and we took some shoots from the very apical part of the canopy, and we made, in this case, the measurements, not of course with the pressure bomb, because we know the methods of measurement
of the stem water potential use exclusively the leaves that are very close to the trunk of the plant, but for all the other measurements, so for the plant pen, for the chlorophyll content meter, and for the field spec 4, we use for the olive, but close to this field there is also a pomegranate orchard where we are working from the very top part of the canopy to test if the correlation can be improved in this way. These are some details, of course, on the field spec that give us, we heard this morning about the epispectral imaging, so all the range of wavelengths that can be detected from these instruments is reported here, but we already know this from the previous presentation. And more, of course, I told you there are these different types of water, and this work with the field spec is only of these 2 years, these last 2 years of the trials, and of course there are leaf and data collection. These leaves were also analyzed, bring to our laboratory and analyzed, our and other laboratory or other partner of the project, so they were also analyzed from the contents of all the elements. And these are also some details of the measurements taken in the field. There have been calculated a lot of vegetational index, but the main interest has been concentrated on these indices that are mainly related, some of them are mainly related with the water content of the plant. And this is the workflow of the statistical analysis, and I think I can go, no need to explain in detail. Also here there is a spectral pre-processing of the data from the field spec. And in this case, of course, the main goal was to improve the quality of and the performance of the predictive model. And these are more details on the statistical analysis. And there were no significant differences between the RAWSENSE and conventional irrigation in all these indices that you can see here, or also band and indices that you can see there. And these are some value of the measurement taken in the field. The steam water potential, we can see that is a recovery in October at the end of the irrigation season. In this case, there's a value lower in June respect to July. We will see that for the other parameters, we will find something different. For example, for the chlorophyll content, there is a lower value in July respect to June, and the same for the NDVI calculated from the field spec, and the NDVI calculated obtained from the plant pen. So this dynamics of the value of the NDVI was the same with the 2 instruments. We are talking about 2 different proximal sensing instruments that cost more or less 50 times the first respect to the second. Here there are the correlation found among variables from the same instrument, and also there were some correlation between different parameters, or the same parameters, sorry, from different instruments.
this is the spectrum in the in the visible, mainly in the visible area. In this case, there is all the spectrum, the full spectrum from the field spec. There are, of course, variability, limited variability detected in the wavelength of measure absorption from the water and some constituents of the leaf that are at 1,400, 1,900, and 2,200 nanometer. And in this case, there is the correlation with the steam water potential and with the CCI that we can see probably better in this case. Okay, here we can see the modeling of the steam water potential that was quite good with a squared error of 0.52 more or less, and different were the results for the CCI, the chlorophyll content index, that has not a very high correlation, as we can see in the graph on the right. So in this case, the squared error was 0.42. Here are some consideration about the previous graph. In this case also the correlation was more robust with the steam water potential, and this also are the other tests made on steam water potential and CCI. So some results and some consideration about this data are that the band on the SWIR are very important for detection of the water status of the plants because they directly linked with the water absorption. The NDVI and greenness indices saturate easily and are influenced by the soil background and the canopy structure of the tree. We have done also some modeling of the structure of the canopy, and we found also something related to these results. And the PRI detects a short-term photosynthetic change, but it is not reliable for long-term chlorophyll estimation. And finally, the Wisner systems useful for canopy level vigor mapping, while proximal epispectral sensors, especially with SWIR, offer leaf level physiological specificity. These are also some aspects, some consideration with respect to the previous scientific literature. So finally, these are the results with respect to the use of reclaimed water that appears to be a sustainable and safe alternative to the conventional irrigation in olive orchard. And of course, in this case, we obtained the same production, the same yields, the same also qualitative characteristics for the olive oil, for the olive and for the olive oil. So what we can say is that we can use the RAWSENSE system, because there is also a DSS associated with this project, that taking into consideration the quantity of mineral elements already present in the water, so we can save from the 15 to the 30% for each element in the quantity of fertilizers applied in the fertigation, without lowering the yields. Of course, this kind of project have done also in the aim of reducing the quantity of reclaimed wastewater from urban plants,
that goes to the sea. In this case, we are in a city that is very close to the sea and very famous for a touristical viewpoint. Okay. At the fourth point, there is in a consideration, a recommendation. This is about the possible development of portable and low-cost sensing kits to support field adoption of proximal monitoring. That, of course, need a synergy, the collaboration with the research centers, the university, the water authorities, and the farmers to validate and incorporate these systems to monitor the quality of the physiological behavior, the water status of and health status of the health condition of the tree in the field. Finally, considering all the cases that I showed, we can say that the continuous monitoring with proximal sensing contributes to a more rational use of resources. We have seen also for fertilizers, and greater sustainability of crops. This is both in regards to the Bosch DSS that is no more present in the market, but was sold a lot in the Apulia region, but in all the south region, also in the north. So there are many crops that still are using the seasonal support systems. Also, if there is no more assistance for the people that is using this system, but it's also in regard to the SS that came from the RUBSAL project. The proximal sensing is still of huge importance in modeling and understand the meaning of reflectance and absorbance of specific bands and the possible use of the vegetational indexes. More, thanks to the affordable parameters, we have a very huge literature about the steam water potential, and we should not lose all the information about the use of these parameters that now can be reconsidered in the light of modeling of these parameters from remote sensing. And in this case, thanks to the affordable parameters and method of measurements in proximal sensing, we can find what indices and bands work better for specific purposes and potentially discover new powerful vegetational index, probably already unknown, now unknown, that we know in the case of the machine learning are produced by the software, and they can become very important. And finally, the correlation on parameters from proximal sensing are possible and can help use more efficiently, less expensive and more practical instruments at farm level. Thank you for your attention. Sorry for my difficulties with the voice. Thank you very much, Giuseppe, for your comprehensive presentation. We have seen a lot of monitoring and modeling approaches using proximal sensing tools. Is there any questions from the audience? Yes, please. Yes, I would like to ask you, and maybe to debate between everybody, because here there are a lot of experts in remote sensing and all these things, why there are not too much confidence, or maybe there are a lot, but in my opinion there are not too much confidence about the measurements of water stress by remote sensing, for instance, because I see that always is necessary to calibrate with the local sensor. Always is necessary to be sure that this remote sensing is working. So, there are maybe a lot of papers, a lot of
studies, but still all the conference always are the same. Okay, we use these parameters, but we must be sure that they are agree with the local sensor. And considering this, that maybe there is not too much confidence in that, well, maybe the remote sensing could be good for some maybe big studies, big area studies. But when you want to know the situation in a specific farm, why we need remote sensing? I think that it's better. We have more confidence in the local sensing, in the local sensors. Yes, very, very interesting question. Thank you. Because it concerned me to speak more about this aspect. I didn't have so much time and so much voice to talk about this. There are different reasons for this lack of confidence in using the remote sensing, and also in using the proximal sensing that we know from a lot of time. One of these is related to the time-consuming measurements for the proximal sensing. In my experience, I saw that also for the stream water potential, I thought there are a lot of literature. We could use this literature in the open field, but in my experience, in all the south of Italy, there are less than 10 pressure chambers, and probably all of them are property of some big wineries that try to start to use the pressure chamber. I know that in Sicily, some of them are used. There is, of course, a news that goes only through the irrigation season, and they used to measure the pre-down water potential instead of the mid water potential. That probably is the stem that is more affordable than the pre-down water potential. That we know it is mostly related to the water soil content than to the water status in the plants during the day. The reason is that they need a lot of times to check in all the different vineyards. We have to say that in Italy the extension of each single vineyard is very limited. So in a little area you can have, in a municipality, you can have thousands of different vineyards that differ from soil. You can have 20, 30 different cultivars that have different, of course, thresholds of intervention. And of course, if you have to measure in each one of these vineyards, the time you need is really, really a lot. The reason why we are not still using remote sensing is more or less linked to what I said just 2 minutes before. So we cannot use a model that is done, have been done in a vineyards with I don't know, a certain depth of the soil, a certain cultivars, a certain, I told about the grapevine, a certain kind of wine production. Because also for the same variety in the same place, we can produce sparkling wines, white, fresh white, or very well-structured white, or sometimes if it's a black variety, also rosé. And so in each case, you need specific thresholds. You have difference with different trellising system, different depth of the soil. So what we have seen is that each model we have produced doesn't work if you move of 20 kilometers and we have only one of these important difference. So every farm
should have to improve, to work and produce a model for each olive orchard, for each vineyards. This volume of work is completely anti-economic for every farm we have in the south of Italy. Probably it can work where they have big extension with also 1 or 2 variety of the same crop that are cultivated, managed perfectly in the same way, and also have a very good level of homogeneity of the soil. But in the different case, of course, these things are working, but for the place where they have been developed. And probably when we will have hundreds of papers and data set about the same crops in the same region, it will be possible to obtain a model robust enough with enough robustness that can work without doing big damage in more or less all the vineyards of that region or all the olive orchard of that region. But it's very difficult because we have a lot of variables that change the model you need in each specific case. Thank you again, Giuseppe. Let's move to the second speaker, Francesco Abbatantuono from the Semi-University of Bari in Italy. He will present the work that is titled Integrating Proximal and Remote Sensing to Assess Physiological and Agronomic Responses of Olive Trees to Saline Reclaimed Water and Deficit Irrigation. Thank you for the field. Good morning, everyone. Thank you. Today I would like to talk to you about some method to assess physiological and agronomic response of potted olive trees to saline reclaimed water and deficit irrigation. Nowadays, it's crucial to ensure to the agriculture sector more resilience to climate change. Therefore, it's essential to use more sustainable irrigation strategies, such as regulated deficit irrigation, and irrigate with non-conventional water sources like reclaimed water. However, these strategies may have some potential hidden risks, such as in the case of regulated deficit irrigation, we may have severe water stress or not coinciding with the most drought-tolerant phenological stages. Or, in the case of reclaimed water, we can have some toxic ions like sodium, boron, or chlorine that can damage the production, but also the environmental sustainability. The key is therefore a constant and efficient monitoring. The objective of this study is identify water and salt stress in potted olive trees subjected to different irrigation treatment and irrigated with reclaimed water. This study was conducted in the campus of the University of Bari on olive trees cultivar arbosana cultivated in 100-liter polyethylene pots and subjected to 4 different treatments. 2 irrigation strategies, full irrigation and regulated deficit irrigation. That means we reduced by half the water input during the pit hardening phenological stage. We use also 2 water quality. The first water quality was the desert water, and was the product of the desert prototype, a compact desalination module that, after reverse osmosis, activated carbon filtration and ultrafiltration, allow us to obtain this first water quality with a fine electrical conductivity of 1 decisimetres per meter. The second water quality differs in salinity and is the product of a mixture of the brine, always a product of the desert prototype, and of the secondary water from the Bari wastewater treatment plant, and have a final electrical conductivity of 3 decisimetres per meter. For 3 irrigation seasons, we conducted a lot of analysis. Irrigation water quality and soil, water status, gas exchange, leaf nutrient production. Furthermore, in 2018, the second year of the experiment, we conducted a flight campaign using a drone
DJI Matrice 100 equipped with a multispectral camera, Parrot Sequoia Plus, that allow us to obtain 4 different narrowband: green, red edge, and near. We planned 5 service days during all the irrigation season, and coinciding with the traditional measurement like stem water potential and gas exchange. And we organized them before the start of the deficit irrigation period, during the deficit irrigation period, and finally at the end of the irrigation season. Furthermore, we scheduled 2 surveys per day. The first one at 9:30 during the peak of the photosynthetic activity. The second one at midday. That is well known to be the peak of the evapotranspirative demand. In 2017, during the deficit irrigation period, to the deficit irrigated olive trees, they reached mild water stress. And we can see it on both stem water potential and one of the gas exchange parameter that I choose to show you, that is the stomatal conductance. The stress was mild, and so the recovery was short. In 2 weeks. We have the full recovery after the full irrigation resumption for all the trees. Furthermore, in 2018, we have this time more moderate water stress. In the first 2 years, the only statistically significant differences within the treatment were due only to the irrigation strategies, not to the difference in quality and difference in salinity. This is made due because the olive trees is quite tolerant to salinity. However, in 2019 this changed, because we can see that reclaimed water affected the status, the physiological status of the trees. And we can see it on stem water potential and above all on stomatal conductance, where the salinity affected all the treatment. This can significate that the stomatal conductance and all the other gas exchange parameter can be more sensitive to salinity when compared to stem water potential. And this situation maybe can be exacerbated also by the pot-grown condition that can have exacerbated the accumulation in soil of some toxic ion like sodium, boron, or chlorine. I would like to show you now also that the net photosynthesis increases logarithmically with the stomatal conductance, with a breakpoint of 0.18 mole of water per square meter per second. Below this threshold, photosynthesis drops, and this may significate stomatal limitation due to the abiotic stress. Furthermore, we can see that the leaf concentration of sodium is strongly and negatively correlated with midday stem water potential. However, if we consider all the 3 years of the experiment, none of these treatment affect production. Now, I would like to show you one of the indices that we calculate in 2018 thanks to the multispectral imagery. I decided to show you the normalized difference vegetation index because, as you have seen before, is the most used index in bibliography because it is correlated to the leaf area index and the general health of the plant instead of singularly on the water status. However, we can see that the midday NDVI show a similar trend compared to the other trend, for example, of stem water potential and gas exchange during 2018. And moreover, the ANOVA analysis highlighted statistically significant differences within the treatment due to the irrigation strategies. Here, I would like to show you a correlation matrix between some of the calculated vegetation index and the stem water potential, showing the Pearson R. The best results were achieved when we used the near-infrared band and the red edge band. The red edge is the part of the spectra where we can see a sudden increase in reflectance from the visible to near infrared, and a lot of work highlight that this part of the spectra has bands that can be sensitive to changement in leaf pigments such as chlorophyll. However, we conducted this study with the drone only for 1 year, and we have a limited dataset. This
for sure has limited the statistical robustness and the generalizability of the results. This also may have limited, for sure, the application of advanced statistical and machine learning methods. In conclusion, non-conventional water sources and deficit irrigation strategies are necessary choice in areas threatened by climate change. However, they may cause severe water stress and accumulation of salt in plant soil system. To try to use these techniques as best, is important to monitoring. And is essential to monitoring at different level. At soil level, for example, monitoring with probes the electrical conductivity of the soil. Monitoring at wastewater treatment plant level, for example, monitoring with probes the toxic ions or such as also the nutrient already present in the wastewater. It is crucial also to monitor the tree with proximal and remote sensing strategies. Remote sensing may allow to overcome some limit of the traditional techniques, the cost or the time consuming. But to achieve this, we have to improve two things: the work in the field with the drones and, above all, the statistical methods. It's important, so, improve the reliability, robustness, and generalizability of the remote sensing business model. We can use stable and reliable parameters on the ground, such as the mid-distance water potential, and build larger dataset with a lot of data from different areas. For this point is crucial international collaboration among researchers. Thank you for your attention. Thank you, Francesco, for the presentation. Any questions? Yes. Puede hablar en español, sí, está bien. Como prefieras. Sí, sí, español mejor. Bueno, han mencionado que existe la acumulación de sales Sí. En el suelo y que puede que se deba a que esté hecho en maceta. En maceta, exacto. ¿Hay un plan o habéis considerado probar este experimento en campo o en suelo que sea distinto Sí. y ver cómo afectaría eso? Porque creo que es una limitación bastante grande de este experimento y podría verse afectado grandemente por ese... Sí, sí, I will answer you in English, maybe it's better because my Spanish is... I know this, and thank you for your answer, your question. And we have to do this experiment in pot and in the campus of the university, because the most important part of the experiment was the prototype. We cannot do this in the field because it was urgent to do every day. For example, if something happened, we work in the building que tú puedes ver al lado. When we have something, we can just go there and fix the problem. We cannot do this in the field, but for sure it's important. And yes, for sure that he may affected the pot may have affected the timing, because a lot of paper you can see that in 5 years, 7 years, you can see for sure some the toxic ions build up in soil. Now you see it early. Tres años, el 2017, 18 y 19. ¿En riego deficitario o en uso de agua regenerada? The different reflectance.
Eso creo que un análisis específica de corrección de reflectancia solo cuando los olivos son jóvenes. No sé si entendí bien. Sí, que... Estamos hablando solo de la respuesta de reflectancia, ¿verdad? Solo, bueno, la respuesta de la reflectancia con la correlación de los datos que habéis obtenido. Sí. Pero puede ser que la reflectancia está afectada más porque las plantas estaban jóvenes. Sí, porque a veces el comportamiento de esa planta joven cambia cuando va creciendo y también, por supuesto, cuando está en maceta y está en suelo. Sí. Entonces, ¿cómo se va a poner como un parámetro para hacer una calibración más, ¿no? Mi pregunta estaba más relacionada si habéis buscado en la literatura científica si ese comportamiento que habéis obtenido en esas etapas tan tempranas se dan en otros casos. Sí, es que los resultados de aquí, del dron, son preliminares. Por eso, porque estaban días donde la cámara no funcionó, no sé, estamos intentando de arreglar un poquito de cosas por esto, en ese sentido. Entonces luego empezamos, ahora he utilizado solo una parte del dataset. Okay. Por eso he dicho que es difícil utilizar esos datos para hacer un modelo. Machine Learning no se puede utilizar. Son, creo, me acuerdo como 80 o 100 repeticiones. Complementi. Muchas gracias. No, muy bien, gracias. Me ha gustado mucho el experimento. Yo ahí lo único que me suscita alguna duda es el hecho de cómo habéis sido capaces de segmentar el canopy de olivos así de jóvenes y que no sea tan denso. Porque lo que yo creo que sobre todo en este tamaño de árboles y con la copa no siendo tan densa, yo creo que vas a tener mucha influencia del suelo. Y eso te podrá bajar mucho la relación que tenga luego con parámetros tipo potencial o conductancia. Sí, aquí no fue difícil la segmentación, pero como está diciendo, la canopy no es compacta. Para ver la parte que está al lado es fácil, porque el suelo era como una manta negra. Y al final lo he hecho como una máscara, he puesto una threshold en QGIS y la cortada toda. Pero como está diciendo, por el tercer año, pueden mirar aquí, ya el tercer año estaba bien. Es el segundo, creo. Y ya un poquito menos. El primero no era, Sí, aquí es que yo cuando he visto... Aquí sí, el problema sí es que tampoco es saber cuánto la manta puede afectar a la reflectancia. Se puede poner como una calibración o poner como un valor de threshold para corregir esos datos. Al final sí. Vale. Sí, no, por la segmentación. ¿No habéis cogido un círculo, por ejemplo, y todo lo que entre dentro de ese círculo? Tú has hecho el perímetro de la canopy y es eso lo que has utilizado para extraer luego la información. He puesto, por ejemplo, la manta. La manta tiene un valor muy bajo de NDVI. He utilizado el NDVI y le he dicho todos los valores que son menos de 0,2. Pero era la cosa más... Claro, yo lo que te digo es que, por ejemplo, puedes tener tú un punto en el centro de la canopy, ¿vale? Que realmente ahí esté la vegetación un poco densa y no esté viendo un índice de vegetación, un NDVI de 0,5 y esté viendo un valor de 0,3 porque estás teniendo también señal de la manta de abajo, Sí, aunque no llegue... La quitaba. Que se va a saber, al final no es como un círculo de la canopy, pero tiene como todos los valores que eran un poquito más de la threshold. No sé si a mí me ayudaría muchísimo. Ya hablaremos. Gracias. The last question. Complimenti, Francesco. Tengo una pregunta relativa a la sodificación de suelos. Quizás es que me lo haya perdido, no sé si has dado datos del RAS, de la relación de absorción de sodio, el SAR en inglés, del agua sintética que habéis generado, y si esto se podría ajustar.
buscando mezclas con otras aguas o para limitar, no sé si una de las hipótesis de trabajo era buscar esta fitotoxicidad por sodio, pero ¿cómo limitar estos efectos de sodificación del suelo que serían esperables? Sí, la calidad de reclaimed water era al final un agua que tenía que ser de baja calidad para ver la diferencia. Lo que hemos visto que también la desert water, que no tenía que hacer, que tenía una conducibilidad eléctrica baja, siempre más o menos 1. Pero el problema es que toda esta, la calidad depende del wastewater treatment plant, dal origen. Y al final sí, no sé, la parte de la desert water tiene un valor más o menos constante de 1, pero los elementos tienen una variabilidad. Sí, arreglar, no sé, bueno, Francisco, sí. Por esa parte, como estaba preguntando, how we manage the different... sí. Yeah. Thank you, Francesco. Let's move to the other speaker. Thank you. This is the turn of Carlos Ballester from CSIC. He will present the work. We can go to the presentation. To the presentation. Okay. Perdona. No. Es la última. Es esta, que no tiene nombre. The name is at the end. Okay. He will present the work that is entitled Proximal and Remote Sensing for Irrigation Water Management. Thank you. Thank you. Thank you, Daniela. So I'm Carlos Ballester. I recently joined the Water and Crops Research Group from the Desertification Research Center. Previously, I worked in Australia, and there is where I conducted or I work on this industry-funded project. It was a case study that had the general objective of optimizing water management in young almond orchards with heavy clay soils. So just to provide very quickly a bit of background, the almond industry is growing very fast in Australia and globally. In this region, the Riverina, it is produced, or we can find approximately 35% of the almond trees grown in Australia. And it is a region that it is the region in Australia where the new plantings or new plantations of almonds are growing the highest. So the variety most commonly planted there is the nonpareil variety, but they're introducing new varieties that could be interesting for the region. They need a bit of work. They are new, self-fertile, and need a bit of research to see if they are interested or not. Soils in that region range from calcareous sandy soils to heavy red and grey clay soils, and those are the soils where this short study was conducted and where irrigation management can be challenging. So the specific objective of this, like I said, was an industry-funded project. It was a private company that wanted to know how to better manage water, to see the effects of deficit irrigation on these heavy clay soils. So basically the specific objective was to use proximal and remote sensing to manage irrigation and assess the response of the 3-year-old trees, both varieties that I mentioned before, to a mild and moderate summer deficit irrigation. We just try to maintain the level of stress within one of the treatments around minus 1.6 megapascals and the other one minus 1.8 megapascals. So trees were grown on beds. This is an 8
around 8.3 hectares. And the spacing was 7 by 4.5. Trees were drip irrigated with 3 drip lines, and we worked with 2 plots per treatment, and all the deficit irrigation treatments were compared with the orchard practice management. And there were 12 nonpareil and 12 Shasta trees per plot. Okay, show there. So the remote sensing part here, I use a drone to collect images with a multispectral camera at midday. It was a multispectral camera because we were trying also to link, assess canopy development of trees and link that with soil properties. We conducted also in 30 surveys, but in this case, I only used the red, green, and blue bands to compute the excess green index. And I used that index with a threshold of 0.2 to create a mask to separate what was canopy from what was soil, and then I used the zonal statistics with QGIS to compute the average, and that gave me an estimation of the ground canopy cover. That was around 41.5%. And then I used the equation provided by Schwankel et al. 2017 to base on that canopy cover, estimate the crop coefficient. That was the crop coefficient used to estimate the water requirements and irrigate the orchard practice treatment. We have in the field a Wi-Fi network, and I think that's interesting. We had that in the field because we wanted to have the data coming from the soil moisture sensors in almost real time, and also to control the solenoid valves to restrict the water in the deficit irrigated treatments. And the Wi-Fi network was composed by a 4G dongle, a router to spread the Wi-Fi signal, 12-volt battery, and a solar panel. We also use a Wi-Fi, it is called a Wi-Fi data logger. It was available commercially in the past, not anymore. But now we are using Arduinos to do the same job, and they allow you to send all the data collected to the cloud, and you can have it available in this case was Google Sheets, but you can have that also in other kind of platforms like Looker Studio, things like that. We monitor soil moisture using multi-sensor capacitance probes at 10 centimeters intervals, and also watermarks at 20 and 40 centimeters. Also flow meters to monitor the amount of water applied. We conducted the typical measurements in this case, with the stem water potential with a pressure chamber, yield at harvest, and soil salinity levels at the end by taking soil samples. But I wanted to mention this, we also took measurements with a multi-spec device. That's another proximal device equipment that can be used in the field. This one provides chlorophyll fluorescence and photosynthetic related parameters. And I think it's interesting because it provides, it takes only 16 seconds for measurement. And it gives you, apart from that, gives you many different parameters like air temperature, relative humidity, leaf temperature. So in this case, it was tested also to see if it could give us an indication of the stress in the deficit irrigated trees. It was a rainy start of the season. ETO at the end was 925 millimeters, rainfall 350 millimeters. So at the end, trees or the orchard practice treatment received around 400 millimeters of irrigated water. So the reductions in irrigation water apply respect to the orchard practice led to obtain 12% and 17% reductions, or were around 12% and 70%
In both deficit irrigation treatments, we consider the whole season. These percentages were around 8 and 11%. And the orchard practice treatment, that's in the chart I'm showing the stem water potential to see the different levels of stress. And the orchard practice was pretty close to the baseline that was calculated using the relative humidity and air temperature in the orchard. Here I'm showing a bit of data about the soil moisture, relative water content, and just to show that in the deficit irrigation treatments, they were extracting water from the soil profile, and the irrigation was not enough to refill the deeper soil layers. Here I'm showing the results obtained with the multi-spec device that I mentioned. There were no differences between irrigation treatments, but there were differences between varieties. There was, of these results, I'm showing the non-photochemical chlorophyll fluorescence quenching and ratio of the incoming light that is dissipated as heat. In both cases, Shasta, that is the new variety in the region, showed to have an improved regulation of the absorption and dissipation of light energy. This is the kind of information that you can get with these handheld devices that is low cost. I think it's around 3,000 Australian dollars. Maybe could be the same in euros. And then just to show a few of the data for the obtained at harvest, there were no differences in yield and tons of kernel per hectare between the irrigation treatments, but there was between varieties, and it could be related with the previous slide, with the data that I provided in the previous slide. So just as concluding remarks, the convenience, this shows the convenience of using remote sensing and proximal tools for irrigation water management. For a practical use, I think when it's possible, like in the soil moisture, that data has to be available in real time. This was like the first step of this project. We couldn't continue the next season, but the season after that, we had also microtensiometers inserted in the trunks, and that gives you continuous data about the stem water potential. And what we are trying to do now is use machine learning models to use basically ambient temperature, relative humidity, and soil moisture data to be able to estimate in this case, to classify the trees within different levels of water stress. Okay, apart from that, yeah, Shasta could regulate better than non-pareil the excess light and the mild moderate water stress. And that characteristic combined with the good production at early stages of the orchard, I would say, because trees were 3 years old, makes this variety as an interesting one. And then just remark that the water savings were around 12%, but in this case, it was just 1 year. I have to highlight that. And it was a very rainy start of the season. So yeah, the trees had, the soil profile was charged with water, so they have enough water. Things on these heavy clay soils can be different in a normal season. Okay, so that's all that I wanted to show with you, to share with you. So thanks for your attention. Thank you, Carlos. Questions? We have time for some questions. Tengo una curiosidad, Carlos. ¿Por qué no usasteis el NIR? ¿Porque el sensor no tenía banda del NIR o...? Sí que tenía. En verdad se puede usar... el NIR te refieres para calcular, por ejemplo, el NDVI. Claro, porque... En este caso concreto usé esas para Green Index.
NDVI, es verdad que NDVI, y eso es otra de las cosas que se podría haber probado, comparar, porque con el NDVI también puedes tener la relación y obtener el caso C. Simplemente lo hice así. Vale. Era un índice que había probado antes, que funcionaba bien y lo utilicé. Pero es verdad que con el NDVI podría haber obtenido los mismos resultados. Tendría que comparar, pero sí, se podría tener la relación con el caso C igualmente. Porque vosotros, entonces, la relación que teníais con el caso C era con el excess green. ¿Te habías creado una...? No con el excess green, sino con el ground canopy cover. Vale. Y entonces, con el excess green ibas al canopy ground. Exacto. El excess green simplemente lo utilicé para separar lo que es porque las medidas se tomaron at midday, no había sombras, para separar lo que era la copa del suelo primero, calcular el porcentaje de sombreado he pasado al... Y a partir de ahí, pues, estimar el caso C con una relación que había ya hecha con investigadores de California. Perfecto, gracias. Thank you. Okay. Natalia Garcia will be the next speaker. I want to do strange things. Esto. Radio Postante. Natalia is from SEVAS. She will present the work entitled Use of Remote Sensing Techniques to Evaluate the Physiology of a Broccoli Crop Under Eco-Sustainable Fertigation. Buenos días a todos. Yo soy Natalia y pertenezco al Departamento de Agua y Producción Vegetal del CEBAS-CSIC. El trabajo que voy a presentar a continuación se titula Utilidad de las técnicas de teledetección para la evaluación de un cultivo de brócoli con fertirrigación ecosostenible y se enmarca dentro del proyecto Ferteco. El proyecto Fertirrigación Ecosostenible en la cuenca vertiente del Mar Menor, denominado Ferteco por sus siglas, está financiado por el MITECO a través de la Fundación Biodiversidad y se encuentra dentro de la convocatoria de ayudas para la mejora ambiental en el ámbito agrícola para la recuperación del Mar Menor. Este proyecto es el único de dicha convocatoria que está coordinado por el CSIC. Además del CEBAS-CSIC, que es la entidad coordinadora del proyecto, también forman parte de él otras entidades como el IMIDA, el COIAN y la COAGIL Murcia. Me gustaría también en este punto destacar que este proyecto Ferteco ha colaborado con la organización de estas jornadas científicas. El objetivo principal de Ferteco es la validación y la implantación de tratamientos de fertirrigación ecosostenibles relacionados con la economía circular y con biosoluciones de origen natural en los principales cultivos de la cuenca vertiente del Mar Menor. Para ello se han fijado unos objetivos específicos que son la mejora de la eficiencia en el uso del agua y del nitrógeno, la mejora de los suelos y de la biodiversidad de los cultivos hortícolas y los cultivos leñosos. Asimismo, también se pretende determinar unas estrategias generales y específicas mediante el desarrollo de guías de buenas prácticas de gestión para su uso agrícola. El proyecto consta de un total de 25 acciones. Las 20 primeras podríamos decir que están destinadas a cultivos hortícolas y leñosos y en ellas pues, se abarcan temas como el tratamiento de aguas, la fertirrigación ecosostenible o la calidad y la funcionalidad de los suelos. Y las últimas 5 acciones del proyecto son acciones transversales. Bien, el proyecto se inició en enero de 2024 y en esta diapositiva podemos observar la distribución de todos los ensayos que se han realizado hasta la fecha, tanto en cultivos leñosos como en hortícolas, en invernadero y en campo abierto. Todos los ensayos se encuentran distribuidos a lo largo de la cuenca vertiente del Mar Menor, en la cual existen 2 regiones críticas. La zona 1, que es la que se encuentra más próxima al Mar Menor, y la zona 2, que es la que se encuentra más alejada.
En este caso, Ferteco cuenta con un área total de aproximadamente 470 hectáreas. En esta diapositiva podemos observar la ubicación exacta de las parcelas de ensayo, que como podemos ver, pues, se han realizado ensayos en multitud de cultivos como brócoli, melón, pomelo, limón, etc. Pero en este caso en concreto nos vamos a centrar en el ensayo de brócoli, que es el que voy a explicar a continuación. Bien, en la actualidad la contaminación por nitratos en masas de agua es uno de los principales retos medioambientales a los que se enfrenta la actividad agrícola intensiva. En este contexto, en el sureste de España, esta situación se ha visto agravada en la cuenca vertiente del Mar Menor por el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados, entre otros factores. En este contexto surgen las tecnologías de teledetección surgen como una herramienta clave para mejorar y gestionar mejor el control de los cultivos, ya que mediante el uso de dispositivos como por ejemplo los drones podemos capturar imágenes multiespectrales a partir de las cuales se pueden obtener diversos índices de vegetación como el NDVI, el NIR o el OSABI, que son índices que nos aportan información acerca del estado hídrico del cultivo o la eficiencia fotosintética. Gracias a toda esta información se puede mejorar la toma de decisiones agronómicas en tiempo real y de forma más precisa. Por tanto, el objetivo de este ensayo es evaluar la correlación que existe entre los datos espectrales y los datos agronómicos bajo dos protocolos de fertirrigación ecosostenible. El ensayo en cuestión se ha llevado a cabo en una parcela experimental ubicada en Torre Pacheco, en la zona 2 de la cuenca vertiente del Mar Menor, que se trata de un área que está clasificada como una zona vulnerable a la contaminación difusa por nitratos de origen agrario. El cultivo seleccionado para el ensayo ha sido brócoli de la variedad Partenón, que se plantó el 12 de noviembre y se recolectó en dos cortes, el 11 y el 18 de febrero del año 2025, o sea, de este mismo año. Durante el ciclo de cultivo se han aplicado dos tratamientos de fertirrigación ecosostenibles claramente diferenciados entre sí. El tratamiento A contiene un menor aporte de nutrientes, pero estos se han aplicado a lo largo del ciclo de cultivo. En cambio, el tratamiento B, que contiene un mayor aporte de nutrientes, lo que se ha realizado ha sido un abonado de fondo al inicio del ensayo. Ambos tratamientos han contado con un riego aplicado mediante riego localizado por goteo. Entre los parámetros evaluados a lo largo del ciclo están los datos espectrales, los cuales se han medido utilizando un dron equipado con una cámara multiespectral, y los datos agrofisiológicos, entre los que se encuentran los parámetros de intercambio gaseoso como la fotosíntesis y la conductancia estomática, que se han medido empleando un equipo de fotosíntesis LICOR, el modelo 6400, y también se han tomado datos de contenido de clorofila foliar y se ha evaluado posteriormente la calidad de los frutos recolectados. Me gustaría destacar que tanto los datos espectrales como los datos de intercambio gaseoso y los datos del contenido foliar de clorofila se han medido el mismo día y en el mismo momento del día para evitar diferencias. En esta diapositiva podemos observar algunas imágenes del proceso de calidad que se realiza a los frutos cosechados en el laboratorio. En cuanto a los resultados obtenidos, en el intercambio gaseoso, destacar que el tratamiento A ha obtenido valores mayores de fotosíntesis y de conductancia estomática, aunque es verdad que no han resultado estadísticamente significativos. Y en el contenido foliar de clorofila, el tratamiento A también ha obtenido mayores contenidos de clorofilas y de carotenos, aproximadamente un contenido de clorofila total y de carotenos en torno al 18% superior respecto al tratamiento B, y en este caso sí que han sido estadísticamente significativos. En cuanto a la calidad de los frutos recolectados en el primer corte, se han observado diferencias significativas para el contenido relativo de agua, el diámetro del tallo y el contenido de sólidos solubles totales. En cambio, para
los frutos cosechados en el segundo corte no se han obtenido diferencias significativas, pero sí que podemos observar una tendencia en que los frutos del tratamiento A presenten un mayor peso tanto en fresco como en seco y un mayor tamaño de diámetro e índice de madurez. Finalmente, los índices espectrales también se han obtenido mejores valores para los del tratamiento A, ya que la mayoría de los índices presentan un valor mayor, excepto en el caso de la banda red, lo cual es positivo porque significa que se ha reflejado poca luz roja y además sí que han sido altamente significativos. Para finalizar, realizamos una correlación de Pearson entre los valores agrofisiológicos y los datos espectrales, en la que pudimos observar que la fotosíntesis se correlaciona de manera adecuada con el contenido relativo de agua, la conductancia estomática y la banda espectral NIR. Del mismo modo, el NDVI se ha correlacionado bien con los índices OSABI y la banda NIR, y la firmeza ha presentado buena correlación con el contenido relativo de agua y el diámetro del tallo. Viendo estos resultados, podemos decir que el NIR ha sido el mejor indicador del estado hídrico de la planta. Como conclusiones, me gustaría destacar que el tratamiento A pesar de ser el tratamiento que ha tenido un menor aporte de nutrientes, ha presentado valores más elevados para los índices espectrales, los parámetros agrofisiológicos y agronómicos. No obstante, destacar que todos los frutos que se han recolectado, tanto en el primer corte como en el segundo corte, han alcanzado unos valores de calidad estándar bastante favorables. Y por último, me gustaría destacar que los datos espectrales han confirmado las medidas agrofisiológicas y además han permitido detectar las variaciones, los cambios que se habían producido en el cultivo a escala de parcela. Por lo que podemos decir que los vehículos aéreos no tripulados son una herramienta efectiva y sensible para el control y el monitoreo de los cultivos. Nada, por último, me gustaría dar las gracias al Departamento de Agua y de Producción Vegetal de aquí del CEBAS. Gracias, Natalia. Questions? Bueno, Natalia, por aquí tu compañero Pedro y yo estábamos diciendo que nos ha gustado mucho tu presentación. Te damos la enhorabuena. Yo le estaba preguntando si estabas haciendo el doctorado, me ha dicho que sí. Así que, pero tengo alguna pregunta. Bueno, por un lado, sí, así como estamos entre nosotros, has mostrado algunas diferencias que no eran significativas, pues a mí mi director de tesis, Juan Ramón Castel, que en paz descanse, me enseñó que cuando no había diferencias significativas, pues no hay diferencias significativas. Y luego hay algunas diferencias estadísticamente significativas, pero que numéricamente son muy poco importantes. Entonces, yo creo que es importante que sepamos ver eso. O sea, la estadística la hacemos, hay que hacerla, pero luego también los valores absolutos, pues si uno es 0,88 y el otro es 0,89, aunque estadísticamente sea significativo, es ni un 1% o un 1%. Entonces, eso también veámoslo. Pero eso era un comentario así de abuelo cascarrabias. El comentario más era, entiendo yo que esos suelos se han ido fertilizando durante tiempo, tienen unas reservas de nutrientes, se hacen unos tratamientos que no tienen efecto, sí tienen efecto, pero no sé si habéis evaluado, por ejemplo, el suelo después de esa rotación, si hay menos nitrógeno, por ejemplo, porque entiendo yo que hay un efecto a largo plazo. Y luego el agua de riego, entiendo que también tiene algo de nitrato, desafortunadamente o afortunadamente, según se mire, pero ¿eso lo habéis también tenido en cuenta en el balance de nutrientes que hacéis? Solo eso, gracias. Sí, al final del ensayo volvimos a muestrar el suelo para medir, entre otros nutrientes, los valores que hay de nitrógeno, así que sí, lo tuvimos en cuenta. Es verdad que no lo hemos incluido en esta presentación porque al final, por adaptarnos un poco al tiempo establecido, pero sí que se ha tenido en cuenta, y del agua de riego también hemos realizado ensayos para comprobar los valores que tenía de nutrientes.
Vale, muchas gracias. Okay, thank you. Natalia again. Let's pass to the last presentation, this session. This is from Luis Machado from UTAD. Luís Padua. Perdón. Sì, sì. È che io... perdón. Disculpa. He will present the work entitled UAV-based multi-sensor approaches for crop monitoring and parameter extraction. Hello everybody, so I will start my presentation, but some parts of, I will try to show 1 or 2 case studies, maximum. No, I'm joking, I will show like 20 maybe, but in 10 minutes. So before forget about this, and just here some of our fleet of drones. But what is more important is this, because this is what is the eyes of the research. So the data that these sensors acquire. We have different sensors. Hyperspectral was already spoke, but we have also some active sensors as a LiDAR sensor and the ground penetrating radar. So and now what I want just to stop here a little bit, because the photogrammetric processing was already spoken during this morning. So we have an individual photograph. Then with a flight, we acquire a set of photos with a given overlap. And this is included in a software that supports structure from motion to create these good things, photogrammetric point clouds, where we can apply algorithms specifically in this type of data, and also and compute them from different sensors. And then from along with the images and the point clouds, we can create different ortho-retified products as orthophoto mosaics, vegetation indices, example of NDVI, and land surface temperature from the thermal infrared imagery, with the different spatial resolutions that's known due to the sensor's characteristics. But one topic that I would like to highlight is the digital elevation models. We can extract digital surface models with the altitude of all the objects above the terrain and terrain itself, digital terrain models, altitude of the terrain, and then with these canopy surface models or canopy height models that include the height of all the objects above the terrain level. So it's one more input that we can extract data from. LiDAR sensors, it's active, it generates also point clouds. One image showing the differences between photogrammetric point clouds and LiDAR point clouds. And here some case studies. The first one I like to highlight. Yeah, in all the slides there is the name of the article that supports this, in most of them. So we developed a method using the orthophoto mosaic, the digital elevation models, compute the canopy surface model and the vegetation index, and then create masks to estimate the central line of each vineyard row, and then from that to select the pixels belonging to grapevine canopy, other vegetation, missing parts with missing plants, and so on. Then these can be applied to estimate excess of vegetation, like there, and this can mean that there is the possibility to some intervention in the field. Yeah, another illustration. So, and then these masks with the vegetation can be applied in multiple outputs, as long as they are aligned. As the example here, we have the orthomosaic and DVI and land surface temperature. Then
We can extract and exclude the data that we don't want to analyze. In this case, if it's the case of analyzing the cover crops in the soil, we can invert these masks. Since we are in the Douro region and there is challenging terrains and vineyards present on those types of terrains, and with curvature in the row, we also developed some methods to detect the vegetation and the rows itself, to apply these same principles in all kind of vineyards. Then with the huge data set that we have since 2017 that we make flights on vineyards and other environments, we compiled a data set, and somebody had the pleasant work or not to label everything, to create a data set for deep learning and to train different models for segmentation to automatically detect the pixels belonging to grapevines. We can compare to one threshold approach, as it was spoken on previous presentations. It will include other vegetation other than grapevines in this case, and results from some models. And if you see that this orthophotomosaic, there are grapevines on this shadow area. Even with the model applied, it can detect most of it. With good accuracy. This article was published today and includes the results. With the same, we can also, with the segmentation, we can count the number of plants in the vineyard and map the missing plants. The total number of plants has accuracy around 100%, and there are differences on the top of some rows, or rows that are not detected because they have no plants at all. And this is achieved by individually analyzing each part of the row section, because there is typically a similar distance between plants. So we can extract and go increase the level of the analysis to the plant level. And by having data a long time, we can have a multi-temporal analysis. So for instance, here in the thermal infrared data, we can discard most of the temperature from the soil and have each point here representing one plant, and missing plants with no values. This was applied for different parameters, for the height, canopy projected volume, NDVI, crop water stress index, and so on. And some video showing the application of the method on a vineyard. As you can see, this is NDVI divided in 5 classes, if I'm not mistaken. In the areas without plants, nothing is shown. So that's it. Then we also used point clouds, as we have the three-dimensional information. We can try to detect plants using this type of products and distinguish from the vineyard posts. One example, and even in this period, now in the winter, in the dormant period, maybe this method can be also applied on this part, depending on the quality of the data. Then comparing different point clouds from terrestrial laser scanner with a very high resolution and different sensors from multispectral, panchromatic, RGB at 12 and 20 megapixels, LiDAR, and thermal infrared. As you can see, terrestrial laser scanner, of course, as expected, has the best results, and the other ones were like this. And then we correlated the measured height in the field and the canopy area and the volume. The volume correlation was against the TLS point cloud, and the results, of course, were not the same. Another approach is the detection of leak areas in irrigation systems using thermal infrared imagery and RGB data. We can in this case of this study, we tested different approaches, and the one without only using the soil, because the water from the leakage is present in the soil, and as you can see,
it contributed more to a decrease of temperature, and it was the best part that worked for in this case for this method. Then methods for to having, for instance, this NDVI, and then to have to map the heterogeneity of at the plot level in different classes of figure. This, even in satellites, this approach works well. It doesn't have, of course, the satellites don't have the same resolution. Then, and this is by using only by discarding pixels that are not grapevine, and then interpolate those values to do this type of maps. Another case to detect anomalies associated with grapevine leaf virus in point clouds, and some analysis. There were some false positives related to shadows, some posts, some small errors. Then we also are working on using data from different temporal analysis, multi-temporal analysis to detect phytosanitary issues, and also to using drones, as you can see the temperature, drones to help other researchers to assess their treatments. In this case, using mixtures of kaolin and silicon to see how these mixtures will affect help to mitigate summer stress. And with thermal infrared, we can see differences compared to the control and to the other treatments. The control was always worst. And another study that we have currently submitted to estimate different biophysical parameters of grapevines using vegetation indices and combining with geometric properties as a projected canopy volume, area, and the height of the grapevine row sections. These are some of the results. When using geometric features and multispectral, the less features are used for the machine learning models, and the accuracy typically improves also. These are some maps of the three parameters that we were trying to estimate: leaf area index, pruning wood biomass, and yield, the distribution along the vineyard. Now some other applications in chestnuts, olives, and almonds from our group. So multi-temporal monitoring of chestnut trees in big areas using different aircraft data and drone data. Chestnuts have a problem that if we want to go to extract automatically parameters from each tree, some canopies are connected from above, and this is a problem if we want to map each tree. So in this case, we do some binarization using again the elevation models. Then there are some clusters of pixels that are connected together. Then we do some more applications. Then we basically delete one line of pixels for each in each tree until they are totally separated, and then fill again and not without being separated, and we get this. And then the method is applied in a multi-temporal approach. Also to predict, to estimate the presence of phytosanitary problems as the chestnut ink disease and nutrient deficiency. The accuracy improves a long time, but to discriminate the presence or absence, but the accuracy is lower. But this is a small data set. The same for estimate leaf area index for chestnut trees. Okay, so we got some good results. Now moving on to water status parameters and leaf pigment content in olive trees. We also use multispectral and thermal data in this case. Thermal was better for the water status parameters, relative water content, midday shoot water potential, and stomatal conductance. While for the leaf pigment content, the best were the vegetation indices.
multispectral data to distinguish varieties of almond trees. And I believe that almost all now for land use classification using multispectral data to separate between vineyards, olive trees, and nectarine orchards. And some of these methods and all of these parameters can be used to develop virtual environments, digital twins, where we can do some simulations, and we are work upon also this research line. And now some advertisement from our group. We have a platform, MySense platform. There is the link where we have sensors and IoT devices connected to the platform, including some regions of Spain, Extremadura, and Morocco and France. We developed some of these devices to connect different type of sensors in the field, acquire data in the way as it is needed, using GSM, Bluetooth, LoRa, and so on, and to transmit to our platform. This is one example of the cost of our development and the cost of the sensors in the field. So it's almost the same. And some of our partners in Morocco using this to get data from their treatment, their experiments. And our approach is to combine all of this data from the IoT devices, mobile phones, photographs, everything in a single platform to build different models, to provide this to other researchers and to agronomists. So thank you. I hope that I didn't take too much time. Thank you, Luis. One question, please. Just one. Thank you, very nice presentation. You have shown a slide with a figure that indicating that you can estimate yield in grapevine. How do you estimate yield in grapevine? Because it's one of the lack of information during all the morning in this room. How to estimate yield in for example, in a vineyard, in other crops, woody crops or herbs. I think this is one of the challenges of this type of technology. Yes. To develop a proxy for yield estimations. We know that we have already some mini drones that can go through the rows and can make some pictures and estimate the yield per plant. But in your case, in this case, this vineyard had 3 different varieties, and one of the objectives of this study was also to use data from different varieties and see if it's possible to estimate for everything together, not in separate. Also, the data set is small, and we have, and that's a limitation. This should be repeated in multiple years, of course. But in this case, we have those sections of it's 2 meters by 5 meters. In each one, we took the amount of grapes that was produced. And it was that way that we built the data set. Then we had 3 different flights, one in Verizon and grape maturation and grape ready for harvest. And we used data extracted from each one of these periods, separated, not together, and tried to have a model to predict the final yield. And it resulted better in the grapes were harvested in October on this year, and the model from that in September was better than the other ones. We are conducting some, doing the same, but for more areas, and from data since 2017 until this year, for
farms in the Douro region. And we have, but we using satellite data, so that's why I didn't include on this presentation. And the errors are small, like 5 tons of grapes, but in 300 tons. So, but that's it's work in progress. So, but I think that it's quite difficult to estimate yield. Yeah, of course. And this just, is it possible or not? But of course, in a large scale, it will be difficult. But I think this is one of the most important things that the growers need to predict. Yes. But using satellite, I think it's better because we don't have to go to the field, but there is less resolution to work with. Thank you. I would like to thank all the speakers of this session and all the attendees. And now it's the turn for the lunch, right? Sí, vamos ahora a comer en la Facultad de Bellas Artes. Está como a 5 minutos andando. Entonces, la sala se va a cerrar. Yo creo que voy a dejar las cosas aquí. Vamos a cerrar con llave. Y nada,
presentaciones, casi 2 horas, 1 hora y 45 minutos exactamente. La primera presentación será aproximadamente de 1 hora, porque es la conferencia plenaria, y las otras 3 serán de 20 minutos. Sí, vamos a intentar dejar 15 o 16 minutos para la presentación en sí y 4 o 5 minutos para posibles preguntas. Y nada, sin más, comenzamos con la primera presentación. El título es Field Practices to Improve the Water Balance of Vineyard y va a ser presentada por Ignacio Buesa, que es investigador del CIDE, del Centro de Investigaciones sobre Desertificación de Valencia. Cuando quieras. Good afternoon. I'm doubting about if doing it in Spanish or in English. I'm going to try in English, and if I'm talking too slow, maybe I change. But thanks for the invitation and for my presentation. I'm a postdoc at CIDE in Valencia. And today I'm going to talk about field practices to improve the water balance, specifically in vineyards. But this can be, all these field practices can be applied with the same criteria to other crops. This is the index I'm going to follow. First, I will contextualize the water balance concept in vineyards. Second, the grapevine water status assessment. I mean which ecophysiological indicators are available. Third, how to estimate vineyard water needs. Four, how to schedule irrigation. And I will talk about different water-saving strategies we have been studying, I mean all our group, across many years. I ask you please to interrupt me whenever you want. I think it's better to chat because I'm going to talk about many different topics, and it's better to discuss with these slides about the effects because I'm not going to enter in the detail. So, and at the end, some conclusions. So, reviewing the conceptual framework of the water balance. Here you can see a vine, and we have some inputs, such as the rainfall and the capillary rise. We can also have irrigation. And we have different outputs, such as transpiration of the woody species, and if we have a cover crop, also from the herbaceous species. We have direct evaporation from the soil and also runoff and leaching. So this is the main components of the water balance. And I would like to start with this in order to just remember them. Because which field practices can improve the water balance in vineyards? So, for instance, we can adjust plant density or enhance root distribution through the choose of the rootstock, for instance, to improve the use of the green water, the water from rainfall. But we can also estimate more accurately the water needs of our crop or apply deficit irrigation strategies to improve the water balance through irrigation. We can also affect the capillary rise through soil management practices, for instance. And this is very important. This is why is the main reason because farmers tillage the soil to stop this capillary rise and to stop this evaporation directly from the soil. Within the outputs, we can affect transpiration through the selection of more efficient genotypes, for instance. Scions, I mean the cultivar and the rootstock, but also choosing the training system, the row orientation of the trellis system in the case of the vineyards, also the canopy leaning, for instance. I will give you more examples later. And we can also manage the canopy and control the width. All this is going to affect the water balance through the transpiration. How can we affect evaporation?
through mulching application, soil management, but also by irrigating at night, for instance, or through different irrigation systems, varied deficit drippers or other systems. We can also affect runoff through soil management, cover crops, and planting arrangements, also thinking how it's going to flow this drainage and try to avoid it. And also avoiding leaching, using cover crops or scheduling irrigation with higher frequencies. Sorry about this dense information, but I think it was important to contextualize and reviewing the conceptual framework of the water balance in vineyards or in other crops. From the crop physiology perspective, we have to take into account that transpiration, which is the main output of the system, is defined as the water flow through the soil-plant atmosphere continuum that has been explained this morning, and is based in this stress cohesion theory. We have to take this into account because the intensity of this transpiration depends on the availability of water in the soil, and also the vapor pressure deficit in the atmosphere, but not only, also in plant regulation. And here is where ecophysiology becomes more important. And which mechanisms does plants have to tolerate water deficit? So here I'm showing many of them: stomatal regulation, regulation of growth, osmotic adjustment, hydraulic regulation, also through root morphology in length and in density. And yeah, there are many ways, and that makes this area of knowledge very tricky, very difficult to study, because to get a full picture is almost impossible, because there are hormonal effects, metabolism, and each of us are specialists of one of these branches. Because I guess also the talks about remote sensing and proximal sensing, we were talking about the same, about this physiology. What we are looking for is to understand how plants behave. Different wave lengths, but this is completely related with these processes. And we have to take them into account. Which tools do we have to measure them? So here I'm showing many of them. We talked about soil moisture sensors, but we have lysimeters, pressure chambers, near infrared, also gas exchange at the leaf level, but also at the plant level, eddy covariance, chlorophyll fluorescence, electric conductivity of the soil, subflow sensors, and of course the calculation of reference evapotranspiration as the basis of transpiration. So in the particular case of vineyards, the first step is to understand which are the water needs of the crop. And here I'm showing a picture of a lysimeter with two vines and also with subflow sensors installed on them. And Ramon López Urrea, that is working with us at FIDE, published these relationships for Tempranillo. This lysimeter is in La Mancha, in Albacete. So we already know the crop coefficients in relation to vigor, in this case, to the leaf area index. And we also know that this crop coefficient is dependent on the phenological cycle. But when we talked about grapevines for winemaking, which is the most common use for grapevines, we have to take into account the crop stress coefficient. It makes no sense to irrigate to satisfy the crop water requirements. So what's the reality? The reality is that the good farmers, what they do is to apply just a fixed crop coefficient, and we already published, Diego Entriloro made this publication, so this transfer has been done to the sector. And yeah, we are
improving our scheduling of the irrigation. In this case, I'm gonna talk about different case studies, starting with irrigation strategies. So I'm gonna talk about regulated deficit irrigation, but also about soil management, specifically mulching application and cover crops, and also about radiation management through canopy management, I mean leaf removals, and different canopy architectures, different row orientations, and trellis system tilling. Also some climate adaptations, such as shading nets or cowling applications, and also looking for more efficient or more tolerant to water stress genetic material, different cultivars, clones, and also rootstocks. And starting with irrigation strategies, what's the background, or what's the basis, the physiological basis behind this, this strategy? So here we can see that the increase in water use efficiency, I mean intrinsic water use efficiency, as the ratio between net photosynthesis and stomatal conductance follow this curve. So that means that when we move in this direction, we are reducing the water loss through transpiration, but also the carbon loss. But as you see, the slope here is milder than here. So we can, through soil and crop management, we can move through this part of the curve, looking for a more efficient intrinsic water use. If we can move the line a bit up, we will increase the water use efficiency as well. But this would be done through genetic improvement. So in summary, the fastest and most efficient way to improve water use efficiency is through irrigation management, through deficit irrigation. So making the plant to control stomata a bit more. So there's a physiological threshold for more efficiency use of water, but we have to determine which is this threshold, and this can change between cultivars. In the case of grapevine, and the rootstock is also affecting. So this is why this dispersion is so high. So the first case study I'm going to talk is a vineyard of Moscatel of Alexandria, grafted on this rootstock, grown in Valencia. It was a 3-year experiment with these characteristics. And what we did is to apply different irrigation treatments. A control in which we satisfy the 100% of crop of ETC, an early deficit, a late deficit, and a sustained deficit. These two are the two that are called regulated deficit irrigation, because we are withholding irrigation during a specific phenological periods with an experimental hypothesis behind, because this is going to affect yield, because the water deficit is going to be applied at different stages of berry development. Here you can see the plot and the experimental layout of these 4 treatments with 4 replicates. Moving to the results, here I'm showing the irrigation amount we applied on average in those 3 years, and in red the water savings. So as you can see, the early deficit saved 40% of the water, the late deficit 29%, and the sustained deficit 48%. So I'm talking about big water savings. How is this affecting the physiology of the plant? So here I'm showing you the evolution of the stem water potential, and you can see that the early deficit is more stressed during the pre-variation period, and the opposite to the late deficit, and the sustained deficit is in intermediate values. We were able to summarize all this information in the water stress integral. And as expected, the early deficit
suffered more stress during the anthesis to variation period and the late deficit in the post-variation period. Also, the sustained deficit was more stressed than the control treatment. And all three were more stressed. But this, to make this calculation allows us to fix these physiological thresholds of the impacts of this stress in yield. Here I'm showing the results of pruning mass, and you can see the reduction in pruning mass, also the reduction in yield on the average of these 3 years, and the sustained deficit irrigation strategy was not significantly different from the control, despite there was a 14% of reduction. This is because these data are on average, and we found a carryover effect through the 3 years. So the bad fertility or the numbers of clusters per shoot were reduced in all 3 deficit irrigation strategies. The RAWSENSE index, that means the ratio between yield and pruning, was the highest in those 2 treatments, and this helps us to understand why the water use efficiency in terms of yield or water productivity was significantly higher in this treatment. So moving to another case study, now I'm going to talk about soil management, specifically about mulching. If you have any question about the previous experiment, that's the best moment to ask and to interrupt and make this more fluent. This was published here, and the objective of this experiment was to evaluate the effects of combining organic mulching and no-till farming on the response of a boval vineyard, in order to evaluate the effects on water and nutritional status, and also the agronomic response and the grape composition. And we also analyzed the effects on the physical and chemical properties of the soil. Our experimental hypothesis was that organic mulching and no-tillage may reduce the evaporative component of the vineyard's water balance, thereby improving its water status and water use efficiency, and also increase the soil's organic matter content and improve its properties. Moving directly to the results, we observed that mulching and no-tillage had a positive effect on the water status of the vine under both irrigated conditions, deficit irrigated and rain-fed conditions. There were no effects on yield, but there was an effect on the phenolic composition of the grapes. So the combination of mulching and no-tillage did not increase the soil organic matter. This was not expected, and we didn't expect as well an increase on soil compactation and reduced infiltration rates. We measured the infiltration rates through this infiltrometer, and we find out that the tillage was improving the infiltration rate of the water compared to the mulching. So as we didn't tillage during 3 years, and there was no much biological activity under the mulching, there was not an increase in organic matter, and the soil was more compact than tillage. And moving to another soil management practice to affect the water balance in vineyards, I'm going to talk about cover crops. I do not have many results because to answer this question. And the key question is how to manage cover crops to optimize the water balance in vineyards. We have now a project called Intercropping of Commercial Goodie and Herbaceous Species to improve the sustainability of Mediterranean ecosystems, and we are testing different species, comparing it with a bare soil. We are measuring many variables about crop physiology, soil water content, and I will present you these results in
in next events. But I do have previous results with spontaneous flora. It was in this vineyard. As you can see, the cover crop was spontaneous and was a very mild cover crop. And we also measured this hydraulic conductivity of the soil. And we were really happy to see that the hydraulic conductivity was significantly increased with the cover crop compared to bare soil. And look at the values. So the increase was pretty big, and the cover crops during those years were very tiny because it was very dry years. The explanation for this were these tiny roots. These plants were dying and regrowing all the time, but also these channels. We realized that there were a lot of fauna, mesofauna or macrofauna linked to this spontaneous cover crop, and this was affecting our infiltration rates. Actually, we monitored this, we sampled this macrofauna, and we found significant differences and also a huge increase in the first 10 centimeters in the organic matter content. After 3 years, I'm talking. We are analyzing the agronomical and physiological data of this experiment, and it's not published yet. And moving to another case study, the radiation management, I'm going to start with late leaf removal. The goal of this technique is to slow down the grape ripening to delay harvest. With global warming, everybody knows that harvests are more earlier than supposed to be. And this is affecting the grape ripening, the coupling, the technological and phenological ripeness of the grape. So we designed one experiment in 2 different vineyards with 2 canopy management practices and under 2 different water regimes. We have a defoliated and undefoliated treatment under irrigation conditions and under rainfed conditions. We did this in Bobal and in Tempranillo cultivars. Here you can see both vineyards, where one aside from another. And here I'm showing you the results of the irrigation and precipitation applied to each treatment during the 2 experimental seasons. And to explain a bit more about this technique, we remove the leaves in the upper part of the plant, but with the apex preserving them in order to allow a regrowth if a rainfall arrives. And the percentage of defoliation was around 30% in all the defoliated treatments. So with this, the question is, how is this affecting the water balance of the vineyard and the vine water status? So here I'm showing you the values, the evolution of the midday stem water potential. And as you can see in both cultivars, since the moment we applied the leaf removal, the treatments defoliated, the dusted lines, were less stressed, which is logical because you have less leaf area, so less demand and the same water available. What we found through the gas exchange measurements at the leaf level, so what we were expecting, an increase and a compensating effect in transpiration, but also in photosynthesis. Nevertheless, this reduction in photosynthesis also decreased the yield in Tempranillo, not significantly in Bobal. And it was because of the reduction of the cluster mass. So, in summary, what we observed was that the defoliated treatments tend to decrease under both irrigation regimes the water use efficiency. So, despite we were improving the vine water status, we were decreasing yield.
we were also affecting the date of harvest in the way we were looking for. But this improvement in grape composition should be paid, and this is not the case in this study area. Moving to another experiment, also about radiation management, I'm going to talk about row orientation. Sorry. This experiment was carried out on potted vines. As you can see here, we have a trellis system with potted vines in both directions. So this experiment was located in Moncada, in Valencia. We did it in 2 cultivars during 3 years. The pots were 70 liters, and we had a water balance system. We have a drainage collector system. We have a 250 liters deposit here and a net of pipes under the pots. So we were able to determine, to measure the water balance, because we have water meters in the pipes for irrigation. The treatments applied were north-south row orientation and east-south rows orientation, because this seems pretty obvious, but when you go to the field, the vineyards are located mainly depending on because of the plot. The plots used to be rectangular, so the farmer choose the less turns of the tractor. This is the criteria. Some of them says that it's better to balance the radiation from one side to another, so the north-south orientation would be the most appropriate for quality purposes. But we want to test it. So we did this experiment, and our experimental hypothesis was that in Mediterranean latitudes, solar radiation is not the limiting factor, unlike water. So a reduction in intercepted radiation would not compromise vineyard productivity, resulting in improved water use efficiency. So our hypothesis was this one. Here you can see the evolution. We modeled the evolution of the intercepted photosynthesis, the intercepted part of both treatments. And what we can see is that the north-south is intercepting less radiation during midday, but during most of the day is intercepting more radiation than the east-west oriented trellis systems. So looking to the data of our water balance systems, we realized that indeed the north-south was using more water, was requiring more water than the other orientation in both cultivars. These are 3 years data, not fully covered, but so here I'm summarizing these values. On average, the north-south transpired 8.9 liters per day compared to 7.7 in Bobal, so a 13% of reduction, and in Verdejo around 6%. If we make this water use relative to total leaf area, we realized that the water savings were of 18% in both cultivars. So that means that the north-south were more vigorous, since we were not applying any deficit irrigation, the vines north-south were growing more, transpiring more, also assimilating more carbon and biomass. What happened with the water use efficiency or water productivity of these vines? So on average, we see that the water use efficiency was increased by 25% in the east-west compared to the north-south. So with this experiment that there are much more data in the paper I'm showing you at the beginning, but this was the main result
results regarding the water balance of the vineyard. Also related to radiation management, we evaluate the canopy leaning. I mean, to lean the trellis system 30 degrees to one side or another compared to the vertical shoot position traditional system. And this that could seem very crazy. No one is going to install a solar panel, a photovoltaic panel vertically. So our leaves are making photosynthesis with the energy of the sun. So our objective was to reduce transpiration in the vineyard by tilting the trellises 30 degrees to the west. Why to the west? Because during the morning, the BPD of the atmosphere is lower than during the afternoon. So if we avoid intercepting radiation during the afternoon, we might improve the water use efficiency at the daily level. We also study the productivity and the water use efficiency. So this is the hypothesis I explained you already. So moving to the results, we observed that leaning trellis systems toward west tended to increase yield and also tended to increase water use efficiency at the whole plant level. We installed these balloons and we measure gas exchange with an IRA. It's the same system as the leaf level, but at the whole plant level. And here I'm showing you the data of transpiration with significant differences only in the afternoon between the west shoot position and the vertical one. And here I'm showing you the results regarding intrinsic water use efficiency. So our hypothesis was right. We were able to improve the water status and the water use efficiency of the vine with this canopy architecture. And moving to another practice we studied, I'm going to talk about radiation management through shading nets. Here you can see the experimental field, and we test this and also the mulching that I already talked about it. And as you can see, the water stress integral through the year was higher in the control treatment compared to the shading. So our hypothesis was that if we reduce the radiation load, we are going to improve the water status of the vine and reduce the water use of the vineyard. And how is this affecting the quality of the grapes? Because we were making sparkling wines with these grapes. It was a nice project, actually. So we find out that there were also interesting effects in the acidity and in the aromas of these wines. So we are not used to use these strong managements in vineyards, but we do in citrus, avocados, and other crops. And now we heard a lot about agrivoltaics. So the effects would be in this sense, but we do not have data yet of these field practices, let's say. Another technique to regulate the radiation intercepted by the vineyard can be the kaolin application. We did this in the field and also in this experimental layout I talked to you about with the water balance system and so on. So we did this in the monastery cultivar and we conducted it in Valencia during 3 years. We have just finished, the pruning is missing, but we have all the data, and our experimental treatments were a control and a kaolin application, and they're through water regimes. So we irrigate at 100% of ETC, and we applied a deficit irrigation treatment. So here we were expecting an interactive effect. Here the effect would be just the physical effect of the film of particles of kaolin, and here we will have
this physical effect, but also the expected increase in transpiration because of the improvement of the water status of the vine. Because this kaolin is a clay, a white clay, that increases a lot the albedo from the leaf. So we are reducing the radiation load from the leaf. We had 4 treatments with 10 vines per treatment. We made the applications and we measured stem water potential, gas exchange and fluorometry, and also the thermal status of the vines. And we found that the application of kaolin generally did not cause significant effects on the water status of the vines, just at specific dates. And the same with the gas exchange. But here we did detect in some dates this interactive effect between irrigation and kaolin. But the daily water balance was not significantly affected by kaolin application. This was not expected, and we are trying to figure out what's happening here, because the application did reduce the canopy temperature of the vines. On average, on 1.3 degrees in the fully irrigated treatment, and in 0.7 at the deficit irrigated treatment. So despite this big effect visually, and that we detected in the thermal spectrum, the physiological effects were very mild. We are analyzing this data, and we expect to publish them soon. And moving to the last strategy I would like to talk about is the selection of the genetic material. It's well known that there are many differences between cultivars, but it's not so well known that there's also an inter-cultivar genetic variability that affects water use and water use efficiency. So in vineyards we call these clones. The objective of this experiment was to evaluate and quantify the variability in intravarietal water use efficiency in Grenache. We did it at the leaf level and in the grapes through carbon isotope discrimination ratio in terms of yield, and we classify the genotypes according to their tolerance to water deficit. Our experimental hypothesis was that there was a genetic variability in water use efficiency. And this strategy is very easy to be implemented in our appellation of origin, because each appellation of origin uses a specific cultivar. For instance, here in Jumilla, most of the wines are from Monastrell. So if we demonstrate that Pinot Noir is better adapted to climate change, maybe the sector don't move, because their product is Monastrell. So if we can find these more efficient genotypes within the cultivar, this would be better accepted by the sector. So our results show that the genotype consistently affected through 3 years the water use efficiency at the 3 levels: at the yield level, at the leaf level, and at the carbon isotope ratio level. Here I'm showing you this relationship between the intrinsic water use efficiency and this carbon isotope discrimination ratio. And we account for up to 30% of variability in water use efficiency among genotypes. Here I'm showing you the relationship between intrinsic water use efficiency and stomatal conductance. What is the meaning of the color of the 3 years of data. Different years. Yeah, yeah. Here we don't have many data because of the carbon isotope data. We were measuring in the field many gas exchanges, but then we took samples of many vines together to analyze the carbon isotope in the mast of the grapes. Thanks for the question. And the last, but not the least, the effect of rootstocks on water balance in vineyards that could be very, very impressive.
Grapevine must be grafted by law in Spain because of phylloxera. And this is very important because the rootstock is determining the soil volume explored by the plant, so the water and nutrition resource is available. So the objective of this experiment was to characterize the ecophysiological response of the Tempranillo cultivar grafted onto 13 rootstocks. We evaluate the effects on water relations and gas exchange, and we calculate this parameter, hydraulic conductance, using the proxy of the Ohm's law. We also evaluate the vigor, productivity, and grade compositions, and we explore the relationships between agronomic and physiological traits. Our experimental hypothesis was the use of rootstocks can optimize water use by improving root absorption, but also through influencing the stomatal regulation. So our results showed that the water productivity of Tempranillo vineyard varied greatly due to the effect of the rootstock, and that the main or the best physiological trait related to this water productivity was this hydraulic conductance. This hydraulic conductance is including transpiration and also the gradient between the soil potential and the stem water potential. Here we applied the pre-down water potential as a proxy of the matrix potential of the soil. So rootstocks that induced higher hydraulic conductance were associated with a isohydric behavior. This was not expected, but we relate this hydraulic conductance with the slope of the regression between GS and stem water potential. And we found that there was a significant relationship that we cannot really explain with our dataset. So, just to finish, take-home messages. We have several field practices available to improve water balance in vineyards through irrigation strategies, soil management practices, radiation management, and the choice of different genetic materials. But I would like to highlight that only by understanding the effects of these practices on crop physiology, we can implement them for a resilient agriculture in a warming world. And thanks for your attention. If you have questions, there are 18 minutes left. Thank you so much for your interesting presentation, Nacho. So, time for questions? Yes. Okay. What a surprise. Congratulations first for this so huge work. Brilliant presentation. This is an example for young people. I don't know if there is not too many. I think it's, I enjoy very much with this presentation, but I have some comments about. The first is, when you talk about water balance components, I think that you forgot one. This is nitrospiration. No, almost nobody take account this component in water balance in agronomy, but I think this is relevant also. So perhaps for the next, you could include this nitrospiration component in the water balance. Second, this is very interesting, the results that you show about mulching and cover crops and the practices and the effects on soil properties. It's true that your work is 3 years long, okay? But we know that the effects of cover crops and mulching in soil properties take place in a long-term studies, not in 3 years. No? So it could be interesting to maintain some plots, experimental plots, during more time in order to know more deeply how these practices can improve the soil properties. Okay.
The other is the work about the orientation effect on plant physiology and water balances. You don't mention any about effects on grade quality. I don't know if there are some results that you can comment about. And the other is the very relevant also experiment with this balloon system for the estimation or quantification of plant respiration and so on. It's true that this kind of material or technique affect in a big way the internal temperature of the atmosphere inside the balloon. And perhaps it's more important the effect of the high temperature that can be rise the canopy inside the balloon more than the different treatments you impose then. So just if you can comment something about. Pepe, thank you very much for your interesting comments. Regarding the first comment, yeah, I appreciate that comment about the night transpiration. I didn't specify about this, and I think that in woody crops it might be important. There are, in the literature, there are controversial effects because in pot experiments they didn't find important effect of this transpiration, but when talking about big trees, so this can have an importance because when I told you that I was using the pre-down water potential as a proxy of soil matrix potential is because during the night the plant is rehydrating and the engine of this is transpiration. So we looked for this through subflow sensors, but grapevines are more tricky than other wood species because the vessels are not. Perhaps you use the lysimeter for quantify the effects of different soil practices in water balance. There are very interesting data in this experiment in order to evaluate the weight of the night transpiration on the total water balance of the grapevine. Indeed, we detect this in other crops, and for instance here in El Campo de Cartagena, in broccoli, we found an increase in the weight during the night, and because the moisture of the ambient is higher and the soil is getting wet as well. So it's not every technique has artifacts. You were pointing out that the balloons were affecting a lot. It's true, and we cannot rely on this night transpiration data because there's condensation inside. Even we were pumping a lot of wind through our fans inside. So we were comparing through different treatments. And yeah, we have to design a nice experiment to evaluate night transpiration. Regarding the soil, I completely agree. And in our project of cover crops, it's going to last 4 years, but we know that it's very few. But we are seeding, so increasing a lot the biomass, and we were surprised with this spontaneous flora that increased so much the organic matter and the hydraulic properties of the soil. On the other hand, the mulching, we had the hypothesis that the mineralization of this carbon, because the mulching was pruning waste, crush it, could compete for nitrogen, for the microorganisms to degrade this unbalanced biomass in the carbon and nitrogen ratio. But this biomass was preserved through the 3 years, and there was no effects there. And regarding your question of the grape quality in the tilling systems, we recently published the effects in the grape composition and also in the aroma composition in ONO1, and there's a very interesting effect. And there are more questions, but I forgot about.
Sí, bueno, yo voy a hacerte las preguntas en castellano porque has dado tanta información y tan interesante que es posible que simplemente no haya entendido alguna, ¿no? Lo primero es felicitarte porque, bueno, me parece que es fantástica la exposición que has hecho, has tocado todos los temas que yo creo que a todos los que trabajamos en esto nos puede interesar, pero por aclarar algunas cosas. En el tema del riego, entiendo que me ha parecido que el déficit sostenido no afecta a la producción, o sea, significativamente, siguiendo los consejos de Diego esta mañana, cuando algo no afecta significativamente no hay que considerarlo. Entonces, ¿tu recomendación es que hay que aplicar un riego sostenido en todo el tiempo o un riego deficitario? Desde luego, aquí vimos que nuestra hipótesis de que un riego deficitario controlado en momentos específicos de la fenología del cultivo no era más eficiente que un riego deficitario sostenido al 50%. Estamos hablando aquí de un contexto en el que se produce mosto para venta directa, la uva moscatel se puede vender en fresco también, y en realidad se riega mucho más que otras variedades. Yo aquí no he marcado las diferencias del 14% con el cuadrito porque efectivamente, como Sí, de hecho el rendimiento baja menos, ¿no? O sea, como Juan Ramón Castel nos enseñó, Muy director bien. de Diego y mío, esto no son diferencias. Aún así lo he puntualizado porque sí que he dicho que había un carryover effect. Sí, es que has explicado algo que no lo he entendido, por eso te lo quiero Sí que preguntar. habría un efecto en la fertilidad de las yemas. Aquí estoy mostrando el número de racimos por brote entre el control y los 3 tratamientos, y en algunos de los años pues se ve esa reducción. Sobre todo pues en los últimos años, es decir, este efecto va acumulándose en el tiempo. Sí. Entonces, como presento la media de los 3 años, pues no sale significativo, pero al agricultor pues un 14%. Sí, bueno, sí, surgen muchas preguntas. Yo, pues, quiero decir que tampoco hace falta que te explayes mucho porque si no nos va a dar tiempo, ya hablaremos. Pero en cuanto al mulching, me ha parecido oír que en algún momento has dicho que el mulching y el no laboreo afecta al suelo negativamente, que puede cohesionarlo o algo de esto, o no. Me ha parecido que has dicho eso, pero luego has dicho que aumentaba la conductividad hidráulica del suelo. Me ha parecido entenderlo así, ¿no? No, justo vimos que reducía la conductividad hidráulica del suelo. Que reducía la conductividad hidráulica del suelo. Sí, la infiltración se reducía en los tratamientos de acolchado. Hay que destacar que es que no es solo el factor acolchado, es mulching and no tillage. Es decir, no se tocó el suelo, no se labró, y al no haber ni actividad biológica porque no se incorporó, pues el suelo tendió a compactarse. Al final, con el laboreo, aunque sea superficial, estos anillos infiltrómetros se entierran hasta 10 centímetros y a partir de ahí, pues... O sea que en principio no es muy aconsejable. Claro, se puede... Lo de la cubierta vegetal sí, pero del mulching es otra historia. El mulching aplicado de esta manera, pues también se puede aplicar el mulching y labrar a la vez, o aplicar solo el mulching en la zona de los goteros. Sí. Quizá eso sería más interesante. Me había guardado unas en la manga por si me sobraba tiempo, pero os he visto que no. Y con Juan Miguel Ramírez Cuesta publicamos... claro que no. El mulching, si se ve desde el aire, consistía en restos de poda triturados en toda la superficie. Por eso que a lo mejor una aplicación solo en la línea de goteros te minimiza esa evaporación directa del agua de riego, pero aquí lo testamos tanto en riego como en secano. De hecho, pues este es el diseño experimental, teníamos un montón de tratamientos y a través de un balance de energía, gracias a este señor, pues conseguimos cuantificar, calcular muchos índices de vegetación y aplicar el modelo METRIC, que es de balance de energía, y estimar la evapotranspiración en diferentes momentos, y llegamos a ver pues que, aquí os estoy liando un poco, pero en el mulching, que lo tenemos aquí en condiciones de secano, vemos que una reducción muy significativa del uso del agua en comparación al suelo desnudo. Y lo mismo vimos en el riego al 100% de la evapotranspiración. Es decir, esto lo verificamos también con mejoras en el estado hídrico del cultivo. Lo que pasa es que no vimos luego a nivel productivo mucho efecto, sí en la composición de la uva.
Pero desde luego tenemos que poner en contexto que un viñedo como mucho se riega 1000 metros cúbicos hectárea año. Y la lluvia, la precipitación en estos climas pues ronda los 350. Si somos capaces de mejorar la retención de esa agua verde, estamos hablando de volúmenes de agua del orden de 3-4 veces superior al agua que estamos aplicando por riego. Es decir, si mejoramos esa capacidad de infiltración, reducimos esa escorrentía y conseguimos reducir la evaporación con este tipo de técnicas, a lo mejor sí que podemos ir mejorando la resiliencia de nuestros agroecosistemas. Vale. Nacho, has puesto ahí una foto que salía el mulching, que se veía, y me ha dado la sensación que estaba en la rueda, no, la que sí, esta. Ahí abajo se ven las ruedas del tractor, que puede ser que al no hacer laboreo, pero pasar el tractor por encima, vaya compactando el suelo. Sí, sin duda, esto es muy buena pregunta. Si miras las tasas de infiltración en las bandas de rodadura, o si te atreves a picar, que sea un día fresco, no va a haber raíces. La compactación, por lo menos de los primeros centímetros de suelo debidos al tractor, es un hecho. Entonces nosotros medimos en la zona central de la calle. Bueno, pues nada, ¿tenía alguna otra pregunta? Simplemente bueno, algo que se me ha ocurrido conforme veía que hacía la exposición, que es el utilizar el parámetro de eficiencia en el uso del agua. Entonces, yo creo que la eficiencia en el uso del agua intrínseca, es decir, la relación fotosíntesis-transpiración, obviamente es fundamental. Pero claro, la eficiencia de uso del agua, que producción tal, que nosotros utilizamos siempre, bueno, es un parámetro muy bueno cuando tú lo que quieres es la supervivencia de la planta. Cuando vas buscando la producción te puedes encontrar con que la eficiencia de uso del agua es fantástica, pero el cultivo está prácticamente muerto, ¿no? Entonces, simplemente como una especie de reflexión para mí, incluso para todos, porque cuando trabajamos con temas de agricultura, pues ese parámetro no siempre quiere decir que la cosa vaya bien, bajo mi punto de vista. Totalmente de acuerdo y creo que es muy pertinente. Efectivamente, al agricultor le pagan por lo que le pagan y tenemos que ser conscientes de ello. A nivel conceptual, a nivel fisiológico, pues claro, es un indicador que si lo queremos llamar eficiencia, pues nos entendemos todos, pero productividad del agua, pero tenemos que ver pues, esa reducción, por ejemplo, en el riego deficitario controlado en vid del 14%, aunque no significativa, si le compensa al agricultor. En ese caso, yo sé que sí, porque hicimos unos números y el riego, el fertirriego, le compensaba. Entonces, esa es la práctica que estamos transfiriendo. Pero efectivamente, por muy eficiente que sea, si no es eficaz. Yo, al hilo de lo que comenta Juanjo, realmente es muy importante el indicador que utilicemos del estado hídrico, ¿no? Y bueno, yo creo que es conocido que en la viña el comportamiento que tiene la viña en cuanto a isohídrico o anisohídrico depende, por lo que yo he leído, tanto del cultivar, incluso del patrón, ¿no? Entonces, en este caso, imagino, he visto que has presentado ensayos en diferentes cultivares, imagino que dependiendo del cultivar, a lo mejor seleccionáis el potencial hídrico, ¿vale? Si es un cultivar que es más isohídrico, o por ejemplo la conductancia estomática para calcular la eficiencia del uso del agua, el potencial hídrico si es anisohídrico, y si es más isohídrico, la conductancia estomática, por ejemplo, o la eficiencia del uso del agua. No sé si lo habéis tenido en cuenta. Yo sé que tú has escrito algo sobre eso. Sí, te he hecho un paper muy bueno que yo lo he leído. Y tenemos algunas ideas al respecto para dar una pensada a todos los indicadores que tenemos y cuán complementarios son. Bueno, el mismo término de isohídrico a anisohídrico ya sabemos que son muy flexibles, que hay un gradiente. Nosotros, o a mí personalmente me gusta mucho la pendiente entre esta relación, que no tengo aquí, perdón, entre el potencial y la conductancia estomática, no la tengo por aquí. Pero esa pendiente te integra ambos, la parte hidráulica y la parte estomática. Y sí que hemos detectado diferencias en la pendiente entre variedades, entre clones dentro de la misma variedad y sobre todo por efecto del portainjerto. Entonces, es un indicador que a mí me gusta mucho y aquí pues con la conductancia hidráulica también estamos integrando parte hidráulica y parte estomática.
Entonces, pues por eso he querido resaltar esta buena relación con la productividad del agua, porque es un parámetro que es tedioso de estimar, porque tienes que coger la transpiración máxima dividido el cociente del potencial pre-down menos el de mediodía. Y lo que nos ha gustado también mucho de este indicador, o a mí personalmente, es que cuando extrapolas de forma burda o muy bruta esa transpiración a nivel de hoja al área foliar de la planta, las relaciones siempre se mantienen. Es decir, es una variable que se relaciona muy bien con la capacidad de producir biomasa. Y te integra, pues eso, la parte hidráulica y la estomática. Muy bien. ¿Hay alguna cuestión más? ¿More question? Esto es fuego, amigo. Bueno, en castellano. A mí también me ha gustado la presentación, pero no está bien que lo diga yo. Me ha sorprendido lo que has contado, así que me ha chafado algunas cosas que luego iba a contar, pero me alegro. Pero entonces yo me pregunto, tú has mostrado que con una práctica se puede incrementar un 10%, la eficiencia del uso del agua, digamos, con otra práctica otro 10%, con esta otra un 10, un 8. Entonces, suma que te suma, en un viñedo ideal, hablando de viñedo, seríamos capaces de incrementar hasta un... ¿Tú crees que todos esos factores son cumulativos y se pueden sumar? ¿Crees que realmente habría interacción? ¿Crees que todo eso es adaptativo y la planta se adaptará y entonces no podemos sencillamente sumar? Porque si no, habríamos resuelto los problemas con tu presentación de la escasez de agua, porque 10%. Y luego otra pregunta. Todos estos resultados están ahí, si yo soy un poco partícipe de esos, pero también me pregunto a veces, pero luego en un viñedo la energía que llega, la radiación neta, es la radiación neta que hay. Si no la utilizamos para transpirar o evaporar, la utilizaremos en otro proceso. Entonces, ¿cómo de eficiente? Es que me pregunto si los sistemas en los que hemos hecho estos estudios son realmente representativos 100% de lo que pasaría en un viñedo grande en el que tienes un sistema, y no estamos a lo mejor sobreestimando alguna de estas respuestas que nosotros hemos medido y publicado y revisado, pero yo a veces me lo he preguntado, porque es que todos esos... Bueno, no sé, estoy igual de parado, pero ¿tú qué piensas? Que te están influyendo mucho los ecólogos del CIDE. Pero estoy de acuerdo. Creo que estás hablando del efecto deriva. Al final, a nivel, entendiendo pues, el balance hídrico en relación al balance de energía, si reducimos agua transpirada, vamos a incrementar temperatura. Entonces, nuestros diseños experimentales no permiten una representatividad del efecto de ese microclima. O sea, si el mulching me está reduciendo tanto el balance hídrico, la evaporación de agua directa del suelo, como hemos visto con el balance de energía, si tuviésemos todo el viñedo con esa capa de mulching, probablemente incrementáramos algún grado la temperatura del viñedo. Entonces eso, a su vez, va a afectar a la demanda evapotranspirativa y en nuestros experimentos eso no lo estamos recogiendo. Y en condiciones de estrés hídrico, si ya nos metemos en fluorescencia o en estreses oxidativos, porque en el viñedo estamos en un nivel de estrés muy amplio, puede que haya prácticas que no sean tan bonitas como nos han salido a nosotros. Pero dicho eso, no te he querido chafar esta diapositiva, por eso no la he puesto, pero pues aquí vemos, bueno, para quien no la conozca, pues la eficiencia en el uso del agua, según Xiao et al, es una cascada de eficiencias, desde la hidráulica, la aplicación, asimilación, etc. Y efectivamente, si mejoramos solo uno de esos componentes en un 25%, pues mejoramos la eficiencia en el uso del agua en términos productivos en un 25%. Pero si afectamos muchas partes de la eficiencia en el uso del agua en porcentajes menores, pues al final conseguiremos un efecto mayor. Entonces, estas técnicas son acumulativas. En el caso del sombreado, pues he incluido en el gráfico también el mulching, pues se veía que el estrés aún era menor, reducir la carga de radiación y reducir la evaporación directa al suelo. Entonces, a lo mejor en esa línea, lo que pasa es que como ingenieros pues nos cuesta mucho meter más factores, porque empieza a haber interacciones triples que no entendemos y entonces tendemos a simplificar. No, muchas gracias.
Bueno, pues no more time for more questions. Thank you. So let's move on to the next talk. As name, Precision or Imprecision Agriculture, Myths, Realities, and a Look into the Future. Will be presented by Diego Intrigliolo, also from CIDE. When you want. So very quickly, so also to go forward, when Juanmi asked me to give a title for this presentation, I thought that all the seminar was going to be about remote sensing and precision agriculture, and that's why I gave this title, but then I realized that that was within the session of crop physiology, so I don't really know if the talk is really pertinent or not, but anyway, here it is. So but quickly to acknowledge the team that we are working, that many of us, you are here, that we are collaborating and hope to keep this collaboration alive, which is very important, from IVIA, University of Castilla-La Mancha, with Pepe, also from CEBA. So most of the things also we know that was part of the knowledge we acquired while I was here. So thanks, and I'm happy to be here. Actually, I think I never gave a talk in this Salón de Actos, maybe. The funds from the different entities that fund our research. And that was just quickly to say that I was happy that the young people from CIDE are giving this talk. There is also another researcher that today didn't come, Monica, that she's working more on ecological systems. I thought Nacho was going to talk about remote sensing, that I included you here, and digital twins, and Monica tomorrow is going to give a talk at CIDE about digital twins, to model everything. She says 5-dimension digital twins, where you can basically, I don't know where those 5 dimensions are, because I always thought that there were 3 dimensions, but apparently there are more dimensions in this new world. And maybe now I'm el abuelo cascarrabias, and I remember that long time ago now we measure leaf area index with satellites, with drones, while that was me when I started working, we measure with la cinta métrica. So all of this is because, yes, it's actually imprecision agriculture from my point of view, because we are actually estimating from a satellite something not really precisely at the local level. So precision agriculture was probably going in the field and measure all the shoots, the number of nodes, the internodes, doing all this plant physiology, the Juanjo with Emilio, Cristina, that 10 years ago we put in the sensors in the trunk, and all these things was very precision, really physiology. The reality is that actually with all those measurements, fine measurements we do, we cannot really map the variability that is within a vineyard, within an orchard, within a field. And that's, I think, is the big advantage of this new technology and all these new techniques that today we've showed. I was very happy that Joaquin gave a very nice talk about remote sensing, that Alejandro, you put together this talk. So the thing is, we have a local imprecision, but actually we are able to do a spatial precision. And this is important because we are moving from one single plant to a whole orchard, and this is basically what a grower is managing. Is not managing a single plant, is managing an orchard, and this is the big advantage of the remote sensing techniques. And times goes by. I say here now we are into a digital revolution. That was me some time ago in the year 2000. That at that moment we were measuring pre-down water potential. I remember Juan Ramon that told me you have to go pre-down and measure pre-down with the lights to really know the water status of the soil before the down, and we do all these things. And now we are in an era where we are trying to do the same with new sensors and satellites and from the above, which is of course good, and this is probably the way to go. And we have to realize about this. And there are realities, many realities about all this digital revolution. Today, actually, there is a seminar here in Murcia about data agri that is explaining all of this. And we can do many things that we couldn't do some time ago. For instance, we can basically zone our vineyards and our orchards to really detect differences in ground cover, for instance, which then implies very, very big differences. We can also, with the means of artificial intelligence, we can predict yield based on some indicators obtained, and that there can be also very good
predictions in yield. I don't know how much of this is actually an artifact of the artificial intelligence, and still I don't know if we move this empirical relationship to other vineyards, other orchards, if they are still valid or not, but the reality is that there is a lot of advancements on this and we are using this. And also, for instance, now apparently there is less need to go out to the field with a pressure bomb, which is very time consuming and tidy, and we can use models to predict water status. And in the past with Jose Miras, we develop or improve a vineyard water balance model where we can basically predict quite well which was the seasonal trend of the water status of a vine. And so probably there is less need to go in the field, or maybe we can couple this, go less often. So there are many realities out there that are actually starting to be employed more and more by the sector. For instance, in our research team, in a proof of concept project, we even developed a sort of decision support system together with Pepe that is actually still available in the web page, where you put some inputs about the vineyard, simple inputs about the soil texture, soil depth, about the vineyard, the vine, and then you can model and simulate the water status of the vine. And this is and that can also give you recommendations on the amount of water that you can apply. Nacho now, for instance, is actually employing this technology in a Fedeti project in a real case with a vineyard in Ciudad Real, that they are using this because this allows you to predict what will be the seasonal trend in water status under rain-fed conditions. And if you tell to decision support system that you want to be in another water status, because you know that water status is going to lead you for a given productivity or a given wine quality, then it will suggest the amount of water that you have to apply to reach that desired level of water status. And that, together with Fernando Visconti, which is also a colleague from IVIA, then we also give some recommendations about nitrogen to be applied depending on the yield level desired for the grapevine. So all these things are kind of realities, and they are starting to really be employed. And for instance, that is the project that Nacho didn't actually talk about this today, but I know you are working on this with a vineyard in Ciudad Real. But there are also myths still, in my opinion, there. So I still see many growers that they are very happy to see these images. Where do they see the variability? So there is or the companies that they are selling these products, they give you all these nice images where you see, oh, you have a lot of variation. You see there is variation in your vineyard, in your orchard, you see. But still, we don't know very well which are the causes of this variation. So that's the message here. Yes, remote sensing is good. We need to collaborate with you guys, of course, but still the agronomists and the crop physiologists, I think we are still needed, because to understand which are the causes of the variation, it is important to, at the end, give recommendation, because we have to move forward just from give a nice image to really be able to do things with that and change things in our agronomic practices. I know Emilia and Cristina, for instance, they do that very well, also in collaboration with many growers. They are really working on that. So that's the direction we have to see. This variation is due to uniformity in the fertigation application, is due to the soil, is due to there are differences in water needs. There could be, but we think that we have a broccoli field or a grapevine field with all the same variety. Maybe there are differences in the genetic material. There could be pests and diseases that are also affecting the water use efficiency in the orchards, or there can be also microclimate differences within a vineyard, within an orchard. Even if we don't know if there is some topography differences, there could be big differences in microclimate that might cause these variations. And so we have still to understand, go out to the field to really try to better take advantage of all this new and additional information that we are able to obtain with remote sensing. Joaquin explained very well, and I'm not a remote sensing specialist, but it seems easy to fly the drone, to take the images, but the reality is that there is a lot of work behind that has to be done properly, because there are a lot of things that you have to control. The geometric calibration of the cameras, the radiometric calibration, the thermal calibration, all the things, apparently, many people, they don't really think, they don't really know, the growers, they don't know, and they are extremely important. So the easy part of the game is probably fly the drone. The most difficult part is really take images which are good, robust, calibrated, or not calibrated, depending on our objective, but that has to be understood that it's not that simple.
still all the processes of obtaining these images and really obtaining good data out of that. And yes, that's what Nacho already said. So still I believe that we have to go back into the basic of our agronomy systems. So still I think it's important to understand very well the orchard and the vineyard water balance. Pepe was actually saying to us, and I think he's right, that there is some still missing components, missing research. He talked about night transpiration. I was going to add also respiration, for instance. Dark respiration is something that maybe it still requires some more research to understand that. So we still have room to really better understand the water and energy balance in a system, in a vineyard and so on. It is very important, and more even in woody crops, to really know the growth cycle and the physiology of the crop. For instance, grapevines, they go into different phenological periods that have to be understood very well to then be able to apply the practices according to the physiology, as Nacho was saying. Also in that case of the grape, which are harvested for wine making, we have to understand how the aroma are produced, the precursors, the phenolics, anthocyani, and all of these things in the case of grapevines still have to be properly understood. So still I think we need a lot of basic research to be done to really understand better the system and try to be going to more process-based models for the future based on the plant physiology or in the fruit physiology in the case of grapevine. So very quickly, in the field of irrigation, I think, in my opinion, we are very good now with all the knowledge that we have said. We are very now able to really apply the water and to estimate the water that each crop needs with sensors, with the evapotranspiration model, with many things. Angela explained also, for instance, or with improved crop coefficient tables and so on. But in my opinion, still, what we need is to really apply more precision irrigation. So in an orchard, we know very well the amount of reasonably well, the amount of water that needs, but we are not really fully able to take into account that there is variability. And each zone, each plant might have different needs. And I think in the next decades, maybe, we need to move forward into this precision irrigation, which has been done in sprinkler system, in pivot system, under drip irrigation, of course, is more complex. And that's some results of a project we had here also in collaboration with a company, with Sistema Azul and the University of Castilla-La Mancha, where we did something into this field of precision irrigation in a vineyard. That was a vineyard in Fuente Alamo, where we flew with drones, and we found out that there was differences in ground covers. So there were areas which had more vigor, areas that had less vigor, and that we wanted to apply different amount of waters according to different amount of vegetative vigor that the vineyard had. So that was, for instance, so we did that zonification, also using data science to do all this classification and so on. And at the end, what we did in collaboration with Azul and the University of Castilla-La Mancha were basically, instead of applying the same amount of water to the entire vineyard, we did a customized design of the irrigation within the area by differentiating the emitters distance. So basically it was a single sector that will have operating the irrigation for the same amount of time, but because of the different distances in the emitters, we were able to apply more or less water according to these different growing vegetative grow areas. And today don't have time because there is a lot of discussion here. If the more vigorous area will actually require more water or more water for irrigation. I remember discussing a lot with Professor Miguel Angel Moreno, which is more a hydraulic engineer, about this, and we didn't actually agree. So at the end, we tested something, and we are still doing an experiment on this, and I'm not going into the details of the result. Just want to tell you the main point of this is that we are working on this precision drip irrigation by applying differences in the amount of water according to the different areas that now can be detected with the sensors. That was an example of what we did. And actually we found that the different areas had differences in the water status. So actually there is a physiological differences. They had differences in yield. And so that all basically supported that
they cannot be irrigated or fertirrigated in the same way if there are differences. Still don't know what to do, but at least we are now able to see that there are these differences and we can detect, and also we can see if they are stable over the time or not, and so on. And so that's what I wanted to tell you. And Mari Carmen, buenas. Me alegro que te interese. Fíjate que aquí hemos visto los valores más estresados del azul con Sí. mayor producción. Fíjate que estamos contradeciendo. Me has pillado, Mari Carmen. Yo esto lo quería contar rápido para no entrar en estos debates, pero ya veo que eres como Juan Ramón. No, that's true. That area in blue had apparently, and that maybe goes into what Christina was saying, isohedric and anisohedric, which I don't know if I like the concept that much, but it is something behind. Those areas which had more yield were actually with lower water potentials. Still don't know if that means if they had higher water stress or not. That was probably what Christina was telling Nacho. But in fact, they had higher water potential. It is to say that still these values are not really, it's only mild stress in theory. So we are not going that. But apparently in this variety monastrell with that rootstock, with that soil and irrigation conditions, so the vines that were more active, and so in fact there were some data about photosynthesis, were more active, and that's why they had lower water status. In fact, probably the reason for those differences in water potential, which are in the opposite way that we expected, is that the vines with high vigor were more active, so had higher photosynthesis. Here is the pointer, higher photosynthesis, and that could explain that difference in midday stem water potential. But I still am a little puzzled about these results that we attained, because they were more happy, had higher stomatal conductance, but I wouldn't expect that difference in water potential. But this is what we found. Sorprendente que tienes valores de 15 de fotosíntesis a potenciales de menos 1,2. Bueno. Sí, 19 de julio. Sí, perdón, no había pillado eso. Sí. Estamos por aquí, Estás arriba, estás en menor de menos 1. Sí. Okay. Pero aquí en septiembre. No, está bien. Sí. So, yes, Mari Carmen, I think still things to understand about the physiology of the plant. Pero gracias por la pregunta. And what we found in this experiment, that it continued and is still continuing, is actually the area with high vigor, that, as you saw, they had higher yield. Also, they had differences in composition of the grapes, and that was repeated also in the following year. So a vineyard that had these differences, the goal is that cannot really be irrigated in the same way, or cannot be not only irrigated, cannot really be managed in the same way. Not only irrigation, but maybe also fertilization, also the pruning maybe has to be different. But that's what I wanted to show you. And yeah, that my take-home messages. So it is possible nowadays to evolve to an irrigation design with a customized approach, with different irrigation management zone within an orchard and vineyard. By adjusting the irrigation dose to plot variability, we could improve water use efficiency. I know I haven't shown data about this, but yeah, we can. The overall orchard water use efficiency. Still, the challenge in this case, and still we are working on this with the food, is that at the irrigation technology level, and that goes back. So not only for irrigation, I think we are in a point where we can really map the variability, but maybe we cannot fully answer to this variability because some of the technologies are not ready yet. In the case of drip irrigation, it's not that easy to be able to apply different amount of waters to different plants in a system that could be economically affordable. Now,
So I think this is the challenge for the future, and I know the companies are kind of working on this to try to solve this issue. I think this is all. Thank you so much for your useful presentation. Is there any question? Yes. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión. Aquí estamos hablando de riego de precisión y de dosis de riego, etcétera. Pero claro, hay que ponernos en la tesitura de, y si no hay agua para regar, ¿qué hacemos, no? Que eso es, en muchas zonas españolas vitícolas, va a ser una situación que se va a producir, sobre todo en los periodos de sequía, ¿no? Que se enlazan 4 o 5 años seguidos de sequía, en las que las fuentes de agua no permitirán plantearse ni siquiera estrategias de riego deficitario. Es verdad que creo que es fundamental caminar hacia ese objetivo, eso está claro, pero también tenemos que ser conscientes de que a lo mejor no vamos a tener agua y hay que buscar otras soluciones alternativas para poder hacer viable un cultivo tan importante como el cultivo de la vid o otros cultivos leñosos tradicionales en secano en España que han dejado de serlo, pero que a lo mejor no les queda más remedio que volver a serlo. Entonces, ahí engancho algunas partes de la presentación de Nacho, que habla un poco de la utilización de acolchados o de otro tipo de sistemas que nos permiten mejorar los balances hídricos y aprovechar el agua azul, ¿no? Que hablabas tú. Entonces, y es así, es decir, al final yo creo que lo importante es asegurarnos que lo que precipita lo consigamos aprovechar al máximo. Y si luego tenemos la suerte de disponer de agua, pues nos ajustaremos a las recomendaciones que van encaminadas hacia este tipo de estrategias y afinar al máximo, ¿no? Pero yo creo que no hay que olvidar que a lo mejor no vamos a poder ni regar. Vale, pues esta es una buena pregunta. El lunes, yo creo que Cristina, tú también participaste. No sé si irás el lunes al Parlamento, que hay una exposición de que contribuimos algunos en un documento sobre la sequía de la Oficina C del Parlamento español, que habla sobre la sequía. Y ese documento, tú estabas... ¿Vas a ir el lunes? No lo sé todavía. Vale, no. Y entonces en ese documento se habla de la sequía y yo estuve un poco hablando con quien lo generó y le dije que ese documento me parecía que estaba un poco... Se hablaba mucho del regadío, de que había que disminuir el regadío, de si el agua... Entonces, bueno, a ver, por un lado, contestando así rápidamente, yo creo que hay que trabajar en planificar bien los recursos hídricos en España, en general, en las distintas cuencas, para que no estemos en la situación de tener que llegar a restricciones severas en el uso del riego, porque eso es totalmente necesario para una agricultura productiva, competitiva, de la que vive una parte de la sociedad, no solo los agricultores. Entonces, para eso yo creo que deberíamos estar capacitados como sociedad de planificarlo bien, que ese es el problema que quizás no hacemos, ¿eh? No tenemos una planificación a largo plazo, en los años de bonanza de agua no somos capaces de planificar bien y lo utilizamos de manera no racional, luego llegan los problemas. Entonces, ahí yo creo que como sociedad deberíamos ser capaces de no llegar al nivel de tener que llegar a restricciones. Y yo creo que hay herramientas para poder hacerlo, pero los mecanismos de gobernanza son muy complejos, en España por lo menos, entonces no se puede hacer una buena planificación más allá de una propia campaña y hay una serie de cosas que tenemos que hacer. Por otro lado, pues sí que es verdad que hay que trabajar también en tratar de incrementar el agua que es capaz de retener el suelo. Pero yo tampoco creo que solo con eso vamos a poder continuar con una agricultura competitiva solo tratando de mejorando la capacidad de... ¿Que eso hay que hacerlo? Por supuesto que hay que hacerlo. ¿Que eso va a contribuir? Pero aún así yo creo que necesitamos establecer y colaborar en los mecanismos de gobernanza adecuados para que podamos seguir teniendo esa superficie de regadío que nos mantenga esta actividad productiva. Y yo creo que hay herramientas, las estamos investigando, se están empezando a emplear, lo que pasa es que cuesta aplicarlas y yo creo que cuesta que los sistemas de regulación del manejo del agua se adapten un poco a eso o que que las técnicas se adapten al otro. Pero es muy rígido el sistema de distribución del agua, de los derechos,
de las cantidades, este año hay esto, y ahí, yo creo que ahí es donde hay mucho por hacer, pero esto yo creo que daría para otra charla seguramente. De todas maneras, la línea que trabajáis vosotros de utilización de agua no convencional, vamos a llamarla así, yo creo que para muchas zonas vitícolas tradicionales es de necesidad imperiosa, o sea, avanzar en eso, porque realmente nosotros, por ejemplo, como ambiente insular, nosotros no tenemos aguas superficiales, por ejemplo. La única fuente de agua que tenemos nosotros es agua subterránea, ¿vale? Y no dan, y además con la presión que tenemos turística de consumo. Es un ejemplo, pero también hay otras zonas españolas que sufren una situación parecida. Entonces, yo creo que la línea de trabajo en relación al potencial uso de agua regenerada, sobre todo en las puntas de volúmenes altos de generación de agua, sobre todo depurada, en zonas, y justamente responde con el verano, en zonas en las que hay más presión turística y hay menos agua disponible, yo creo que sería es una prioridad realmente. Bueno, un poco en la línea que dices tú, efectivamente, si llegamos a la situación prácticamente límite, que no hay agua, pues hay que buscarla de donde se pueda. Y las aguas depuradas, sobre todo para según qué tipo de cultivos. Tenemos que mezclar aguas depuradas, o sea, con cultivos que consuman relativamente. La vid, en principio, es un cultivo que en un momento dado, con un cultivo de apoyo, de socorro y tal, pues puede medio funcionar, ¿no? Otra cosa es que pongamos limoneros en todos sitios y que consumen 200 litros al día, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí en esos sitios, pero por ejemplo, lo de las aguas depuradas, que se está tratada, que bueno, en Murcia y tal se está trabajando bastante, y en Valencia, pero quiero decir que en el resto de España estamos muy lejos de llegar ni a utilizarlas, o sea que se habla mucho, pero realmente no se utiliza. Y bueno, luego está el agua desalada. Evidentemente el agua desalada es algo que también habrá que tener en cuenta. Es verdad que es cara y tal, pero tarde o temprano pues hay que pensar en ella. Bueno, pues nada, me ha gustado mucho tu exposición también, Diego. Hay dos cosas que me han impresionado mucho. Uno ha sido ver tu foto del año 2000. La verdad es que estoy todavía impactado. Nunca te había visto con ese aspecto, ¿no? La verdad es que no. Y la otra, bueno, lo que has comentado de local imprecision y spatial precision, porque un poco la pregunta que yo hacía esta mañana era un poco por ahí, es decir, bueno, parece que es como muy de moda todo el remote sensing y tal, y efectivamente yo creo que es muy útil, pero hay que saber un poco también para qué es útil, o sea, porque hay veces que a lo mejor tú te estás planteando un ensayo o una aplicación concreta que te interesa más el tema de la gestión del agua a nivel local, en un ambiente que a lo mejor es bastante uniforme y tal, y yo creo que es importante manejar la precisión, no tanto... O sea, me da la impresión de que hay veces que en cualquier experimento aplicamos el remote sensing y bueno, pues no es necesario, ¿no? Es la impresión que yo tengo, que no quiero decir que no sea necesario para, por ejemplo, como has dicho, la distribución, bueno, ver la variabilidad en las fincas y un control más exacto del agua en cuenca o de comunidades de regantes. Pero da la impresión de que hay como una moda que dice, bueno, mira, yo haga lo que haga, al final voy a coger un dron y voy a volar esto. Bueno, a lo mejor no es necesario, ¿no? Es mi cuestión y ya está. Y por lo demás, muy bien, todo estupendo. Pues muchas gracias, Nacho. Ahí es que la gente joven le daba por ahí y entonces, pues, el remote sensing. Bueno, gracias. Muy bien. Okay, pass to the third presentation, nitrogen forms, an additional tool to increase nitrogen use efficiency and mitigate the negative effect of salinity. Will be exposed by Ascensión Guardiola, researcher from CEBAS. When you want. Thank you. Buenas tardes, mi nombre es Ascensión Guardiola, formo parte del Departamento de Agua y Producción Vegetal y a continuación voy a exponer este trabajo en el que hemos evaluado cómo diferentes formas de nitrógeno aplicadas al cultivo pueden mitigar el efecto negativo de la salinidad. Para ello nos hemos centrado en cultivos hortícolas debido a que en la región de Murcia
aproximadamente un 20% de la agricultura se centra en cultivo de hoja. Y igualmente, en esta región, uno de los puntos bastante importantes es, sobre todo en la zona del campo de Cartagena, el incremento de la salinidad en el agua de riego, que provoca, esto es debido a que esta zona muchas veces presenta poca disposición de aguas y tiene que utilizar agua procedente de desaladoras. Este incremento de salinidad en muchas especies les afecta de modo negativo a esa evolución fisiológica. Adicionalmente, también en el campo de Cartagena, debido al incremento de los nitratos y a la problemática asociada a ellas, se ha empleado, muchos agricultores han empleado como una solución más o menos alternativa el empleo de inhibidores de la nitrificación, lo que ha provocado es que en muchas zonas incremente de manera considerable el amonio en las zonas de cultivo, que para muchas especies es bastante tóxico, aunque también depende del estado fisiológico en el que se presente la planta. Para ello hemos decidido centrarnos en 3 especies hortícolas, entre ellas la lechuga, la escarola y la rúcula, en la cual hemos aplicado diferente aporte de nitrógeno, en el cual solamente hemos aportado nitrato o solamente amonio o una combinación de estas 2 fuentes, así como la presencia y la ausencia de salinidad. Para exponer los resultados que hemos observado en estas 3 especies, hemos decidido plantearlos en primer lugar cómo afecta a la salinidad, cómo afecta a la fuente de nitrógeno, así como afecta si se produce una interacción entre la fuente de nitrógeno y la salinidad. En primer lugar, en lechuga, hemos visto que la salinidad, sorprendentemente, a pesar de que esta es una especie considerada sensible a la salinidad, se incrementó considerablemente el peso de la lechuga al final del ciclo en presencia de salinidad. En presencia de amonio, solamente como fuente de nitrógeno, la lechuga presentaba síntomas de toxicidad, por lo que no es una fuente considerable para el cultivo de lechuga. El mejor crecimiento lo presentó con una gran concentración de amonio, pero en combinación con nitrato. Y en presencia de salinidad vimos que el nitrato promueve bastante el crecimiento, a diferencia de lo que vimos en ausencia de salinidad. Con respecto a la escarola, pudimos corroborar que, a diferencia de la lechuga, esta planta sí presenta una disminución del crecimiento en presencia de salinidad y que el mejor crecimiento lo presentaba en combinación de las 2 fuentes de nitrógeno, tanto si se producía un aumento de nitrato o, en dicho caso, de amonio. A diferencia también de lechuga, aquí vimos que el mejor crecimiento en salinidad también se producía con nitrato, en escarola se produce con una gran concentración, una mayor concentración de amonio como aporte. Con respecto a la escarola, pudimos ver que, igual que con la rúcula, pudimos ver que, igual que en escarola, se producía una disminución del crecimiento en presencia de salinidad. Y, igual que en escarola, el mayor crecimiento se llevaba a cabo cuando había una combinación de las 2 fuentes de nitrógeno. Esto nos ha ayudado a ver que, dependiendo del cultivo que estemos desarrollando, así como el estado en el que esté, puede verse más favorecida dependiendo de la fuente de nitrógeno que nosotros estemos aportando. Así pudimos ver que en etapas iniciales del cultivo un aporte considerable de amonio y bajo de nitrato no afectó. Esto también nos ha ayudado un poco a ver cómo la combinación de los 2 ratios puede afectar de manera diferente en presencia como en ausencia de salinidad y dependiendo de la especie. Para terminar, quería agradecer a todo el equipo que me ha ayudado a llevar a cabo estas investigaciones y simplemente agradeceros por escucharme. Muchas gracias, Ascensión. Es un tema importante no solamente aquí en la zona del campo de Cartagena, porque el año que viene seguramente salga el nuevo mapa actualizado de zonas vulnerables a la contaminación difusa por nitratos y seguramente la región completamente va a estar así en color rosado, ¿sabes? Toda la zona va a ser vulnerable. Y al final es la tendencia también europea, o sea que es un tema muy, muy importante.
¿Cualquier comentario? Frente a esta situación de vulnerabilidad, sobre todo de no solamente cultivos, sino del propio suelo y la integridad del suelo, ¿qué medidas de remediación se plantean para recuperar estos suelos degradados por estos tipos de efectos? Ahora mismo, ¿qué planteamientos? Yo creo que depende un poquito de la zona y también de lo que se pueda realizar en esas zonas. Sí que es verdad que hay muchas zonas bastante dañadas que se está viendo bastante afectadas de cara a los cultivos, pero por ejemplo, a lo mejor no digo que sea posible, pero sí en algunos casos sí que se podría llevar a lo mejor una adaptación de los propios terrenos en caso de que puedan ser recuperables y se tengan que realizar algunos cultivos, como por ejemplo si nosotros presentamos algunos suelos dañados por una excesiva salinidad y que a lo mejor ha sido tratado con inhibidores de la nitrificación, pero el agricultor precisa realizar un cultivo, sí que es más aconsejable realizar un cultivo que se pueda adaptar a esas condiciones, como por ejemplo en la escarola rizada, a diferencia por ejemplo de la lechuga. Sí que es verdad que es un tema bastante complicado y creo que ahora mismo muchos investigadores están llevando a cabo bastantes investigaciones para poder resolver esa pregunta. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchísimas gracias. ¿Tú querías comentar algo? No, yo iba a comentar que, bueno, aquí en el campo de Cartagena sí que tenemos delimitada varias zonas. La primera, la zona 1, en la que está totalmente prohibido el aporte de nitrógeno inorgánico de síntesis. Ahí no se puede, solamente orgánico, y además tiene una limitación también. Son 170 kilogramos por hectárea. Y luego tenemos una zona 2, que es más alejada de la línea de costa, en la que sí se permite aplicar nitrato, pero también de una forma con prescripción técnica. Y bueno, el tema de los inhibidores, yo creo que tuvo ahí un momento de boom, pero ya se ha visto que realmente no interesa porque a lo mejor inhibe el nitrato durante, o sea, la formación de nitrato a lo largo del ciclo de cultivo, pero cuando el ciclo ha terminado, de repente aparece todo el nitrato y es cuando tenemos la lisiviación. Entonces yo creo que tuvo su momento, pero se está dejando de utilizar. Sí. ¿Algún comentario más? Gracias, Ascensión. Muy clara la presentación. No sé si he visto bien, pero en el cultivo de la rúcula la conductividad eléctrica del agua me pareció que era 9,6 Siemens metro. Sí. Te quería preguntar si esos valores son normales y luego en qué sustrato, suelo o si era hidropónico. Vale, perdón, eso creo que no Porque... lo he indicado, perdón. El cultivo era en hidropónico. Sí que utilizamos bastante salinidad porque vimos que ese cultivo era mucho más resistente a lo que era la salinidad a diferencia de los otros cultivos. Entonces decidimos probar todo a uno y la verdad es que la planta, aunque en salinidad disminuyó el crecimiento, no se vio afectada. La planta se vio más afectada cuando había un cambio brusco de temperatura debido a que esa cultivaridad, que es tricia, tiende a florecer cuando aumenta mucho la temperatura. Y al florecer, el crecimiento no prosigue y se lleva a que ese cultivo no sea útil para el agricultor y para el consumo. Muchas gracias. 9 a lo mejor no es muy común, pero aquí hay agricultores que riegan con 5 y con 6 Siemens por metro. Cuando viene de pozo, normalmente se intentan hacer mix de aguas, de pozo, de dar, de desalinizadora, lo que hablábamos antes, que está un poco integrado, todos los recursos hídricos no convencionales están integrados ya en la planificación hidrológica de aquí yo creo que del sureste, Valencia, región de Murcia, pero hay momentos en los que sí llegamos a esa salinidad. Pero bueno, un poco en la línea de lo que decía Pepe, de qué va a ocurrir cuando no tengamos agua y tal, esto también hay que repensarlo mucho. Es decir, habrá agricultores que rieguen así, pero esto no es sostenible en absoluto, o sea, no se puede mantener, seguir regando con valores tan altos de salinidad, porque a lo mejor puede salvar la planta o el cultivo durante un año, durante 2,
pero bueno, el suelo te lo machacas y además lo machacas de forma irreversible, o sea que esas son prácticas que tenemos que eliminar, claramente. Por suerte, las EDARs, sí que es verdad que en la zona esta del sureste suelen tener aguas muy salinas, pero el resto del resto de España suelen tener concentraciones en una conductividad eléctrica de en torno a 1 o así. Esa es la esperanza que tenemos. De hecho, en los proyectos de modernización que hay actualmente en el plan de mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de los regadíos, de las 96 obras que hay de modernización, el 25% contemplan ya el uso de aguas procedentes de EDARs. Y eso, bueno, nos puede un poco solventar la seguridad hídrica. Sí, pero el problema es que la competencia de suministrar agua a la depuradora con una baja salinidad es de los ayuntamientos, no de la estación EDAR. La estación EDAR no reduce la conductividad. ¿Vale? Entonces, es responsabilidad y competencia de los ayuntamientos. De las comunidades de regantes y de los agricultores a pie de parcela. Sí, pero es al final, Sí, sí. ¿sabes? Cuando hablamos de reuso y de reutilización de agua regenerada, claro, hay que tener en cuenta todos los actores que intervienen. Sí, sí. Aquí lo que hace la comunidad de regantes de Cartagena, que es una de las más grandes, lo que hace es utilizar ese mix que tenemos de agua desalada, de agua de pozo, para tener siempre un valor de consigna y tener unos valores medios, pues eso, de 1, 1,5, no más. Pero sí. Muy bien, pues muchas gracias, Ascensión. In the last communication, Pepe Escalona from INAGEA is going to talk about electrical pulse technology and optical dendrometry applied for monitoring plant water status and silent dynamics in woody crops. Bueno, buenas tardes a todos los que quedáis, los héroes del WOSOP. La verdad es que os agradezco que hayáis podido aguantar hasta el final. No, es la primera vez que me toca cerrar algo a mí, la verdad. Y os lo agradezco de verdad. Y bueno, voy a cambiar un poco el paso de la sesión y os voy a hablar de un par de cosas que no es que tenga mucho que ver una con la otra, pero bueno, que son de alguna manera son innovaciones que nosotros estamos evaluando ahí en nuestros laboratorios y que bueno, están saliendo cosas que pueden ser de interés. El primero se trata de una tecnología de pulso eléctrico, que es un dispositivo que está dando relativamente buenos resultados para la monitorización de estado hídrico y es un sistema que es de alguna manera pues es utilizable a nivel comercial. Y luego os voy a hablar de otra técnica que está más pensada para entender cómo responden las plantas frente a condiciones de deshidratación y de secación. Entonces, el primero, que es bueno, esto es uno de los dispositivos, en España yo creo que es el único, hay un dispositivo similar que se ha desarrollado en Argentina y se basa básicamente en que las plantas tienen un potencial eléctrico basal, ¿vale? Y ese potencial eléctrico basal varía en función del contenido hídrico de los sistemas de la planta, ¿vale? Sistema vascular o cualquier a nivel celular. Entonces, los cambios en el contenido hídrico, por ejemplo, del sistema conductor de la planta, modifica ese potencial eléctrico basal. De tal manera que nosotros podemos intentar, vamos a ver, extraer de una medida eléctrica cuál es el estado hídrico de la planta en la que se encuentra en cada momento. Entonces tiene la ventaja de que bueno, pues es un sistema que es bastante fácil de instalar, es bastante barato en comparación con otros sistemas de monitorización de estado hídrico y lo único que no es súper preciso, ¿vale? Lo que pasa es que a nivel comercial, si al agricultor ya le va bien tener esa información para tener una idea de cuál es el estado hídrico de su plantación y si la plantación requiere un aporte hídrico, pues bueno, pues puede ser de interés. Bueno, básicamente esto son unos componentes sencillos, simplemente es un electrodo
una sonda que tiene 2 electrodos que se insertan en el tejido vascular, una sonda de temperatura, un termopar, y luego en la propia caja que contiene la talóger y que contiene todo el sistema electrónico, pues hay también una sonda de temperatura y humedad, porque las condiciones de temperatura de alguna manera condicionan o alteran la señal eléctrica de la planta. No solamente el contenido de agua y de sales, sino también la temperatura puede alterar ligeramente la respuesta eléctrica de la planta frente a un estímulo eléctrico. Entonces, bueno, básicamente esto es la manera de proceder. Se instala el sensor. Claro, como es un elemento intrusivo, genera un cierto daño en el tejido, que entonces hay que esperar a que se remedie ese daño. Y después lo que se hace es aplicar un pulso eléctrico. Ese pulso eléctrico modifica el potencial eléctrico del sistema en el que se aplica ese pulso hasta que llega a un estado estacionario. Ese valor final estacional o estable depende del contenido hídrico que tenga la planta en ese momento, ¿no? A nivel vascular, ¿de acuerdo? Entonces, mediante una calibración con medidas directas de potencial hídrico en cámara de presión, pues podemos transferir esa información eléctrica a una información, vamos a decir así, hídrica de la planta. Esto para que veáis un ejemplo. Estos son, en azul, son valores del potencial eléctrico medido en la planta a lo largo de todo un ciclo, desde junio hasta septiembre, en este caso es vid. Veis que es relativamente sensible a cambios de disponibilidad de agua en suelo. Las barras azules son momentos de precipitación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí se produce una recuperación del potencial eléctrico y va acompañado, veis los puntos naranjas, con una recuperación del potencial hídrico medido por cámara de presión, ¿vale? Y luego se produce una reducción otra vez del potencial que va acompañado con un valor también más negativo del potencial medido por la cámara de presión. O sea que realmente, así aparentemente funciona bien. Este sensor lo hemos testado también en otras especies leñosas, básicamente en olivo y en almendro, y en un principio las calibraciones que se hacen de la medida directa potencial de tallo con cámara de presión y la medida o el valor de potencial que se obtiene a partir de las variaciones de potencial eléctrico, pues se ajustan muy bien a una relación 1:1 y esas se ajustan a una misma relación independientemente de la especie, con lo cual eso también pues le da una capacidad también de uso comercial mayor, ¿no? Bueno, esto es un trabajo que hemos hecho junto con una empresa, tenemos un convenio, un contrato, y bueno, pues eso da lugar a una patente y bueno, está todavía en fase de comercialización. Ya veremos hasta dónde puede llegar ese sensor. Y luego quería pues también hablar de otra historia distinta, que es unos dispositivos que son unas cámaras de precisión que pueden ser utilizadas para diferentes cosas. Una de ellas se puede utilizar como si fuera, bueno, como un dendrómetro óptico. Entonces, estas cámaras básicamente se instalan muy cerca de un tejido y lo que hacemos con esas cámaras es tomar unas fotos continuas, como en formato casi de película, ¿vale? Continua, de tal manera que lo que hacemos es registrar cambios en el ancho, en la anchura o en el tamaño de un tejido. En este caso se suele aplicar en peciolos de hojas, que son tejidos que no tienen un desarrollo continuo, sino que tienen un desarrollo que coincide con el proceso de expansión foliar. Cuando la hoja ya está completamente expandida, el peciolo ya no cambia, ¿vale? Entonces, cualquier movimiento de ese peciolo no está asociado a nada más que cambios en el estado hídrico de la planta, ¿vale? Entonces, nosotros podemos hacer ese seguimiento del ancho del peciolo y luego, bueno, evidentemente es un sistema que tiene incorporado pues una placa electrónica sencilla, no está protegida por patente de momento y que, bueno, pues que comanda la captación o la captura de fotos, ¿vale? Esto, como veis ahí, bueno, pues en la foto esta que está como en movimiento es un GIF, veis las variaciones de ancho
que se produce en un peciolo a lo largo del tiempo y realmente dices, bueno, pero con esto, ¿cómo puedes inferir esas variaciones a un valor de potencial? Bueno, la verdad es que es alucinante. Yo todavía me cuesta creer la sensibilidad del sistema para poder cuantificar esa cuestión, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, esto es la instalación que tenemos, por ejemplo, en olivo, en almendro y en vid. En el caso del olivo, claro, es que los peciolos son tan pequeñitos que los tenemos que instalar en lo que son las ramitas, las branches, ¿no? del olivo. Aquí, en el caso de las hojas de almendro, sí que tenemos un trocito de peciolo suficiente para poderlo monitorizar, y en vid nos sobra peciolo. Lo que pasa es que, claro, el tema es que para tener buenos resultados, pues tienes que preparar un poquito el tejido previamente. En el caso, por ejemplo, de la vid, hay variedades que presentan cierta vellosidad en el peciolo, entonces eso lo tenemos que eliminar, porque si no, ahí nos distorsionan las imágenes que captura la cámara, ¿vale? Entonces, bueno, lo que realmente mide son variaciones submicrométricas, o sea, muy pequeñitas. Como veis aquí, esto es la variación que ocurre a lo largo del día y durante la estación. Estas variaciones de ancho de peciolo, porque es lo que mide el ancho, están asociadas fundamentalmente a cambios en el turgor celular. De las células se compone el propio peciolo, ¿vale? Y esas variaciones del turgor, evidentemente, pues están asociadas a cambios en las condiciones de tensión a la que se le somete al sistema vascular a lo largo del día y durante la estación. Estos sistemas de dendrometría óptica ya se describieron ya en su momento, bueno, no hace mucho. Veis que hay un paper del 2023, es cuando se describe la primera vez y se demuestra la utilidad de esta dendrometría óptica, en este caso utilizando una especie herbácea, unos colegas australianos, y veis que en la figura es una evolución diaria. Esto sería el equivalente a una contracción diaria con un dendrómetro clásico, pero en este caso es una medida de la contracción que se produce en el propio tejido del peciolo, ¿no? Y en rojo están las medidas del potencial hídrico en diferentes momentos de ese ciclo. Y luego veis cómo también pues, es muy sensible a la recuperación del turgor celular de ese propio tejido, ¿vale? Si eso lo traspolamos, por ejemplo, a un ensayo, un experimento de un proceso de sequía y recuperación, que sería en este caso, esto es una especie herbácea, esto es una especie leñosa. Pues veis también, pues aquí tenemos por una parte la línea en continuo, que es los datos obtenidos a partir del dendrómetro óptico, de esa cámara, de esa CAMICAM, y los puntos son medidas de potencial hídrico reales hechas con cámara de presión. Veis cómo realmente las variaciones diarias se ajustan completamente, tanto en especies herbáceas como en especies leñosas, ¿vale? Entonces esto, la verdad es que nos hizo pensar, dice, oye, ¿por qué no utilizamos esta tecnología no solamente para monitorizar el estado hídrico, sino para ir un poquito más allá, para entender mejor cómo responden diferentes especies a un proceso de desecación y para entender las diferentes estrategias de cada especie frente a esta situación de desecación o deshidratación? Entonces nos planteamos un experimento, ha sido de este verano, o sea, estamos preparando todo el trabajo para poderlo publicar cuanto antes y entonces veis aquí, esto ya son datos no del ancho del peciolo, sino ya del potencial hídrico que se deriva de ese ancho. Simplemente es como he puesto antes, lo que haces es hacer medidas de potencial y entonces coger pares de datos, potencial hídrico con el ancho del peciolo, establecer una relación, sacar la función y el corte en ordenadas, y de ahí pues ya pues extrapolas a valores de potencial hídrico. Y estos son valores de potencial hídrico. Aquí no se ve muy bien, pero en el caso del olivo, claro, las variaciones de potencial desde una planta bien regada hasta una situación de una sequía extrema, sin que se nos mueran las plantas, ¿vale? Pues pasamos de 0 a menos 12 megapascales. En el caso del almendro, entre 0 y menos 5. Y en el caso de la vid, entre 0 y menos 2. Elegimos esas tres especies precisamente
para intentar validar la tecnología en especies con rangos de variación de potencial contrastados y claramente diferentes. A ver si realmente pues, nos valía para todo o nos explicaba cosas de comportamiento de cada una de las especies. Y efectivamente pues, nos está dando muchas pistas, ¿no? Por ejemplo, la elongación de estas variaciones de potencial a lo largo del día son muy importantes en olivo, son medianamente importantes en almendro y son relativamente pequeñas en vid. Y eso nos da a entender realmente que, por ejemplo, en este caso, la elasticidad de la pared de las células del peciolo del olivo es muy, muy importante, es muy grande, y eso de alguna manera les salvaguarda de procesos de cavitación temprana, ¿vale? En el caso de la vid, que tiene pues, estas variaciones más pequeñas, pues realmente nos está diciendo que lo que realmente actúa como regulador es el control del estoma. Tiene mucho mejor ajuste estomático la vid que el olivo, por ejemplo, ¿vale? Y en el caso del almendro es una situación intermedia. Ahí pues realmente se combina el ajuste del estoma con la flexibilidad hidráulica del sistema. Entonces, bueno, pues vamos a intentar modelar esta respuesta. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues en este experimento que realmente fue muy sencillo, porque fueron unas 3 o 4 semanas por especie, cogiendo 4 o 5 plantas por especie, porque tampoco teníamos muchas cavicams ni teníamos muchos elementos para poder hacer esa monitorización. Y entonces establecimos esta relación que antes Nacho ha comentado de potencial con conductancia estomática, ¿no? De ver hasta qué punto cada especie tiene una estrategia más conservativa o más derrochadora. O sea, tiene una estrategia más de mantener una cierta actividad fotosintética a pesar de que su potencial cae mucho, o al revés, ¿no? Es decir, un comportamiento más iso o anisohídrico. Esa es la cuestión. Y entonces veis que aquí en estas relaciones no tiene nada que ver esta relación con esta relación de aquí. Nada que ver, ¿vale? Y esto sería una situación como intermedia, ¿vale? Entonces aquí realmente veis que pues el olivo es capaz de mantener una cierta apertura estomática y por tanto una fotosíntesis relativamente alta, a pesar de tener unos valores de potenciales ya cercanos a -2 o por encima de -2 megapascales, cosa que en vid no pasa, ¿no? Y en almendro pues es una situación, como veis, intermedia otra vez, ¿no? En este caso la conducción estomática máxima medida pues la mayor es la del olivo, es decir, que realmente tiene mayor capacidad fotosintética en términos globales. También de aquí, de estas relaciones, se infiere un parámetro hidráulico de interés, que es cuál es el potencial hídrico que corresponde a una reducción del 50% de la conductancia estomática. Entonces, eso es un indicador interesante para ver hasta qué punto pues, la hidráulica o el ajuste estomático la que tiene un papel más relevante en la respuesta o en la respuesta modelo de cada especie. Bueno, y aquí pues lo veis, ¿no? Al final, en este caso, pues el olivo es la que mantiene los valores más altos de conductancia estomática a valores más negativos del potencial 50, y esto pues realmente podemos considerar que refleja una estrategia más anisohídrica, manteniendo esa mayor actividad fotosintética a expensas de una menor, vamos a ver, un estado hídrico más negativo. Por tanto, prioriza la asimilación de carbono frente al control hidráulico del sistema. Y en el caso de la vid, pues al revés, su comportamiento es mucho más conservativo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos son datos, hay más cosas, pero quería simplemente pues, pasaros un poco esta información para que veáis que es una tecnología que hemos puesto ahí en marcha y que realmente nos parece que puede ser muy prometedora para seguir avanzando en conocer vamos a decir, los modelos de respuesta y las estrategias de respuesta en diferentes especies frente a la sequía. Hay otra utilidad de interés que tienen estas cavicams, estas cámaras, que también hemos aplicado nosotros en el laboratorio. Veis que me he bajado mucho al terreno del laboratorio de la fisiología, y es utilizar estas cavicams para poder monitorizar la dinámica de procesos de desecación, de procesos de cavitación y de embolismo del sistema vascular. Entonces aquí, para este tipo de experimento, nos hemos apoyado no solamente en las cavicams, sino en sicrómetros,
que nos permite monitorizar el estado hídrico en continuo, ¿vale? Y establecer en qué valor de potencial hídrico pues, se produce pues, el 12% de la pérdida de conductividad hidráulica, el 50% o el 100%, es decir, o el 88%, que es que prácticamente todos los vasos están cavitados, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, pues, en este caso, el experimento que hemos hecho lo hemos planteado en vid, porque es, como bien creo que ha comentado Nacho antes, es una planta que por normativa, por ley, tiene que cultivarse injertada en un portainjerto. Entonces, queríamos saber si las características hidráulicas de las viníferas se comportaban igual que el portainjerto y si el injerto tenía algún papel, de alguna manera, modulador o regulador en esos procesos de deshidratación y de pérdida de conductividad. Y aparte, pues también pues, hicimos el mismo estudio en hoja, pero en vez de utilizar Cavicams, lo que utilizábamos era simplemente un escáner de alta resolución que con sistemas de tratamiento de imágenes por contraste, pues podíamos ir viendo pues, cómo cavitaban los diferentes sistemas venosos de las hojas, ¿no? Y establecer esos valores de potencial al cual ocurrían esas cosas. Entonces, bueno, lo primero que teníamos que hacer era validar los valores del psicrómetro, hacer una calibración del psicrómetro. Esto es en azul los datos del psicrómetro en continuo y estos son en púrpura, con violeta, los valores de potencial hídricos medidos. Entonces lo que hay que hacer simplemente es hacer una corrección sencilla de trasladar esta curva azul a los puntos, generando esta nueva curva marrón, ¿vale? Y ya una vez que ya lo calibras, pues ya lo das por bueno y utilizas esa información como un control del estado hídrico de la planta a lo largo de todo el proceso de secación. Entonces, esto veis aquí, por ejemplo, esto es una foto ya al final del proceso de embolismo de todo el sistema vascular de la hoja. Esto sería el tallo de la vinífera y esto sería la parte del portainjerto, ¿vale? Y estas son las dinámicas de embolismo, de cavitación que se producen en cada uno de los tejidos. ¿Qué es lo que vimos? Pues una cosa que todavía no estaba descrito en leñosas, y es que estos procesos de cavitación o estas curvas de vulnerabilidad a la cavitación muestran una segmentación en los diferentes tejidos de la planta. Es decir, primero colapsa la hoja, luego el tallo de la vinífera, de la parte aérea, y luego la parte correspondiente al portainjerto. Hay una secuencia temporal y de potenciales hídricos asociados a esos procesos de cavitación. Y bueno, también intentamos hacer una comparativa entre el efecto del portainjerto en esas curvas de vulnerabilidad. Vimos poca cosa, pero bueno, estos son datos del año pasado y este año hemos repetido la cosa, pero ampliando las combinaciones entre portainjertos y viníferas para ver efectivamente si encontramos más diferencias. Y bueno, como veis, esto es un poco el montaje que tenemos aquí, ¿vale? Que tenemos los escáneres, tenemos aquí los psicrómetros, tenemos las Cavicams, todo aquí enganchado a las pobres plantas. De decir que aquí, por ejemplo, pues claro, para poder hacer la monitorización de todo el proceso de cavitación tenemos que preparar el tejido primero, tenemos que descubrir el sistema vascular, el xilema, y luego cuando ponemos las cámaras tenemos que aislar muy bien todo este espacio para que no se produzca una deshidratación del tejido que no nos interesa. Y lo mismo con la instalación del psicrómetro, que tiene su aquel, es decir, no es sencillo de instalar. Y bueno, básicamente era lo que quería presentaros hoy, un poco de avanzadilla a lo que estamos haciendo, ¿vale? Y como conclusiones finales, pues comentar, pues eso, pues que este es un sistema de pulso eléctrico que ya lo hemos validado y que realmente puede ser prometedor su uso comercial por su precio muy asequible y por su facilidad de instalación. Lo que pasa es que, bueno, el problema que tiene esto es que la propia empresa es la que gestiona la información, ¿vale? Tú no eres propietario de la información que se deriva de y eso es un problema. Eso es parecido un poco a las ondas CIM de Zimmermann que hablábamos antes, ¿no? Y en relación, bueno, pues a los sistemas de dendrometría óptica, que realmente son muy prometedores y muy interesantes desde el punto de vista de la fisiología de las plantas, porque nos permite entender mejor las estrategias de respuesta y también su aplicación para esos procesos de vulnerabilidad, porque eso es interesante porque
Claro, que una variedad o una especie presente procesos de inicio de cavitación en potenciales más o menos negativos nos va a dar una información de que esas son plantas o variedades o especies las que sean que podrán soportar en condiciones reales unas condiciones de desecación más severas y por tanto en condiciones de sequía severa será el material que realmente pueda sobrevivir frente a otros que presentan unas curvas de vulnerabilidad más críticas, ¿no? Y bueno, para acabar simplemente deciros que todo esto que os he contado yo no habría sido posible sin este señor, que es Guillermo Toro, que es un colega chileno, que no sé, le debe gustar mucho Mallorca porque viene cada año a pasar 2 o 3 meses y viene cargado de ideas y entonces todo lo que os he presentado prácticamente pues viene de iniciativa suya. Aquí estamos en veranito, como podéis ver, ¿eh? Y luego, bueno, pues también pues otros investigadores que han formado parte un poco del equipo que ha desarrollado estos experimentos concretos y José Martí, que es propietario o gerente de la empresa Hydrostat, que es la que hemos nosotros desarrollado conjuntamente. Así que nada, muchísimas gracias y eso es todo. Gracias. ¿Alguien quiere hablar? Entiendo que es un tema un poco hueso, pero... Le estaba diciendo a mis compañeros, ¿os dais cuenta que vamos a llegar a Valencia a las 9 de la noche? Y digo, pero luego le he dicho, pero está resultando muy interesante la charla. He dicho, a ver, nos podíamos quedar aquí en Murcia y nos vamos de bares a las acelgas, al Botijero, a algún sitio, pero no, nos tenemos que volver. Bueno, la pregunta. ¿Habéis probado, en este ensayo no teníais puesto los microtensiómetros estos de Flora Pulse? ¿Vosotros los habéis probado? ¿Tienes experiencia? No los hemos probado, no los tenemos. No los tenemos. Bueno, adquirimos estos psicrómetros que son de una empresa australiana también, pero no los tenemos los de Flora Pulse. No hemos hecho la comparativa. No. Bueno, ya se han presentado en otros congresos y la verdad es que parece que funcionan bien, pero el problema es que, claro, tienes que insertar, tienes que hacer ahí un daño importante en la instalación y eso es un hándicap. Y en el caso de los tensiómetros es mucho más... Sí, eso quería que comentaras un momento, sí. Gracias. Lo que pasa es que tiene el hándicap del sellado, tienes que sellar muy bien para que no se produzca una deshidratación del tejido y, claro, te interfiera en el valor del potencial real de la planta, claro. ¿Y en relación al dendrómetro óptico, está comercializado? Lo puedes comprar, sí. Tú ¿Y el coste económico por unidad? Pues las Cavicams con el Raspberry y todo lo demás no es muy caro, ¿eh? Es que no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo, pero no son muy caras. No son. Menos que un Flora Pulse. Sí, mucho menos, desde luego. Y la durabilidad también bien, o sea, ¿no? Los psicrómetros son más caros. El psicrómetro igual te cuesta, creo que son, con todo, creo que son 7.000 euros cada unidad. Es bastante más barato. Las Cavicam son mucho más baratas. Yo creo que no llega a 2.000 y algo, 2.000 euros así. ¿Y puede durar un año entero, por ejemplo, un ciclo? No, depende. Manual? A ver, esto no está pensado para instalarlo en campo y que... No. Esto hay que ser claro, es decir, porque piensa que la cámara tiene que estar bien fija y no se tiene que mover. Claro, esto lo que os he enseñado es un experimento que dura 3 semanas. ¿Vale? Es verdad que la empresa que generó las Cavicams y que las está mejorando, la verdad es que ahora la última tanda que compramos está mejorada y la está mejorando para poderla hacer más robusta, pero la cuestión es que tienes que saber muy bien cómo instalarla. O sea, tú miras en la web de la empresa y parece que está chupado la instalación, pero luego tiene trucos. Entonces tienes que aliarte con alguien que sepa para que te ayude con eso. Pepe, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha gustado mucho el experimento con las Cavicams como dendrómetros en estas 3 especies y las curvas que habéis obtenido de ese potencial estimado por dendrometría versus la conducta diastomática te deja ver con claridad que lo de isohídrico anisohídrico depende del rango de potencial de la especie. Eso es. Y bueno, pues que estoy pensando a ver cómo si muestreamos en diferentes momentos, muestrear potenciales osmóticos,
hormonalmente, ver qué es lo que está comandando. O sea, aquí realmente hemos evaluado si tiene más peso el ajuste estomático y la propia especie tiene unos mecanismos de ajuste más eficientes desde que se inicia la situación de estrés, o es la hidráulica la que manda, o están en un balance las dos. Y nos hemos atrevido a utilizar el concepto iso y anisohídrico porque es muy evidente en la comparación de las especies. Ahora, dentro de la misma especie, cuando comparamos variedades, es un poco más complicado. Claro, en el P50 te vale, pero luego ves las curvas y dices, claro, depende de en qué región te centres. Claro, exactamente. Ahí estamos. Realmente queríamos hacer una caracterización en todo el rango de variación, por una parte, desde una planta bien regada, o sea, sin estrés, a una planta en la que ya la sometes a un estrés muy severo, y después, qué sensibilidad tenía también el propio sistema de dendrometría óptica para poder ver bien todo el proceso de recuperación, del recovery de la planta después de una situación o de un evento de sequía. Y la verdad es que yo no me lo creo, vamos. No, ha superado todas las expectativas, desde luego. No, yo iba en línea al comentario un poco a lo que se ha comentado antes. Yo veo el dendrómetro óptico, lo veo muy útil, pero lo veo sobre todo muy útil para escala de laboratorio. Es decir, a nivel de campo le veo un poco la limitación de que cuando estás intentando determinar o medir variaciones submicrométricas, como comentabas, incluso el propio aire que mueva un poco o sea, que tienes que estar muy seguro que está fijo para... Sí, correcto. Habría que diseñar a lo mejor un sistema de INVAR o algo así, que no se deforma por la temperatura tampoco y cosas así, pero efectivamente cualquier cosa le puede afectar. Ya os he comentado antes, por ejemplo, cuando tú insertas la cámara en un peciolo con vellosidad, ya eso ya te afecta. O sea, aquí hay que decirlo todo, lo bueno, lo malo y lo regular. O sea que sí. Pero bueno, yo creo que es una herramienta muy interesante y muy sensible para entender mejor cómo responde cada especie. Pero ¿no? yo lo que te quería, porque cuando has empezado, y además con los nombres y tal, el primero, el del flujo, el del pulso eléctrico, bueno, puede estar relacionado con el flujo de savia de alguna forma y tal, pero es distinto, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Por eso digo que son cosas que parece que tal, pero no tiene que ver. En el flujo de savia tú lo que mides es la velocidad del flujo y tal, y ahí lo que estás midiendo pues es el nivel de humedad, de alguna forma, que hay en un tejido concreto, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Son desarrollos tecnológicos completamente distintos que los hemos utilizado en el mismo, ¿sabes? En un caso es un desarrollo tecnológico que está más pensado para implementarlo en parcelas comerciales, para hacer una gestión mejor del riego, ¿vale? Y el otro es otra historia. Claro, igual que el endómetro. Todo es el endómetro óptico, pues en vez de utilizar el VDT o ese óptico, pero esto no está pensado para ver variaciones diarias ni nada de eso. Piensa que la cantidad de información que genera cada imagen. Claro. Cada imagen, tú estás O sea, comiendo. vosotros tú esto lo utilizas, haces una curva de endómetro y lo correlacionas con el potencial y a partir de ahí ya sacas un poco tal. Esa es no pretendes programar en base a que el endómetro, que el peciolo... Lo hemos concebido en los pasos estos iniciales para aplicarlo desde el punto de vista más fisiológico, de entender mejor cuáles son las estrategias de respuesta de tres especies, que son tres especies fundamentales en el Mediterráneo, el cultivo leñosos principales, y que además que tienen la grandeza de que ocupan gradientes de potencial muy diferentes, ¿no? Y entonces lo que decía Nacho, y es verdad que a veces el comportamiento aniso y isohídrico puede estar más asociado a los gradientes de potencial en los que se mueve cada especie que no tanto a otras cosas, ¿no? Pero sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias, muy bien, muy bonito. Venga, pues. ¿Cierras tú o cómo lo hacemos? Nada, muchísimas gracias a todos por haber venido, a los de Valencia por la paliza que al final es todo el día aquí. Y nada, mañana vamos a tener las jornadas técnicas en la finca
ahora hay un poco de tiempo libre, podéis ir a visitar el centro de Murcia, luego tenemos cena, os he pasado el enlace del sitio por WhatsApp y nos vemos allí. ¿A qué hora? 8:30. Y nada, muchas gracias a todos por venir a este evento.